வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே. Thank you. தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் ஆக்கம் 360 இணைந்து நடத்தும் தன்னெக்ஸ்ட் த ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் ஃபார் த ஸ்டார்ட் அப் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஈகோ சிஸ்டம் வருகை தந்திருக்கின்ற அத்தனை ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ், அரசு அலுவலர்கள், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெலிகேட்ஸ் அத்தனை பேரையும் தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் மற்றும் ஆக்கம் 360 சார்பாக வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபெடரல் பேங்க், எஸ்பிஐ, அவுட்ரீச் பார்ட்னர்ஸ், டாக்ஸினா, டிஎன் ரைஸ், Startup News Tamil and AgriSakti in collaboration with Shine and Shanmuga Educational Institutions. Let us move on to the next session. So once again welcome you all to this great session. So ladies and gentlemen, there is a saying in the startup world, ideas change the world and the platforms decides how this idea will change very fast. So we have the keynote speaker today for this great intersection where the founder meets scale, the innovation meets execution, where the founders meet scale and the innovation meets execution. Aditya Mangal is a person who works with the digital native startups in Microsoft for the startups, enabling the founders with cloud AI and the powerful global ecosystems that turns the idea into the real world impact. Through his work in AI driven initiatives, he has already touched over 2 lakhs users, demonstrating that when the technology reaches the right turns, it creates an exponential possibilities. So ladies and gentlemen, please join together for warmly welcoming Aditya Mangal from Microsoft for the startups for the keynote address. தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் தமிழ்நாடு முழுவதும் டயர் 1 முதல் டயர் 3 வரை 3ஆம் நகரம் வரையிலும் மிகச்சிறந்த தலை சிறந்த புத்தொழில்களை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற மிகப்பெரிய குறிக்கோளோடு 2000 புத்தொழில் நிறுவனங்களோடு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக துவங்கப்பட்ட இந்த முன்னெடுப்பானது இன்று 15000 தாண்டி 12000 புத்தொழில்களை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கி தமிழ்நாடை உலக அளவிலே மிகச்சிறந்த புத்தொழில் நகரமாக புத்தொழில்களுக்கான பிறப்பிடமாக உருவாக்குகின்ற மிகப்பெரும் நோக்கத்தோடு பயணித்துவிடும் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் மற்றும் ஆக்கம் 360 இணைந்து நடத்துகின்ற த நெக்ஸ்ட் ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் ஃபார் த ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஈகோ சிஸ்டம் இன் கொலாபரேஷன் வித் ஸ்ரீ சண்முகா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். த அசோசியேட் ஸ்பான்சர் Federal Bank, SPA and outreach partners Taxina, TN Rise, Short Friendly, Startup News Tamil and AgriSakti. So now we are moving to the first session of the keynote speaker, Mr. Aditya Mangal, the Microsoft for the startups. We will have the session now. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இல்லை, நான் கீனோட் கிடையாது. நான் இடையில அதுக்கு கீனோட் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் ஏதாச்சும் பேசலாம் அப்படின்ட்டு. மைக் சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. மைக் சும்மா இருந்தால் 10 ரூபா ஃபைன்னாங்க. அது வரைக்கும் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். கேன் ஐ கெட் குட் மார்னிங் அகெயின்? குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். நல்ல ஊருக்காரங்க. இதெல்லாம் நான் எங்கள் ஊரில் சொன்னால் திருப்பி ஒரு பையன் சொல்ல மாட்டான். நான் உட்காந்து பிம்பிளிக்கு பிள்ளாப்பின்னு முடிச்சுட்டு இருக்கணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் திருப்பி சொன்னதுக்கு. ஒரு ரொம்ப என்கேஜிங்கான, ரொம்ப ஆக்டிவான கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைக்கி நைட்டு 8 மணி வரைக்கும் நிறைய கருத்துக்கள் நம்ம பகிர போகிறோம். அப்படியே பாதி மூஞ்சி ஷாக் ஆகுது. சும்மா தான் போட்டேன். ஒரு காலையில் 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டியது நம்ம எப்போவுமே தெரியும். நம்ம எப்போவுமே ஒரு உற்சாகத்துடன் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட்டாக ஆரம்பிக்கணுன்ட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் 4 கட்டுரையில் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதான் கொஞ்சம் பிந்தி ஆரம்பிக்கிறோம். லேட்டாக ஆரம்பித்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டார்ட்அப்ஸோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செஷன், ஒரு உத்தேகமான செஷன். எப்படி ஒரு ஏஐ வேர்ல்டு நம்ம சொல்கிறோம், ஒரு ஏஐ வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறோம்.
we are creating a lot of impact in the world of AI. So how AI based startups is going to progress and what are the steps that startups has to take அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பேச போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 20க்கு மேலே ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு த நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற இதில் ஈவெண்ட்டில் வந்து பேசுகிறாங்க. You'll be listening to 20 plus speakers for the day. We have jam packed events, power packed events. இந்த ஒரு இன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்கள் முடிச்சு போகும்போது வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான நோக்கத்தோடு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வெளில போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இந்த செஷனை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு செஷனுக்கு இடையிலும் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செஷனுக்கு இடையிலும் நம்ம ஒரு பல கேள்விகள் கேட்போம். அந்த கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் சொல்ல ஒரு நபருக்கு சிங்கப்பூர் செல்லும் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது. நான் எங்கிட்ட பட்ஜெட் இல்லாதனால அது சொல்ல முடியல. பட் கவலைப்படாதீங்க. பட் டெஃபினட்டாக ஸ்ரீலங்கா ஃப்ளைட் எப்படி பறக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்க்ரீனில் போட்டு காட்டலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து உட்காருங்க. நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் அதிகமாக கேட்கணும். ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர்கிட்டையும் நல்ல கேள்விகள் கேட்க 2 நபர்களுக்கு வந்து ஏன் கூட ஒரு டின்னர் உங்கள் செலவில் சாப்பிட்றதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்ருக்கிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு பவர்ஃபுல்லான செஷன் வந்து எதிர்பார்க்குறோம். அதுக்கு இடையில என்னோட சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு மெஜிஷியன். திடீர்னு வந்து என்னோட விபி சார் கூப்பிட்டாரு, நான் காணாமல் போயிடுவேன். அந்த மாதிரி நான் அந்த கண்மூட்டிகள் எல்லாம் நல்லா விளையாடுறது உண்டு. அந்த மாதிரி என்கேஜிங்கான செஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ செஷன் ரெடி ஆயிருமா? இல்லை, கண்டென்ட் ஸ்டாக்கு நான் எப்போவுமே சில ஸ்டாக் கண்டென்ட் வச்சுருப்பேன். ஸ்டாக் முடியறதுக்கப்புறம் பேச முடியாது. ஏன்னா ஜிஜன் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டானதுனால எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட் லான்ச் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நானும் ஜிஜன் எப்படி ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும், அவர் என்ன தாக்கன்னா அவரை தாக்க மாறி தாக்கிட்டே இருப்போம். அது மாதிரி ப்ராடக்ட் லான்ச்சுங்கிறது திருப்பி ஒரு பெரிய இடைவேளைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மேடையில் திருப்பி ப்ராடக்ட் லான்ச்சஸ் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட 8க்கு மேலே ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் we have Aditya on the stage. Put your hands together and big applause for Aditya Mangal of Micro Startups. Welcome Aditya, over to you. Thank you so much, Rahul. Vanakkam, Tamil Nadu, startups. And I think, so sorry for the technical glitches. It's very ironical that Microsoft wants to present and we have technical glitches in PowerPoint. But I think that's how we would want to start our day with. So I just want to is it working? Yeah, this should be better. So I think when the SARC team reached out to me and said we have budding startups from time to time in terms of building the next big unicorn that we want to look at, I was thinking in terms of what would it make sense for them to take away from a session on the perspective, let's just say, that we are seeing in the market in terms of startups, and what is the learning that we are seeing that might be beneficial for the budding startups and entrepreneurs like you in the market right now. So I want to talk about today about how do you build a startup as a frontier for and lead with AI. And I'm sure you've heard AI as a buzzing word in the last 1.5 years. And in fact, I was talking to some of the speakers as well. If we would have used ChatGPT, maybe I think none of us would have known that what AI is. And it's so ironical that something that was with us for almost, I think, more than 2 decades. Because the work of AI was not started by when Sam Altman started OpenAI. AI was there since the early 20s and even early 90s. 1990s when the work was started. But I think the adoption is something that we've seen in the last three years in particular, right? So I want to cover on 2 aspects today, and also want to give a key takeaway for anyone who's building right now in the current era. What are some of the areas that enterprises are looking from an AI perspective, and how are they looking to build their firms currently in the ecosystem? So next. Perfect. So I think one thing I want to bring about was the pace of innovation that we've seen in the last 2 years. And I think the first big innovation that we're talking about, Industry 1, Industry 2, we are at Industry 4 right now, and I think the dot-com bubble was the first thing that we look at. And then we had the mobile application development. But if you see the difference between when the dot-com came and when the mobile development had come,
it is easily 10 plus years. But the pace at which we are innovating in the last few years, I'm sure from the first model of ChatGPT, which was 3, we've come all the way to 5.2, and we've heard of multiple models of Gemini, DeepSeek, Grok, and a lot of other applications, right? So if you just, can someone just incorporate this, please? So I think there are 4 areas that we are seeing in the market that we see rapid innovation in, and that's my call out to a lot of startups who are building in this space. First is clearly in terms of the model releases and upgrades. We are seeing a new model coming every second week. I thought iPhone was the one which was leading the way with every year, but I think we are beating them with getting a new model every second week, be it any of the providers, right? And that's the space that everyone is innovating in the space of AI. Second, I think, is definitely the chips infrastructure. I'm not sure if anyone's bought NVIDIA stocks in the last 1 year, but if you guys have, and I'm sure you've seen the great ramp up that's happened with NVIDIA or any of these providers that are in the infrastructure play. Because for us, the hardware, the AI infrastructure becomes a key critical, equipment that's required for us to build top of all of this, right? The base becomes the infrastructure that we use. Yeah. The next 2 things is, I think, definitely, this is something that I keep telling my customers as well. When we first heard of ChatGPT, all of my customers wanted just understanding, can I just get my data, start talking to it, build a chatbot, right? And that was just a year back. Right now, the thing that we're talking about is agentic AI. How do we build agents? How do we make it as part of our daily lives? And I'll talk more about it. And the last, I think, is the most crucial piece. And when I was coming in, someone just told me that this institution also has something which they focus a lot on cybersecurity. And they have a vertical for cybersecurity itself. And I think that's a key focus, because as we are building these agents, what's become important is that, are these agents secure when they're sitting in as your employee in your organization? So that's a key area where a lot of startups and enterprises want to focus on as we move forward. So I think with this, what we're looking at is, how do we become a frontier firm? So what Microsoft did was, we conducted a global research to just understand from top enterprises in terms of what is their take on AI. Where are we in the journey? What are we doing in? How are we looking to adopt it in the next couple of years that we're looking at? So what we realized is, the whole organization structure that we had over the last 25 years is going to change now. Right now, it was only humans that we were recruiting. Going forward, we will have agents as part of your workforce. They will not be replacing humans, but they will be complementing humans to make sure that you become an agent boss yourself. Even if you're an IC working as a software developer or as an analyst or as let's just say an engineer, this becomes your go-to person. And in fact, I would not shy away from saying that most part of this PPT was made by my agent. I didn't make it. I had just prompted it in terms of what I wanted to communicate, and they had the co-pilot made the thing for me. And that's an assistant that I have, and I have my own co-pilot that helps me go through my daily day-to-day job that I do. So that's the way that a lot of organizations are thinking right now, in terms of how do we become frontier firms where we also get these agents as part of our workforce on a day-to-day basis. So I'll talk about more about it, but yeah. So next, just coming to in terms of the thing that we are seeing in the market, right? And this was the index that I was talking about, where we spoke to about 31,000 enterprises over more than 31 countries. And the result that came out was, I think, reassuring, but also an eye-opening in terms of how enterprises are moving so fast at the pace of AI. So if you see, you would see, this was the first phase of AI that I was talking about, where this was about a year back, where we used to take, let's just say, a ChatGPT model. We used to take a data, let's just say your knowledge base right now. We used to train it on it and then start talking with it.
And that was the RAG and the function calling era that we are talking about. But this is no longer the pace that we are moving in. So if, yeah, sorry, I think it's, yes, so if you can do the next. So the phase 2 is currently where we are seeing most of our enterprises right now. People and enterprises have started building and deploying agents in their organization. And if I have to take examples from Indian enterprises, likes of Cognizant, likes of TCS, Wipro, are all having agents running within their organization for different verticals and functions. Not just them. I think Microsoft as an organization, we've committed to make sure that Satya Nadella has his agent of his own. So if you don't get time with Satya, you talk to his agent, who is as good as Satya reply. And because the idea is that the agent will have the history of the 20 years of conversations, the kind of the way that he speaks, the way that he communicates to his shareholders, and that's what makes it more accessible and unique, and that's the thing that all of us are doing. So this is where we are right now looking at in terms of how do we build agents, and I think the most common use case that we've seen is contact center use case agents. Are we able to build contact center use case agents? Are we able to build invoicing agents? Are we able to build invoice discounting agents? But based on the research, I would want to tell you that where is the world headed, right? And that brings me to my phase 3, which is human-led and agent-operated. This is where we would be in the next 1 year, where you would have an organization no longer just filled with people, but you will have people having their own agent reporting to them. And these agents will be managed by you. So this is the agent boss concept that I'm talking about. And that's the exciting space, and that's where I would encourage a lot of startups to see if they want to focus in, because this is a priority for a lot of enterprises at this point of time, because they clearly see a lot of value. What we did after that was just to see in terms of how's the uptake of this across different industries. Because we know every industry functions very differently, right? Be it financial sector, healthcare, because of regulations that we have, compared to a lot of other open industries like ITIS and others. So if you could go to the next. This is what we are seeing in terms of the top leaders talking about the intake of AI. And what's very interesting is you would always expect the ITIS industry to be on the top, because they work on services and they always look at it. But very interesting to see that there's a lot of adoption for manufacturing. There's a lot of adoption in the field of retail, financial services, in spite of being regulated to a larger extent, right? So this is where I think the world is looking at in the next 12 to 18 months. And this is what the frontier firm narrative would strongly hold. So I think what we also did was, one thing that we realized, why have we not been able to upskill ourselves, or rather scale AI to a level where, let's just say, an HTML was during our time? The reason was clearly seen as, one, in terms of lack of knowledge, just understanding the ecosystem, understanding what tools to use, how do we do it, and the skilling that is required, right? So we asked them in terms of what were some of the key areas that was hindering or stopping you from actually taking and adopting AI agents at scale in your organization. So this was, I think, some of the areas where enterprises are looking to invest heavily based on the work trend report. And this also gives us a lot of opportunity to make sure that can we actually build something in these spaces, be it maintaining employee model. Can there be an agent which can just check in with me every morning? Hey, how are you doing? How was your work today? Or at the end of the day, was your work good enough? Are you satisfied with your work? And I'm sure, and there are organizations who are implementing this and are seeing great retention of their employees. Because if you're not satisfied, you tell them real time. It's not, I'm sure, at the time of an appraisal or when you get a new offer letter that you go and tell them that, sorry, I think this is not working out for me. So this is where we are now. This is what I wanted to leave the startup ecosystem with, right, today, in terms of the key trends that we are seeing in the market that I feel all of us can definitely work on for the next 2 years based on the research that has been done, right?
So, just talking about the first trend here, if you could guess. So, this is one of the most common trend that we are expecting in the year 2026, which is AI will amplify how people work together. Brings me to the earlier point that I said, right? AI would be a companion for you. And I'm sure there is a lot of, hysterica in terms of the fact that we are losing jobs to AI. AI will take over jobs, AI will take over people's positions at this point of time. But let me tell you, when we are talking to organization, the leader's point of view is very simple. If you're not able to adopt AI, that's when you become redundant. It's not AI taking a job away, because AI in itself will not be able to do anything unless and until there is an operator or a human in a loop in between who can actually guide the AI in terms of what needs to be done. So this is a lot in terms of the companion that that AI would become, right? And just to give you an example, right now for me, when I daily start my day, the first thing I do is I go to my AI Copilot and then ask me, okay, what is my day looking like? And then sometimes I'm just lazy during the day. I just ask them, is there meetings that I can skip? And then they give me examples. Okay, this is the priority of the meeting because these are the steps that were discussed earlier with the client, and this is what you need to be. You have to be present on these. These are some of the meetings which are maybe internal, and then if you're not feeling well, you can just skip it. And then the next thing is I go and ask them, is there something, can you give me an understanding of what was discussed in the previous meeting? Because obviously if you're looking at a project, you might not remember what was the exact point discussed. He helped me in terms of just getting me up to speed with all the details that I need just 2 minutes before the meeting. So it is as good as having a personal assistant for me, and at the same time making sure that I leverage it to improve my productivity. Because I don't have to go back to the mails, read through. I think we have the tendency of just increasing the mail threads to at least 100 and then keep scrolling down to understand where was the context lost. That is where I think AI is doing a fabulous job right now. And that's a place where a lot of startups that I'm seeing are building, like for example, a startup that we are looking at is building in the space of ITSM. Very similar to what maybe a ServiceNow is doing at this point of time, but with AI. So, and I'm sure a lot of folks who've worked in IT know how difficult it is to raise, to get service tickets, and there are so many different people who will be involved in a particular service ticket, right from a customer raising the service ticket with an engineer, and then the engineer going to a technical specialist, and a technical specialist then going to an engineer from his side to help resolve it, and then the changes goes on. Is there a way that we can actually bring all of them together in a single interface and have a conversation, just so that the productivity and the time to market becomes easier? That's where I think AI is right now, and that's why people are working together in a collaborative manner to see how do we build. Now coming to the second trend that we are seeing, right? AI is poised to shrink the world's health gap. I think for a country like India, which is one of the most populous country in the world, I think healthcare is of utmost importance. And again, this was a discussion that I was having with the panelists before I came on the stage, right? And the discussion was in terms of just understanding in terms of, is AI there to even support healthcare? Is it safe? Can they replace doctors? Can we just go and have a conversation with ChatGPT and see if I have pneumonia? Have we reached there? I think the answer to that is no. AI will never replace doctors. That is never the case or the use cases that a lot of startups are focusing on. The focus is right now in terms of, can you be an assistant? Because healthcare itself is such a diverse field, right? One, right from R&D, there is a lot of work that is being gone in right now to see how do we get new molecules, new protein molecules into the markets quicker. Can we do that with AI? Absolutely yes. Can we increase the way that you interact with an assistant? Because, so just to give you an example, one of the startups that we're working in this AI space helps being a healthcare companion for you. So let's just say you go to a doctor
and they prescribe you to take some medical test that needs to be taken. And you've taken the medical test, and I'm sure you read that and it's all gibberish for you. They're like, what does this even mean? Am I sick? Am I not sick? Like, that's just the fundamental question you want to first understand before you go to the doctor. And I'm sure you all might have gone through that anxiety period before you meet the doctor. Am I really sick, or do I need to inform my relatives? Do I need to see if there is anything that needs to be done about it? And then when you meet the doctor might say that this is nothing, this is just, you need to take some vitamin tablets. As simple as that, right? So that's the space that they're working in. They're becoming an AI companion for you if you have any apprehensions, anxiety, depression, mental help that's required. All of that is something that is space which was ignored in the past, has been taken over by AI to be an assistant. And also that has been passed on to doctors as well to see how do they leverage this to make more insightful decisions on patients. Because I'm sure in doctors, in today's condition, see easily about 300, 400 patients on a daily basis. Put that over a month and then assume that the patient comes back again the next month. It's very difficult for the doctor to remember. But at the same time, if they have the AI assistant, they have the summary of what was prescribed, what was the condition of the doctor, and they can just have a conversation before they actually get into the diagnosis of the problem. And that's something that some of the largest hospitals in India are started implementing at beta right now, and will soon be rolled out to a lot of patients across India as well. So I think now this brings me to the third area that we are seeing a lot of focus in the next 2026. That would be AI becoming central to all the research processes that we do in going forward, right? And I think I'm sure there are a lot of doctorates and people who've done their PhDs, and also research that we are doing in the field of, let's just say, healthcare. Oh, thank you so much. Healthcare, we're doing in the field of fintech. We're doing in the field of even retail. So all of this research typically helps you in terms of just fastening the process using AI. This is no longer in terms of just understanding, okay, I need to prepare a new project tomorrow, but I don't know in terms of what's the feasibility of the project. Is the trend even there? Do I need to spend months in libraries, understanding the concept, building a view, and then going to the market? Or can I do some more deep research, use a researcher to how do I fast track this and go to market faster, test the concept and then move forward. So a lot of companies are right now just focusing on building research tools which fast tracks your go to market across all different industries. It could be fast tracking your molecule synthesis from a protein synthesis. It could be just fast tracking something like in the space of fintech in terms of the new regulations that are going to come with the DPDP Act. How do I get more compliant with that in the market at this point of time across all the industries that we're looking at, right? So this actually is a strong area that we are seeing in the market where enterprises are ready to pay and also adopt them in their regular workflow. The next thing, yeah. So I think this is the piece that I had picked upon earlier as well, right? In terms of agents being part of your workforce, agent being part of your life, and also it being part of your extended team. Now, what becomes important is when they are part of the extended team, it is highly important that I'm sure every one of you have a badge and an RFID to get into the office, scan your thing. Why shouldn't an agent have that? If a human can be at risk, agent is at a bigger risk if you don't have the right safeguards, the right security that are being put in place. And this is one area where a lot of cybersecurity AI startups are actually focusing on to see if we could give agents an identity. And these identity can then further be refined in terms of how do we give the right protocols to them, the right access that needs to be given, the right way that they handle data within the organization. So this is the next big trend that at least we are seeing in the market where a lot of startups and enterprises are looking to get into to see in terms of how do they fast track these processes, be it the GRCs
a review that needs to be done on AI, or be it your DLP, data loss prevention that needs to be done, or threat protection that needs to be done at an agent level. How do we do that? The last, I think, piece that I would want to leave you guys with in terms of how many engineers, software engineers in the house? Interesting. I think I wouldn't want to call myself a software engineer, but yeah, I'll still probably raise. I think, and how many of you guys, have you ever used an AI agent to code till now? It could be a Claude, it could be GitHub Copilot, it could be, okay, yeah, we have a few hands, Cursor maybe at this point of time, right? So what you've seen is, I think, and I'm sure whoever is in the coding space, who is an engineer, has definitely heard of Cursor and the success that Cursor has had in the industry right now. What it has done is, initially it was just able to depict in terms of what you're asking them to do. Let's just say you ask them to write a function call to test a particular unit case. It would do exactly that for you. But now, with AI moving in 2026, what these agents would be able to do is they will be able to learn more from all the history of prompts that you've given, and then model themselves to a way that the acceptance ratio for you increases drastically. So they're no longer going to be an assistant for you to just code. They will be someone who is learning from you actively and also helping you in terms of just improving your productivity day-to-day basis. So then I think that brings me to the end in terms of the 5 takeaways that I would want to leave you guys with in terms of what we are looking at as the AI trend, where a lot of startups like you should be focusing on, so that you build the next big thing and it becomes easier for enterprises, and you're in line in terms of what enterprises are looking at, be it from amplifying the way that you work together, bridging the world's health gap, improving the processes to research processes, building agent for safeguard and for safety and cyber security, and also at the end of the day, building coding agents to see in terms of how do we streamline that whole process and make it an iterative learning that we look at. I think the last thing that I want to present after this is just some examples, and I think, just a minute, yeah. So this is some of the work that we've been, or I've been personally been working with a couple of startups, right? Anyone of here has heard of Sarvam.ai? Yeah. So for those who don't know Sarvam was India's first Indic LLM, sovereign Indic LLM company that came out. And I still remember, and in fact, the reason that I wanted to call us was one of the co-founders or founders of the company, Pratyush, was earlier part of AI for Bharat, which was incubated in IIT Madras. And that's the pedigree that he brought in, and his co-founders. The other co-founder is Vivek, who actually built in the Aadhaar card. He was the chief architect for Aadhaar card in India. The reason that I'm talking about this is we talk a lot about, let's just say, an OpenAI model. We talk a lot about Claude, Gemini models. We talk about DeepSeek now. We are building models within our own country, and this is at scale. They are building models of size of 7 billion parameters, and a new model, I think, is going to cross 50 billion parameters, which will be competing with global models that are available in the market at this point of time. So the idea was to just that we need to think big in terms of how do we actually capture the market, make bold asks, and I'm sure they're now part of the India mission as well, and there's a lot of support from the government that they are receiving. Now, I think second example is Meesho. Has anyone used Meesho here before? Or do you know what Meesho does? Yeah, I think a couple of them, right? So Meesho is like the Flipkart or the Amazon, focusing a lot on budding entrepreneurs or socialpreneurs of Tier 2 and Tier 3 cities. The challenge that Meesho came to us and said was, and I'm sure you would have heard of the Big Billion Day sale at Flipkart. All of us have been like eagerly waiting for it. Similarly, Meesho also does a similar sale at that scale during that time. And the challenge was
the amount of customer queries that they get is just humongous, and just for that they had to recruit additional 7,000 employees, just only for that one month. So they came with a problem statement and asked that, is there a way where my current employees of the contact center can leverage AI to solve me that problem? And we helped them in terms of just building that entire stack end to end. And these are the results. They were able to handle 40% more traffic with customer satisfaction going up by 25% in the first attempt, which I think is a good example of how do you make AI real in the world. I think the next one is PhysicsWallah as well. Have you guys heard of PhysicsWallah? Or have you guys applied for their IPO, which recently went on? Interesting. So PhysicsWallah is one of the largest edtech companies in India. And the problem statement that Alak Pandey, who's again the founder of the company, had come to us and said that my students, and I'm sure a lot of you who were students earlier have used ChatGPT to solve your problems, or a Gemini or a Claude or any other models to see how do you solve your problems, right? But the challenge there is, if you go and ask them quantitative problems, it becomes very difficult for them to actually give you a right answer, and you will always get something which I'm sure your faculty will catch and say that this is incorrect, you've copied it from ChatGPT. This is the problem statement that Alak came and said that, can we do something? And we, along with the Microsoft Research Wing, worked together with them to see if we can make a model that is like an SLM is what we call, which is a small language model, which is only trained for education data for only JEE and IIT preparation. And right now this is live with them. They're calling it Alak AI and Guru for any doubt solving engine that they have apart from the classes that they're looking at. And even they want to see if they can roll it out to the nationwide as they move forward at this point of time. Now, I think the other ones are again similar examples, but the previous slide that I wanted to leave a thought with, right? And I had removed the example of atomic word and I put a question mark there. Can anyone guess why I would have done that in terms of just putting a question mark instead of the another case study that talking about it? Perfect. So I'll probably give that answer as well. The idea is that can we have someone from this room being present on that screen the next time that we speak? Because I think that's the success that even I'm sure Startup TN would want to see with all the startups and the institution would want to see, right? We would want to see if we can have one of you on this the next time that we are speaking, maybe in the next year, and talk about the impact that you are able to drive with AI or with anything in tech that you would want to look forward to. So I think with that, I'll end my speech, but happy to take any questions that you have, and happy to meet the team after this as well. I request you to be on stage, please. Yeah. Thank you so much, sir. Your talk will be on how innovation, adaptability, and ethical leadership are essential in navigating the rapidly evolving AI-driven field. Thank you so much for your speech. Now, may I request veteran industrialist, seasoned investor, Mr. M.V. Subramaniam, to join the stage to honor Mr. Aditya Mangal. Prof, applause for MVA sir and Aditya together. So may I request MVA sir to honor Mr. Aditya with a memento. This is a customized memento by co-founder of Akam. Nama Pallanguri Atam Aarrom, the Pallanguri oda advanced version. Yeah. Traditional Tamil Nadu's gift. Thank you. Thank you so much, Aditya. Aditya, may I have the privilege of staying back for a second, please? Yeah. Two things, Aditya. One, what do you love the most about Tamil Nadu? Two things. I don't think I have one answer to that. I think one is food. I just love the food in Tamil Nadu.
So I'm someone who's born and brought up in Chennai, and I stay in Bangalore now. I've just migrated about like 5 years back, but I still make sure every month I go, and the only thing that I do is from all the way from Saukapet till all the way till Adyar, I just try to cover as much as possible. Yeah. So we have, Martin, I have a request to you because we are launching 2 products today. Out of all the speakers comes on stage, we have a special request to you because you will be launching a couple of products from startups across the state. So may I request Aditya to launch the first product on stage. Pre-Intelligence Research Private Limited, may I give the Sambros, the founder, and his team is on the stage. Thank you so much. Here we have the product. Welcome Dr. Sunil also from stage. Please see. Thank you. And we have one more product, Mr. Aditya. Jijan has a couple of questions to you. So I just want to thank you so much for launching, sir. So I just want the founders to stay in the stage, Ebenezer and team. No? So thank you, sir. Thank you. Okay. So we have another one product to launch here. So thank you. So we are moving to as a time constraint, we are moving to the next session. So fireside chat. So let me introduce the person who are going to interact. So our speaker, the person who will interact will be Induja Raghunathan. So Induja Raghunathan, a senior leader of the US Story Media, has played a key role in amplifying the voices of Tamil Nadu entrepreneurs and innovators. Please join us with me for welcoming Ms. Induja Raghunathan from US Story Media. Next, we have the person to interact, Mr. M.V. Subramaniam sir, so partner of Julie Ventures, brings a deep expertise of the early stage technology investing and founding the led growth in Tamil Nadu. So he's a person, the seasoned entrepreneur as well as leading investor over here. So please join me in welcoming M.V. Subramaniam sir from Julie Ventures. Over to you, Nijam. Good morning. So before getting into the session, so how many of you are startup founders here? So most of you. Who are here aspiring to become an entrepreneur? Anybody? Any students? Okay, very few. So how many of you are looking for funding? Okay, good hands. So before getting into the session, so I thought தமிழ்நாடோட ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் இப்போது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவோட நம்ம சார் இருக்கார். ஸோ ஐ திங்க் ஹீ கேன் ஷேர் மோர் இன்சைட்ஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ டுடே வித் த ரீசன்ட் ரிப்போர்ட் டுடே இன் தமிழ்நாடு வி ஹாவ் அபவுட் 12,000 ப்ளஸ் DPIIT ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டமில் வரணுன்னா யூ ஹவ் டு கெட் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் இட் so that you can get access to a lot of schemes that is provided by Startup TN and Government of India. So idhula vandu pathina patents filed is 7,600 in 2023, which is 70% of India's total, and idhula mukkiyamaana vishayam enna 50% of which is women led ventures.
ஸோ எப்போவுமே இங்கே ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் பை ஸ்டார்ட்அப் டிஎன் டு என்கரேஜ் மோர் விமன் கம்மிங் டு ஸ்டார்ட்அப் ecosystem because all these years I have seen very less women participating, but today I can see a lot of women coming out. ஸோ இதில் ஃபண்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா Tamil startups have gone from raising $169 million across 32 deals in 2016 to today $4.2 billion across 365 deals in 2025. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா nearly 73% of the capital has flowed between 2021 to 25. So this reflects like there is interest from investors to invest in Tamil Nadu startups. And we all know that we are a growing market compared to other states, but I think it's a very good move that we are seeing. So with this, I am getting into the conversation where we will discuss what is in the mind of an investor, where we talk about capital, conviction and scale. So good morning, sir. So இதை வந்து நான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வச்சுக்கலாம். யாருக்கா தமிழ் தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ நோ தமிழ். ஓகே. ஸோ சார், இன்னைக்கு நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு 9-fold growth வந்து இருக்குது இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பேர்ட் டு த லாஸ்ட் டிகேட். ஸோ இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் ecosystemல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது என்டையர் இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது சினாரியோ? Yes. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வந்து ஸ்டார்ட் அப்னா என்னது, ஏன் ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஸ்டார்ட் அப் கூட சேர்ந்து நீங்கள் பார்ட்னர் ஆகக்கூடாது, நீங்கள் வெறும் இன்வெஸ்டராக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு செஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து 10 வருஷம் கழித்து நான் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற ஸ்டார்ட் அப் சிங்கத்திலேயே வந்து நேட்டிவ் லீடில் இருக்கிறவர் தான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கார். நேட்டிவ் லீட் வந்து வருஷத்துக்கு 8 to 9 கோடி ரூபா அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த Tier 2 Tier 3 சிட்டிஸ்னு இவங்க, அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் டிபெண்டிங் ஆன் த பாப்புலேஷன் அண்ட் ஆல் தட், அந்த சிட்டிஸில் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். தட் இஸ் எ ஹியூஜ் ஷிஃப்ட். தட் இஸ் ஒன் ஷிஃப்ட். செகண்ட் ஷிஃப்ட் இஸ் எ இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், institution like this. And people like the person who was invited us, right? ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எங்கேயோ யூஎஸில் இருந்துட்டு அவங்களோட ப்ரொஃபஷ்னலை பர்சியூ பண்ணிவிட்டு தே கம் பேக் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ப்ரொவைடிங் த கேப் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த யூஎஸ் ஆர் மேபி தி க்ரோன் அப் மார்க்கெட் அண்ட் த இன்ஸ்டிடியூஷனில் உள்ள எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை இந்த கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணி இங்கேயும் இந்த ஸ்டார்ட் அப்புன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸை ஊக்குவிச்சு அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய பெருகிடுச்சு. இதில் வெரி லைக் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஐஐடிக்குள்ளே போகும்போது இது ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு 2014 என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐஐடிக்குள்ளே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்தது. 2014லேருந்து இன்றைக்கி 11 இயர்ஸ் கழித்து பார்க்கும்போது ஐஐடியோட நெட்ஒர்த், ஐஐடிஎம் ரிசர்ச் பார்க்கோட நெட்ஒர்த் மட்டும் 60,000 crores. அவ்வளோ தூரம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. அங்கே இடம் கிடைக்கிறதே இப்போ வந்து
ஒரு பெரிய விஷயமாயிடுச்சு. 7% அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க உள்ள ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு, அவங்களோட ஈக்விட்டியாக எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய கார்ப்பரேட்ஸ் அந்த 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 பர்டிகுலர் ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க. இங்கே நான் ஒரு தாட்டை என்ன வைக்கணும்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா, 2 ஷிஃப்ட், இந்த ஷிஃப்டெல்லாம் ஓரளவுக்கு ப்ரோக்ரஸ் ஆகி இட் வில் கோ ஆன். ஒரு ஷிஃப்ட் விச் இஸ் ஸ்டில் எட் டு ஹேப்பன் இஸ், நம்ம இந்த சிட்டியை டயர் 2ன்றோம், டயர் 3ன்றோம். பட் இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ், திஸ் இஸ் வாட் டிட்டர்மின்ஸ். இது வந்து ஒரு என்டர்ப்ரனரியல் டிஸ்ட்ரிக்ட். இங்கேருந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் வராமல், the startup has to come from only the Chennai or the Coimbatore. It is not fair. அப்போ entrepreneurs, இங்கே இருக்கிற entrepreneurs should actually engage with the early stage companies and startups and also provide their problem statements to the institution, and this engagement will increase this more startups to be successful in this particular districts, in the tier 2 tier 3 சொல்கிறதுனால I don't consider this as a tier 2 at all. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், ஈரோடில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து புட் டுகெதர் இட் இஸ் பெட்டர் தென் சென்னை. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இதை டயர் 2ன்னு சொல்லி ஒதுக்க முடியாது. இங்கே இருக்கிற என்டர்பிரினர்ஸ் ஆர் வெரி வெர்சடைல். நீங்கள் சிட்டியில் இருக்கிற என்டர்பிரினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடின்னு மட்டும்தான் பேசுவாங்க. ஐடி அண்ட் ப்ராபப்ளி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் குட். அதுவும் வந்து மல்டிநேஷ்னல்ஸ் ஹூ கேம் இன். இங்கே இருக்கிற நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாருங்கள், மல்டிநேஷ்னல் விச் ஹஸ் நாட் கம் இன். இங்கே இருக்கிறவங்க செல்ஃப் க்ரோன் என்டர்பிரினர்ஸ். இவங்களுக்கு இருக்கிற கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து சென்னையில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியில் உள்ள ஒரு சிஇஓக்கு இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் a huge difference what we see. இதை வந்து லிவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபப்ளி we have to work. Institution has to go to them, make sure that they come. இப்போ என்ன இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டை ஒரு 4 பேரை இன்வைட் பண்ணி அவங்கள கமிட் பண்ண வைக்கணும். நேட்டிவ் லீட் ஹஸ் டன் த ஒர்க் ஆஃப் கமிட்டிங் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் அவங்களும் என்ன பார்க்குறாங்க, நான் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை பார்த்து சால்வ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியை பார்க்கல, அதனால் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வரல. லாஸ்ட் ஒன் இஸ், as I was discussing, the next generations have come. They are now open for looking at startups. So we have to start working with them, engage them. Instead of bringing the industrialist alone, you have to bring the people who are the next generations, so that they will be able to happily engage with the younger generations here, make this grow. This is the shift which probably we are. So like you சொன்ன மாதிரி last 10 years முன்னாடி இந்த ecosystem build ஆயிடுச்சு. But like coming to the point of funding, இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா seed funding அப்படின்றது தான் முதல்ல நிறைய ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்கான ஒரு பெரிய இதுவா இருக்கு. அதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் வந்து நீங்க கேன்சிலேருந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஏஞ்சல் ஃபண்டிங். பட் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து சீட் ஃபண்டிங்கோட நின்றுட்டா அவங்களுடைய ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர் நீங்க வந்து ஒரு சீட் ஃபண்டிங்கோ இல்லை ஃபண்டிங் அட்வைஸா வரும்போது நீங்க என்ன சிக்னல்ஸ் பாக்குறீங்க? இப்போ இங்க நிறைய பேர் ஃபண்டிங் வேணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ சீடு வாங்கிடுவாங்க. ஸோ சீடுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னா அவங்க என்ன சஸ்டெயின்டா பண்ணணும்? இல்லை நீங்க என்ன ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர் அவங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்பீங்க? ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் வந்து லிட்டில் மோர் டீப்பர். ஏன்னா ஃபண்டிங்கோடு நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா தென் பிஹேவியரல் குவாலிட்டி ஆஃப் என்டர்பிரினரோடு நான் நிறுத்திட்ட மாதிரி இருக்கும். இந்த என்டர்பிரினர் இப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்த்து நான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்ளத்தை. பட் இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் வேறு மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணிக்கிறேன். எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் என்ன பார்க்கணும், எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து என்ன பார்க்கணும், எந்த மாதிரி கரெக்ட். ஸோ ப்ராபப்ளி ஐ வில் பிளேஸ் மை தாட் ஆன், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, யாருக்காவது வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறீங்களான்னு கண்டிப்பாக பார்க்கணும். நீங்கள் இது வேல்யூவா இல்லை இது ஒரு கம்ஃபர்ட்டான்னு பார்த்துக்கோங்க. இட் குட் டு ஹேவ் ஆர் மஸ்ட் டு ஹேவ். நீங்கள் வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணீங்க மட்டும்தான் உங்கள் கஸ்டமர் உங்களோட ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுவான். அந்த கஸ்டமர் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணால் தான் நீங்கள் க்ரோ ஆக முடியும். நீங்கள் க்ரோ ஆனால் தான் நான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் க்ரோ ஆகுறீங்க. நீங்கள் வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணாட்டி திங்க் ட்வைஸ். ஏன்னா இன்றைக்கி உள்ள டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் தடுக்கி விழுந்தா, சாரி அந்த ஒருத்தர் நான் பேசிட்டு போயிட்டார் ஏஐ பற்றி,
நிறைய பேர் இப்போது வந்து கிளம்பி நானும் ஏஐ வச்சு பண்ணுறேன்னு வந்துடுவாங்க. நான் டெக்னாலஜி சொல்யூஷனே நான் பார்க்கல. வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறீங்களான்னு பாருங்கள். வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறதுல டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்கேலபிலிட்டி வரும்ன்றதுக்காக நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம். இந்த வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணாட்டி தட் இஸ் எ ட்ரபிள். ஏன்னா சீடு பண்ணுறப்போ அந்த ஃபில்டரிங் வந்து வெரி வெரி சிம்பிள், ஈஸி. உங்கள் தாட்டை லைக் பண்ணி உங்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து என்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து வில் டூ த சீடு ஃபண்டிங். ரெகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபண்டிங் போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி சீட் ஃபண்டிங் ஸ்டேஜ் இந்த டான்சீமில் இருக்கிறவங்களாம் நம்ம என்டர்ப்ரனர்ஷிப்பை ப்ரமோட் பண்ணணுன்றதுக்காக கொடுக்கறது. அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஐடென்டிஃபிகேஷன் வராது. ஒன்று வந்து இந்த வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறது. ரெண்டாவது வாட் யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். இங்கே தான் வந்து when you create a value, you will get a customer who will pay for it and you will still grow, but you may not grow faster. ரெண்டாவது வந்து பிஹேவியரல் சேஞ்ச். நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை உருவாக்குறீங்க, பட் தட் நீட்ஸ் பிஹேவியரல் சேஞ்ச் ஆஃப் சம் ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இவங்க பேசினாங்க டாக்டர்ஸ் ஏஏ ஏஜென்ட் டாக்டர் யூஸ் பண்ணணுன்னு. நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம டாக்டர்ஸ்லாம் இதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து சஜஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு டாக்டர் இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் எ லுக்கிங் ஃபார் அ பிஹேவியரல் சேஞ்ச். நாட் ஓன்லி டாக்டர்ஸ், ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போனீங்கனாலும் சரி, நீங்கள் எந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் போனீங்கனாலும் சரி, ஐ வில் டேக் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹியர், ஈவன் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து பிஹேவியரல் சேஞ்சுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஷார்ட் ரன்னிங், இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ லாங் ரன்னிங் ஃபேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்விக்கி, where they want to deliver from one point to one point, I saw some 20 years back இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப். நான் வந்து இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நினச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் எங்கே வரப்போகுது, இதெல்லாம் நடக்குமா, எதுக்கு நான் போய் ஒருத்தருக்கு கொண்டு போய் கடையில் போய் இதை வாங்கிட்டு வந்து கூட நான் எதுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி வந்து தே ஹவ் ஸ்டுட் இட். இட் இஸ் எ பிஹேவியரல் சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து என் பையன்கிட்ட போய் நீ ஒரு பேஸ்ட் வாங்கிட்டு வேணா கூட அவன் இந்த சைடு ரூம் போயிட்டு வரதுக்குள்ளே அந்த பேஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்துடுது. அவன் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறான், இறங்கி கீழே போய் வாங்க மாட்டான். ஸோ திஸ் இஸ் எ பிஹேவியரல் சேஞ்ச் தட் நீட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங், தட் நீட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் பேஷன்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் வேர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்டிங் வில் கெட் இம்பேக்டிங். நீங்கள் இந்த பிஹேவியரல் சேஞ்சில் என்ன வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொன்ன வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணணுன்னு. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்விக்கி எக்ஸாம்பிளோ ஜொமேட்டோ எக்ஸாம்பிளோ பார்த்தீங்கன்னா, equity, it brings in so many opportunities for the younger generations who does not know where to go and earn money. பைசா இருக்கிறவங்கள்ட்ட இருந்து பைசா இல்லாதவங்கள்ட்ட இந்த மணி மூவ்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் பிரிங்கிங் இன் ஈக்விட்டி. நீங்கள் யோசித்து பார்த்து உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் இப்போ போய் யோசிச்சு பாருங்கள், என்னோட ஸ்டார்ட் அப் என்ன வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுது, அதர்வைஸ் என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ஈக்விட்டி க்ரியேட் பண்ணுதா. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் இம்பேக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாதான் இந்த ஃபண்டிங்க்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு சீட் ஸ்டேஜ்லேருந்து மாற முடியும். நீங்கள் சீட் ஸ்டேஜில் நிறைய யோசிச்சிருக்க மாட்டீங்க. சீட் ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு டெக்னாலஜி தெரியும், எனக்கு ப்ராப்ளத்தை பார்க்குறேன், இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த டெக்னாலஜியை நான் சொல்யூஷனாக கொடுத்துட்றேன்னு முடிஞ்சிடும். பட் நீங்கள் இதை ஸ்கேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா there is some of these things factors has to be looked at. இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல். தி தேர்ட் இன்னொன்று வருது, விச் இஸ் பாசிபிளி வி வில் பி ஏபிள் டு டாக் லிட்டில் மோர் டீப்பர். கெட்டிங் இன்னோவேஷன் இன் சயின்ஸ். இன்றைக்கி உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பிஹெச்டிஸ், இவங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு வந்து ஒயிட் பேப்பர் எழுதணும் வருஷம். ஐபி கிரியேட் பண்ணணும், ஏன்னா பிஹெச்டி முடிக்கும்போது. இந்த இதுவே ஷிஃப்ட் ஆகுது இப்போது. So we need science graduates, engineering graduates really go deeper to find out whether what they do as an innovation or PhD, will that impact the what you call society or the country or the humanity or the equity, just by making sure that their innovation helps to be commercialized. ரிசர்ச் டைமில் வந்து அந்த பார்ட் வராது. பட் ரிசர்ச் டைம்லேயே வந்து சர்டன் இம்பேக்ட்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஆர் கொஸ்டின்ஸை உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ரிசர்ச்சை ஆரம்பித்து ரிசர்ச் முடிக்கும்போது
Is it aligning with that? So that it can be commercialized. Everything cannot be commercialized. Let us attempt to get commercialized at least 30% of the research which has been done. Because huge potential is wasted there. It's a human potential which can be leveraged. Which we do not leverage, then there is no. So in the mari idhula vandu fundings are coming much more. So adu nama எல்லாமே வந்து feasible and possible. Okay. Let us take example of what Microsoft friend has demonstrated. There are people who are going to use AI, there are people who are going to use agents, and there are people who are going to create security for this particular agentic framework to be used or AI to be used. நம்ம வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு let us look at creating a security framework for using agentic framework for hospitals, for doctors, for accessing these records. ஒரு specific use case எடுத்து you just solve it, make sure that Microsoft buys you. So it is a very short run projects. 2 or 3 people can get together, focus on who is going to be your buyer, then make sure that you develop it, and then so that you don't look for VC funding, VC will look for you. We will come to know which are the domains. So what we do as a VC, let me come back from my side. We go do deep research on each domain. எந்தெந்த domainல வந்து we will start focusing on. We go deeper into the domain. எந்தெல்லாம் கம்பெனிஸ் வந்து இதில் வரலாம், என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு. இந்த இதுவும் ஒரு லிமிட்டேஷன் தான். எல்லாமே நாலேஜ் வந்து இட்ஸ் எ லிமிட்டட். அண்ட் நம்ம வந்து எலான் மஸ்க் மாதிரி எல்லாரும் யோசிக்க முடியாது, கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி. அங்கே வந்து பைசாவே வராது. இந்தியாவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எலான் மஸ்க் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் நான் ராக்கெட் விட போகிறேன்னா கண்டிப்பாக யாரும் பைசா கொடுக்கவே மாட்டாங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ், நம்மளோட கொஸ்டினிங் ப்ராசஸ், நம்ம இவ்வளோ நாள் போன எஜுகேஷன் ப்ராசஸ், இட்ஸ் ஆல் வெரி 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 டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால் எனக்கும் அதை மாதிரி யோசிக்கணும்னு முடியவே முடியாது. நான் ஐ மே பி வெரி எக்ஸைட்டட், ஆனால் யோசிக்க முடியாது. ஸோ பட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன சூட்டபுளாக இருக்குதோ அதை பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் விச் கேன் ரியலி ஃபோக்கஸ் ஆன் சம்படி இஸ் கோயிங் டு டேக் ஓவர். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிட்டு கெட் இன் டு தட் பிஸ்னஸ். இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் டெக்னாலஜி. I will give you example. ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ மாதிரி டயர் 3 சிட்டிஸில் இன்னும் யாரும் வரல. நாளைக்கு வந்து இந்த டயர் 3 சிட்டிஸில் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுற ஈகோ சிஸ்டம் நல்ல பில்டு பண்ணிட்டீங்க, உங்களோட கஸ்டமர் நல்லா தெரியும்னா ஸ்விக்கி வந்து வில் டேக் ஓவர். ஸோ யூ ஃபைண்ட் அவுட் என்ன நடக்குதுன்னே வச்சு காப்பி கேட் பண்ணுறது உங்கள் ஏரியாவில் காப்பி கேட் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது வந்து நவ் தெர் ஆர் திங்ஸ் லைக் SDG கோல்ஸ், GRCs. இதெல்லாம் வந்து there is so much of push like clean energy, green energy, இதிலெல்லாம் நிறைய புஷ் வந்துட்டே இருக்குது. Find out which are the areas, which are the industries here. If we are able to support that industry can actually make sure that they will have that certification of these goals.
And once you are able to make sure that somebody is able to buy your product or service, you are ready to scale from here to other places. So startups has to look at what is chasing as of now as the pressure from the international community, and what are the support system which is available in the country. I do not know how many of you know, how many of you heard about India Stack? பாருங்க, ஒருத்தர் கூட கை தூக்கலையா? So if you don't know India Stack, you want to be in the startup. நான் அதை வந்து விருப்பப்படலை நான் நிறைய பேசுறதுக்கு அதில். பட் அதே ஒரு செஷன் பை இட் செல்ஃப். நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்னு யோசிக்கிறதுக்கே நம்ம யோசிக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொல்கிற ஏஐ, இந்தியா இஸ் நவ் India has today 5,000 models which you can access through an API. You can use supercomputers with GPUs of higher end GPUs you can use for 100 rupees per hour. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ட்ரியில் அவைலபிளான ரிசோர்ஸஸ் தெரியலேன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இப்போ தான் நீங்கள் இந்த கேப் என்ன இதுதான். இந்த கேப்னா என்னென்னா, are you able to define your ecosystem in which you are actually providing the solutions and services? Are you able to define each actors in the ecosystem? இந்த each actors ஓட behavior எப்படி இருக்கும், நீங்கள் அந்த behaviorக்கு what the support you give. You ask me where will I fund? I will fund the company which has a complete visualization of their ecosystem, their problem completely defined. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் இஸ் நாட் டைரக்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த சொல்யூஷனை டெக்னாலஜி வழியாக தான் யோசித்து வருவாங்க அவங்க. தே டோன்ட் கம் வித் த ஈகோ சிஸ்டம் இன் த மைண்ட். நீங்கள் வந்து டெக்னாலஜி வழியாக சொல்யூஷனை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டம் டஸ் நாட் அக்செப்ட் இட். ஸோ ஐ கேன் கிவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் திஸ், ஈவன் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் டாக்டர்ஸ் ஆர் லாயர்ஸ் ஆர் even any of the subject. Ecosystems play a major role. I'll finish with one story which will help you to understand. There's a company which was doing an edtech in robotics. I went and saw the company. I liked the promoter. They were doing 1.5 crores when I saw them. ஒன்றும் பண்ணல, அவங்க சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் உட்காந்து they help them to build robots and they bring in competition with the children. எங்ககிட்ட பணம் கேட்கும்போது what they asked for is, நாங்கள் ஸ்கேல் பண்ணணும், உங்களுக்கு பணம் கொடுங்க. 1.5 கோடி ரூபா ஏற்கனவே பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ப்ராஃபிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 2 பேரும் இன்ஜினியர்ஸு, கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்திருக்காங்க. எனக்கு வேறு எந்த சிக்னலும் கிடைக்கல. ஸ்கேல் பண்ணணுன்னு சரின்னு சொல்லிட்டு we provided around 6 crores for scaling. ஸ்கேலிங் எப்படின்னா டிஜிட்டலாக ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னா. டிஜிட்டலாக அவங்க வந்த பிறகு அவங்களால வந்து அந்த ஸ்கேலை சஸ்டெயினே பண்ண முடியல. நடுவில் கோவிட் வந்தது, அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம். பட் ஏன் ஸ்கேல் சஸ்டெயின் பண்ண முடியலன்னு பார்த்தா, போய் நான் சில பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசினேன். நீங்கள்லாம் இருந்தீங்களே, முன்னாடிலாம் சப்போர்ட் பண்ணீங்களே, ஏன் இப்போ உங்கள் சில்ட்ரன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் பசங்களை அனுப்புறதுக்கு தாங்க நான் அந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நான் போட்டேன். நீங்கள் பாட்டு டிஜிட்டல்னு சொல்லி வீட்டில் உட்காந்து அவன் இன்னும் அந்த லேப்டாப்பையும் இதையும் தான் நோண்டிகிட்டு இருக்கான். இதுக்கு நான் அனுப்பல. பசங்களை அனுப்பிட்டு நான் ஃப்ரீயாக போகலாம், சாட்டர்டே சண்டே வந்து ஐ வில் பி ஃப்ரீ டு டூ ஆல் த அதர் ஒர்க். நீங்கள் என்னடான்னா டிஜிட்டலாக வீட்டுக்கு அனுப்பினீங்கன்னா எனக்கு அந்த இது நான் வேறு கிளாஸுக்கு அனுப்பிக்கிறேன்றான். ஸோ எனக்கு பெரிய ஷாக். அப்போ ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்ச் வந்து நம்ம யோசிக்காத ஒரு இதை வந்து அவங்களால நம்ம யோசிச்சது என்னென்னா, ஐயோ நல்ல ப்ரோக்ராமாக இருக்கே, நிறைய சில்ட்ரனுக்கு போகுமே, நிறைய சில்ட்ரன் எடுப்பாங்களேன்னு பார்த்தோம், முடியல. செகண்ட் வந்து இது ஸ்கேல் பண்ணும்போது ஒரு சில இஷ்யூஸ் அதில் பார்த்தது. இந்த கிட்டு வந்து முன்னாடி வாங்கி ஆஃபீஸில் வச்சு இந்த கிட்டை கொடுப்பாங்க. இப்போ ஸ்கேல் பண்ணணும் இந்தியா ஃபுல்லானா தே நீட் அ வேர் ஹவுஸ், தே நீட் அ சப்ளையர், தே நீட் அ மேனுஃபேக்சரர். இந்த ஹோல் கேம் வாஸ் பிகமிங் அ சப்ளை செயின் கேம். இவ்வளோ நாள் எட்டெக்கில் இருந்து நான் நேராக சப்ளை செயினுக்கு போயிடுறேன். இது சரியாக பண்ணாட்டி அவங்களால இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியாது, ஸ்கேல் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் எனக்கே ஹார்ட் லேர்னிங். நான் இப்போ நிறைய பணம் லூஸ் பண்ண போகிற என் லேர்னிங் இதெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈகோ சிஸ்டத்தை கம்ப்ளீட்டாக பண்ணாமல் லெட் அஸ் நாட் ஈவன் கெட் இன் டு தட்.
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாய்ப்புகள் இருக்கா, ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கா? ஏன்னா எனக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீச் அவுட் பண்ணுறவங்க வந்து டயர் 2 டயர் 3 இந்த ஸ்பேஸில் இருக்காங்க. ஸோ as an investor உங்களுடைய தாட்ஸ் என்ன? இது வந்து நீங்கள் தான் பதில் சொல்லியிருக்கணும். நிறைய கதை நீங்கள் தான் எழுதியிருப்பீங்க. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இவ்வளோ அக்ரிடெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கான மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் இருக்கா? ஏன்னா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லட்னு எடுத்தா இன்னைக்கு மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லியே எனக்கு வந்து நூற்றுக்கணக்கான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்காங்க. இந்த லோக்கல் ரீசனுக்கு தே கேன் சஸ்டெயினா, இல்லை இவங்க பூட் ஸ்ட்ராப்டாகவே இருக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கேலபிலிட்டி காம்படிஷன் அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா? ஸோ உங்களுடைய இது என்ன அட்வைஸ்? அட்வைஸ் வந்து என்டர்பிரினராக இருக்கணும்னு பணம் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பணம் வாங்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பிஸ்னஸை ஸ்கேல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்கேல் ஆகுது, 2% ஸ்கேல் ஆகுது, 5% ஸ்கேல் ஆகுது, மார்க்கெட்டை அவங்க ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா the scalability is not a bigger issue. உங்களுக்கே தெரியும், we invested in a company called My Harvest, it is around 2017-18. ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து நேச்சுரலி ஃபார்ம்டு வெஜிடபிள்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் கொடுப்பாங்க. இதுதான் அவங்க பிஸ்னஸ். இந்த பிஸ்னஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது. அந்த பேஷன் ஆஃப் தட் என்டர்பிரனர் ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். நான் தான் அந்த இதுக்கு சீட் ஃபண்ட் பண்ணேன். அந்த கம்பெனி கூட கிடையாது, நாங்கள் பணம் கொடுத்து லேண்டை கொடுத்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருங்கன்னு சொன்னோன்னே தட் பேஷனேட் என்டர்பிரனர்ஸ் டிட் இட். இன்றைக்கி வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கோடி to 12 கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் வருஷத்துக்கு பண்ணுறாங்க. they have touched more than 10,000 houses in Chennai. ஸோ இதில் வந்து எப்படி சொல்கிறது, இது நான் பணம் போடும்போது இதுலேருந்து எனக்கு பெரிய லாபம் வரும்னு நினச்சிலாம் போடல. இவங்க ஒரு அக்ரி சைடில் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல், என்னோட ஒரே கொஸ்டின், எத்தனை அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலியை நீங்கள் இம்பேக்ட் பண்ணுவீங்க, எத்தனை சில்ட்ரன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வருவாங்க, அவங்க வந்து வேறு வேலைக்கு போகக்கூடாது, அந்த அக்ரிகல்ச்சரோட பையன் வந்து வேறு வேலைக்கு போகக்கூடாது, தே ஹேவ் டு கம் பேக் டு தி அக்ரிகல்ச்சர். இதை எவ்வளோ பேர் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து அவங்க மோர் தென் 120 to 130 ஃபார்மர்ஸ் சில்ட்ரன் கிட்டத்தட்ட 8 வருஷத்தில் தே கன்வெர்டட் தெம் டு பி இன் அக்ரிகல்ச்சர். மோர் தென் 300 அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் டேர்ன்ட் இன் டு நேச்சுரல் ஃபார்மிங். ஏன் இதை பண்ண முடியுது அப்படின்னா, கஸ்டமர் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க, கஸ்டமருக்கு அவங்க வெஜிடபிள் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மருக்கு வந்து பணம் முன்னாடியே வந்துடுது. ஸோ அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி வருது வந்த பணம். அதனால் இட் வாஸ் ஏபிள் டு டூ. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் இந்தியாவில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டெக் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள் டெக்னாலஜி. ஏன்னா இது வந்து ஸ்மாலர் அக்ரிகல்ச்சரல் எல்லாமே 1 ஏக்கர் 1/2 ஏக்கர் வச்சுருக்காங்க. பெரிய டெக்னாலஜியை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பண்ண முடியாது, எக்ஸப்ட் இப்போ ட்ரோன்லாம் வாடகைக்கு எடுத்து பண்ணுற மாதிரி வந்திருக்கு. இட் டேக்ஸ் டைம். ஆனால் அக்ரோ ப்ராசஸிங் நீங்கள் மேல் எது வாங்கி சாப்பிட்டாலும் போய் பாருங்கள் பேக்கெட்டில் எந்த ஸ்டேட்லேருந்து வருதுன்னு. தென் யூ வில் ரியலைஸ் தேர் ஆர் ஸோ மச் பொட்டென்ஷியல் இன் அக்ரோ. நான் வந்து இந்த வந்தே பாரத்தில் வரும்போது எல்லா பேக்கெட்டும், ஏன்னா அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, எல்லா பேக்கெட்டும் பார்ப்போம், ஒன்று கூட தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரல. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா? இருக்குது. நம்ம பண்ணணுமா? பண்ணலாம். பணம் இருக்கா? இருக்குது. ஃபண்டிங் வருதா? வருது. பட் யாரோ எடுத்து பண்ணணும் அது. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வந்தாச்சுன்னா வி ஹவ் இன்வெஸ்டட் இன் நேட்டிவ் லீட், அந்த மேங்கோ பாயிண்ட்னு ஒன்று. இந்த ஒன்று தான் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய லிவரேஜ் கிடச்சிது. ஸோ தெர் இஸ் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா ஃபுட்டு, க்ளோதிங், இந்த ரெண்டும் வந்து என்ன தான் நீங்கள் ஏஐ வந்தாலும் ஏஐ வரலைனாலும் இது சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், நம்ம துணி உடுத்தி தான் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹேவ் டு லுக் ஃபார்வர்ட் ஃபார். நீங்கள் ஒன்று கேட்கல, ஒரு பெஸ்ட் என்டர்பிரினர் யாருன்னா ஹூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். Good afternoon, sir. இப்போ ஷஃபீல் ஃபவுண்டர் மெட்ஸி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் வெள்ளிக்கல் எல்லாரும் ஏஐ பற்றி பேசுகிறாங்க, நாங்கள் தான் அது முக்கியமே. ஆக்சுவலாக நான் வந்து இன்டர்நெட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபண்டிங் வந்து ஃபாதர் தான் பண்ணாங்க.
பிஸ்னஸ் கஸ்டமர் கொடுத்துட்டாலே நமக்கு ஃபண்டிங் தேவையில்லைன்றது என்னுடைய ஐடியாலஜி சார். டில் லாஸ்ட் 10 years நாங்கள் வந்து அப்படியே ரன் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியா ஸ்டாக் தெரியலை யாருக்குமே. அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து இந்தியன் ஃபயர் தான் வந்து நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். நிறைய இடத்துல ரிஜெக்டட். ஏன் அப்படின்னா இந்தியா பொருளை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அதே போல் நாங்கள் யூஏஇயில் மார்க்கெட் பண்ணுறோம். வி காட் வெரி மச் அப்ரிஷியேஷன். நம்மளுடைய இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி நிறைய பேர் டீப்பாக போயிட்டு இருக்காங்க. நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டியை முதல் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு அதான் வேணும். நிறைய ஹேக்கிங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இன்டர்நெட் நாங்கள் கொடுக்கும்போது எங்கள் நெட்வொர்க்கே ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. காரணம் என்னன்னா பீப்புள் வந்து நிறைய பேர் அவேர்னஸ் இல்லாத. ஸோ வி ஸ்டார்டட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜில் போய் நாங்கள் வந்து பேசிக்காக அவங்களை வந்து எஜுகேட் பண்ணுறோம். இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எடுத்தோடனே வந்து எதோ போகிறாங்க. பட் இல்லை எங்களுடைய ஃபீல்டுக்கு வர மாட்டாங்க. இது எப்படி நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறோம் சார்? ஏன்னா ஃபண்டு கூட பிரச்சனை கிடையாது. அவேர்னஸ் ஈகோசிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுறீங்க. பட் ப்ராடக்ட் இருக்குது, சர்வீஸ் எல்லாமே சர்வீஸ் தான். ஸோ பிஸ்னஸ் கிடைச்சாலே எங்கள் ஃபண்டிங் வந்துடும் சார். அதான் இல்லை, நீங்கள் திருப்பியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் உங்களோட கோர். நாங்கள் வந்து நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. ஸோ நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ரைட்? ஸோ யூ பை ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அண்ட் தென் யூ okay, you just aggregate the product, provide the solution depending on who wanted that solution, correct? கரெக்ட். இந்த மாதிரி கன்சல்டிங்க்கு வந்து வெளியே இருந்து ஃபண்டிங் வராது. ஸோ தட் இஸ் டேக்கன் ஓவர். எப்படி வரலாம் அப்படின்னீங்கன்னா, கன்சல்டிங் கம்பெனி வந்து கேன் பி டேக்கன் ஓவர் பை அனதர் கம்பெனி. M&A பண்ண முடியும். நீ M&A பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபண்டிங் வரும்னா அதுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் உங்களோட மெட்ரிக்ஸ் என்ன, எத்தனை பேருக்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க? கேன் ப்ரொவைட் பப்ளிக் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ். எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ பேஸ்ட் ஆன் த கன்சப்ஷன் வி வில் கெட் த ரெவென்யூ. தட்ஸ் இட், அவ்வளோதான். கரெக்ட். நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ சப்போஸ் யூ சே தட் யூ ஹேவ் 3000 users. Yes, exactly. Or 10,000 users. Yes. That adds value. Yes. So நீங்க இந்த ஸ்கேல் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 3 yearsல if you are able to double every year, yes, you will be in the highlight. Yes sir. இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய பேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா, we started with 0, now we have 500 SMEs and retail customers. Day by day we are adding. பிகாஸ் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பீப்புள் அவேர்னஸ். இந்தியா ப்ராடக்ட் நம்ம லோக்கல் ஆள் அப்படின்ற மாதிரி ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நிறைய இடங்களில் நாங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் சார், பார்ட்னர் ஆகிறோம், ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ லோக்கல் இதை வந்து இது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம். அப்பப்போ தான் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணப்படுறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் ரிஜெக்ஷன் வந்து இந்தியா அவேர்னஸ், இந்தியா ப்ராடக்டாக அவுட் சைட் ப்ராடக்டான அவேர்னஸ் கிடையாது. செக்யூரிட்டின்றதே வந்து நீங்கள் ப்ரமோட் பண்ணால் தான் செக்யூரிட்டியே. நாங்கள் 100% பண்ணுறோம் சார். நீங்கள் அதுதான் உங்களோட ஜாபே. அந்த நீங்கள் பண்ணால் தான் வந்து செக்யூரிட்டின்னு வரும். அவனுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் டஸ் நாட் நோ வாட் ப்ராடக்ட் கோஸ் இன்சைட். எஸ். அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எங்கன்னா ஒரு தெஃப்ட் ஆகிருக்கும் இன்டர்நெட்டில். கண்டிப்பாக உடனே வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி போடணும்னு வாங்க. இது நம்ம வீட்டில் தெஃப்ட் ஆகிற மாதிரி தான். எஸ், கண்டிப்பாக சார். நம்ம தெஃப்ட் ஆன பொறுத்து தான் இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாமான்னு யோசிப்போம். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி தெஃப்ட் ஆன பொறுத்து தான் இந்த செக்யூரிட்டி பண்ணணும்னு யோசிப்பாங்க. நீங்கள் அவேர்னஸும் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் கெட்டிங் த கஸ்டமர்ஸ், எஸ், இதுதான் வந்து டிட்டர்மைன்ஸ் வெதர் யூ வில் பி ஏபிள் டு பி டேக்கன் ஓவர். ஓகே சார். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் வில் கம் டு யூ. எஸ். saying that okay நம்ம இந்த இதை கம்ப்ளீட்டாக இல்லாட்ட சொல்யூஷன்ஸ் கம்பெனி கம் டு யூ. எஸ். வந்து தே வில் பி ஏபிள் டு டேக் ஓவர். பட் பெரிய ஃபண்டிங்னு எங்கேருந்தோ இது உங்களுக்கு சர்வீசஸ் கம்பெனிக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி டு பி ஃப்ராங்க், அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா, குளோபலாக வந்து டெலிகாம் கம்பெனி தான் வந்து என்டையர் கண்ட்ரியோட ரெவன்யூவை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிள் யூஏ இருக்கட்டும், சிங்கப்பூர், மலேசியா, யூஎஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா. பட் இங்கே வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இல்லையே, என்னங்க இவ்வளோ நாள் சண்டை போட்டிருக்க வோடாஃபோன்னு உங்களுக்கு அது வந்து வேற ப்ராப்ளம். அதான் டெலிகாம் கம்பெனி. இது டெலிகாம் கம்பெனின்ற செக்ரிகேஷன் இஸ் தேர். நீங்கள் லாஸ்ட் மைல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். எஸ். ஸோ ஆனால் லாஸ்ட் மைலில் வந்து உங்களுக்கு 2 தான். ஒன்று
உங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால வில் யூ பி ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் பெர் கஸ்டமர் ரெவென்யூ கன்சிஸ்டன்ட்லி. Definitely. அது பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஒரு நீங்கள் ஆல்ரெடி இன் ஹைலைட் கண்டினியூஸ் டு பி டபுளிங் அட்லீஸ்ட் இன் நெக்ஸ்ட் 3 years. தட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் அண்ட் தட் கேன் பி யுவர் டார்கெட் ஃபார் யூ டு கோ. ஒன்று வந்து பெர் கஸ்டமர்ட்டு ஐ எம் ஏர்னிங் சப்போஸ் 100 rupees. ஐ எம் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் டு 120 rupees ஃபார் ரீசன்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ. இன்னொன்று வந்து ஐ ஹேவ் சம் 5,000 கஸ்டமர், நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ ஹேவ் 10,000, நெக்ஸ்ட் இயர் 20,000. அப்படின்னா ஐ ஹேவ் சம்திங், I know that you have a secret core specialization for you to improve your business. Then you will come into the highlight for anybody. That is an interesting business to be taken over and seen. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. So time illadnala we are wrapping this session. Thank you so much, sir, for your insight. My pleasure. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே பேசும்போது எப்போவுமே நான் கொஞ்சம் பேஸ் அதிகமாக பேசுகிறதுனால மைக்குக்கு எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ தேங்க்யூ MV sir for that insightful session, and thank you Induja ma'am for wonderfully hosting the session. May I request Shivakumar Palanisamy, Vice President Chief of Staff of Startup TN, to join us on stage to honor Mr. MV sir with a memento, the traditional memento of Tamil Nadu. Also, may I request Shiva sir to honor Induja with a memento. அதுக்குள்ளேயே வந்து எப்படி அது விளையாடணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும். இல்லை, எனக்கு அந்த கதைகள் தெரியாது சார். அது தேங்க்யூ சார். மே ஐ ரிக்வெஸ்ட் Dignities to join for a group photo. Thank you so much. So may I request to join for a group photo, sir? Shiva sir, may I request you to join for a group photo, please. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, big round of applause for MVS and Induja for your story, for being on the stage. And next, over to Jijan and Aishwarya. So once again, let me invite MV sir. Sir, we have the one product launch, please, sir. Okay. So Mr. Paul from BrainCert, can you please join us on the stage for the product launch? Music, please. BrainCert, இங்கே மட்டும், எங்களுக்கு வேறெங்கும் கிளைகள் கிடையாது. வாங்கிவிட்டீர்களா BrainCert? Sir, please. May I request MVS sir and the founder of BrainCert to join on the stage to launch BrainCert in this grand stage. சாரிங்க, அவர் எங்களுக்கு எங்கே கிளியர்கள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வி ஆர் அ கம்பெனி கால் BrainCert INC. ஸோ வி ஆர் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரம் Virginia and we have started our company in 2013. We started our major company in BrainCert India Private Limited. I am the heading as a head of digital transformation and growth for APAC region. And we are operating in 4 different continents. We are working for 7 different time zones. Our team size is 25 members only. So we are young and energetic, and we are close to around 10,000 plus course creators, content creators, and as well as 3,000 plus organization across the globe. So we are into a AI EdTech platform. We are நாங்கள் இப்போ தான் AI வந்து we adapted to that. So இந்த platform வந்து சார் கூட சேர்ந்து we already invested in AI EdTech. So we are into EdTech and we are earning more than 150 crores per year. And that's what we are into actually. And Thank you. Thank you so much for this wonderful opportunity. And we are starting our measure with working on ICT Academy. We are working on that. And Startup TN கூடயும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்.
கண்டிப்பா Thank you so கண்டிப்பா much. thank you so much ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் பிரைன் செட்டுக்கு மே request MVS sir to launch brain cert on this grand stage of next what next for Tamil Nadu. Congratulations brain cert. நல்ல கைத்தட்டல். ஒரு எப்பவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் அப் ஷவர் நம்மளோட ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு ஃபெலோ ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். That's Tamil Nadu known for next. Thank you MVS sir and thank you brain cert team for joining us on stage. Thank you so much. Thanks. All the best. Ladies and gentlemen, now we are moving to our next session. That's a panel discussion. It's my privilege to welcome Mr. Gautam Palanisamy, founder of Kama, a platform dedicated to strengthening the startup and innovation ecosystem. We welcome you, sir, onto the stage. Now, I welcome Mr. Anish John Paul, Program Lead at Atal Innovation Mission, Niti Aayog, that drives national initiatives that foster innovation and entrepreneurship across India. Welcome you, sir. Now, I welcome Mithu Tegi, Director at Mestra Foundation, a key architect of entrepreneurial ecosystems and startup programs. Now, it's my privilege to welcome Mr. Nasif Ennam, Head of Programs and Communications at Kerala Startup Mission. Now, I invite Mr. Jagan Kumar, Deputy COO of TN Rise, that drives initiatives that empower entrepreneurs beyond city limits. We welcome you, sir. Let us welcome our distinguished panelists for the engaging session from policy to the playbook, architecting the innovation ecosystem. Over to you, Gautam. So it's good afternoon technically. I'm Gautam, founder and CEO of a startup called Kama. Previously part of multiple incubators as well as the ecosystem. So glad to be an enabler here. And right, so இங்கே இருக்கிறவங்க தமிழ் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கீங்க. பட் இப்போது இருக்கக்கூடிய பேனல் ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் அ பேன் இண்டியா பேனல் ஃபார் மீ. ஸோ மேஜர்லி ஐ எம் கோயிங் டு மெயின்டைன் இன் English. But that does not stop you guys at the end to ask a query. Okay? So please be prepared for that. This is one of the most important panel for today because I have all the multiple policy making organizations of this country, representatives from such organizations as well as beautiful enablers in this panel. Whatever rules, whatever schemes, you know, you are coming across, you wish to apply, you want to go ahead, I think we have representatives from almost every organizations from the nook and corner of the country. So it's my privilege to introduce you all about the panel before going ahead with the formal introduction. So I have Mr. Anish John Paul from Atal Innovation Mission, Government of India. Thanks for joining, Anish. I have Nasif from Kerala Startup Mission, who is heading programs and communications at KSUM. Thank you, Nasif, for joining today. I have Mr. Jagan, who is Deputy COO of TN Rise, Government of Tamil Nadu. Thank you so much, Jagan sir, for joining today. And I have Mithu, who is one of the most active enablers, I would say, and also part of Mestra Foundation as a director. Thank you, Mithu, for joining today. I would love to start the introductions with Mithu, I think the non-policy making guy from the panel. Yes, Mithu, a quick 30-second intro about you and what you do at Mestra. Okay. Vanakkam. So it's great to be here in Salem and great to be here at this wonderful institution also. Thank you for having me. I run an organization called Mestra Foundation, which is a non-profit organization. We are partly a startup accelerator. We try to solve two main things for startups. One is access to capital and the other is access to market. So we run various programs wherein we help startups either raise funds or acquire new customers internationally.
Apart from this, we also consult for governments and large universities, institutions, incubators, etc. on running their startup programs. So we collaborate and run few interesting programs with other organizations also. A little before this, till a month back, I was running an Atal Incubation Center at IIIT Kottayam. I was the CEO for that. And I also today work with an organization called Head Start Network Foundation, which is one of the largest early stage communities in India with presence in 20 plus cities. And we are community driven, we are volunteer driven, we have 100 plus volunteers. We have a chapter here in Chennai also. So these are few things I do. Happy to be here. Thank you. That's great. Thank you, Mittu. To all the audiences over here, just a request from me personally. Whatever the organization names the panelists say, please note down such organization if you haven't come across before. So I think Mittu has mentioned about something called Atal Incubation Center, something about IIIT Kottayam, something on Head Start Network Foundation as well. So if you haven't come across in your career about such organizations, I think you can note it down. The previous session we also had India Stack as a point of takeaway for you guys. With that note, I would love to go ahead with Anish. Anish, a quick intro. Yeah. Thank you, Gautam. Good afternoon to all. So I am Anish John Paul, working as program lead in Atal Innovation Mission, Niti Aayog, Government of India. So it is a policy think tank of our country. So who makes policy for all the whatever initiatives we see in our country. Here, I will have just 30 seconds. I'll just brief. In the next round, I will say more about what we do. So here the thing is, the Atal Innovation Mission, it's launched in 2016. We not only make policy, we also implement the schemes. So both the things we do there. So we are the pioneer in the innovation for the India who created the innovation and entrepreneurship ecosystem in our country, starting from school students to the startups in all aspects. Maybe from the creating their innovative from the encouraging their innovative creativity, and also to funding them also. In all aspects, we support all the innovators and startups in our country. So this is now in AIM 2.0. So till now, from 16 to 2015, we have AIM 1.0. We have a lot of schemes and initiatives. Now we are going to launch another new. We are going to come up with revised new policies and the new programs in AIM 2.0. So which is going to be the updated versions, which will so for the next 10-20 years, this is going to be we have foreseen we have என்னென்ன வேணுங்கிறத எதிர்பார்த்து we are going to launch new kind of schemes which will help you people for the upcoming the startups and who want to make a change in our country. Yeah, that's a small intro about me. Thank you. Thank you so much. And Nasif, I'm now going ahead with you. So what KSUM is doing and your role in KSUM. Thank you, Gautam. Vanakkam, everyone. Good afternoon. So my name is Nasif. I lead programs and communications in Kerala Startup Mission. Basically, KSUM is the short name of Kerala Startup Mission. It's a government nodal agency for promoting the technology-based entrepreneurship. So we started around 10 years back. So this year, 2015 we started. This is the 11th year we are celebrating. Like the last year we celebrated the decade of innovation and impact. So what we do is we are building an innovation ecosystem in the state of Kerala. We support startups in terms of infrastructure to funding, mentoring, market access, corporate connect. Currently we are catering to 7,800 plus startups. Mostly early stage support mechanism we are providing. We are the first state to create the startup policy in India as well. That's all. Thank you. That's nice. So we heard from Kerala. Now it's time to position us to Tamil Nadu. And we have Jagan for that. Yes, sir. Quick intro about you and TN Rise. Thanks, Gautam. Good afternoon, everyone. Myself Jagan from TN Rise.
Rice is an initiative by the government of Tamil Nadu, which was established in 2024 by the Honorable Deputy CM of the government of Tamil Nadu. So, TN Rice is as an objective to promote and nurture the women entrepreneurs, especially from the Tier 2 and Tier 3 cities. So, we have been onboarding the women entrepreneurs and categorize them into various categories, right from the ideation to the growth stage, and we'll have a separate programs for based on their journey and this stage, and we will be looking forward to work with a lot of service providers which can enable them for a better sustainability and scaling, and it will be good to part of this event and the panel discussion, and looking forward for a fruitful discussion. Thank you. So this is not only an intro, I think they have also shared many key takeaway points for the audience as well. Now, Anish, so being the central nodal agency kind of thing, I now wish to go ahead with your think tank because we have number of policies being created, suggested from AIMS point of view. But I wish to enter into your boardroom, to your think tank. I mean, what sort of thinking will go into you guys, into your playbooks while creating a policy? You can also quote some of your policies for reference as well. Yeah, thank you, Gautam. So now I want to go deep into so you want to go deep into in a minute. In our policy making. Here, I will just say how we will make the policy and how we will implement that. So two things I will add in this quick session. So one is, while starting in 2016, while making the policy, national policy for India, that is through Atal Innovation Mission. So what is one thing we came into, what we thought is how the student innovators. So India, so we have a large number of students who really have the creative skills, how to bring that the skills in that. So that is a problem statement. So every school have students, they have the conventional level of they are learning, and how to inculcate the learnings, the creativity in them. That how the Atal Tinkering Labs were established. So now we have seen 10,000 plus Atal Tinkering Labs in our country, and we are going to, in the next coming years, we are going to establish more than 50,000 Atal Tinkering Labs across our country. This is that is a first version, and this is going to be the second version. Then for the startups, so in the before 2014, this startup, this terminology may be it may be new for all the people. So what we thought is in the policy making. So what the people who want to get into the innovative thing, convert their idea into the startups or idea into a business model or something. So what can be done as a national level? That how we came up with the other kind of thing called to inculcate to encourage them and to support with them. We came up with the thing called incubation centers. So through which the startups can be supported in all aspects, in the mentor aspects, and mainly through the funding aspects. So in our country, so till now we have supported more than 150 the Atal incubation centers, through which more number of startups. So India, we have nearly 2 lakhs plus registered startups. Right now we have DPIIT registered startups. So in our Atal Innovation Mission, we have supported more than 150 plus incubation centers. Mostly 20% of our incubation centers is in our Tamil Nadu, that we are proud to say. And so next thing is so directly how we can support the startups also. Through funding. So that is, we came up with a program called ANIC, that is Atal New India Challenge. Through that, we have supported startups with 1 crore of fund, so that they can, directly, so this is the first initiative directly funded, not through any external agency, directly through 1 crore fund to the startups for various sectors. Now coming to the Tier 2, Tier 3, this is the Salem, what we are going to have, because I am going to make it very short. Because now coming to the AIM 2.0, so we saw that we want to make it very inclusive. Now through the incubation center we are supported, directly supported, and the students also we have supported, we have made policy. Now how we can make inclusive for all the regions across our country. One barrier we saw is a language barrier. So people from down south or people from any region,
So we have 22 regional, maybe. So people from they are very good in their language, their own language. So they have their idea. நம்ம திங்க் பண்ணும்போதே நம்ம மதர் டங்கில் தான் திங்க் பண்ணுவோம். அதே இதில் நம்ம if you have a platform to pitch, then it will be so anyone come from the grassroots innovator from any region, they can share their voice across our nation, across the country. That how we came with a new scheme called Language Inclusive Policy Initiative. Language innovation, LIPI, it is a language initiative policy for innovation. In the region, any entrepreneur. So we are going to launch this within 3 months. So 22 regional languages. We will create a platform of pool of expert members. We'll create a platform of ecosystem where any region, any tier 2, so yarume ni kavalapada vendam. So you can pitch your idea in your own language. That is a new, that's how we came with the brainstorming. This is how the solution came. It will be launched in coming years, and yet more programs are going to be launched for that. Another one is human capital. So ipo pathina a lot of infrastructures we have created, incubation centers, tinkering labs, and these kind of things. So now we want to upskill these people. Idella yaar run pandronglo. So we want to train them and upskill these people. So to create a effective, vibrant ecosystem. The main thing is to increase the quality and the success rate. That came behind the policy making. So we are going to launch another program called Human Capital Development for Innovation. So you will be upskilling your skill. Yarla lead pandronglo, we will train them. That is another one thing. Then third part is to accelerate the things. Now we have launched create the infrastructure. Now we have to make it push it very fast. So the acceleration things are going to be, so eppadi accelerate pannalam, startups eppadi, again how to make it very vibrant. That is another the problem statement we had, and the solution for that is the accelerator programs and the deep tech reactors we are going to create. So this is the think tank what we do in our policy. Great. Thank you. So அப்படியே பாருங்களேன், layer by layer, I think almost every layers he has touched the thing. Now I'm going ahead with, okay, if this is from the central nodal agency's point of view, I'm going ahead with the state nodal agency's point of view as well. So at KSUM, what sort of brainstorming you guys put into, like before we structure it as a policy? You know, we used to structure it as an SOP, then goes into a policy. So what sort of layers before, implementing this policy you guys went into, particularly in that brainstorming angle, I wish to know. Even we created the startup policy in the year 2014. Then again, after 3 years of creating the startup policy, 2017 we revised, again 2021 also we amended. So we started the spreading the spirit of entrepreneurship and innovation among schools. So we 10 years back, we distributed the Raspberry Pi kit programs more than 5,000 schools across Kerala to creating the entrepreneurship culture. Then we thought youth, the students who are passing out from the college. So we created a community called IEDC, Innovation Entrepreneurship Development Centers. So when we start IEDC in 30 or 40 colleges right now, that IEDC numbers goes to 556 or something. So we created the student entrepreneurship culture among colleges. That's called IEDC network. Then we thought now the focus should be for creating more number of startups. Then for supporting startups, we created even IEDC and all, these are the pipeline to create startups. So for creating startups, the startups need to get the basic incubation, acceleration, co-working support. So then just before COVID time only, we created a co-working chain called LEAP. LEAP is like a co-working chain across Kerala. So in fact, as a state agencies, we are not focusing or limited in one particular city. Kerala is also a small state. We all have tier 2 and tier 3 cities in Kerala. So we are trying to target and cover the 14 districts from Trivandrum to Kasaragod. So we have presence in most of the, not every 14 districts we have. Right now we have 9 districts we have presence. So those co-working spaces, the startups or innovator can get the support through incubation programs, through co-working. Then we have a grants, innovation grant we created.
So that was in 2017, the first innovation grant when we were creating. That time, when some startup or like an innovator have an idea, they can get 3 lakh. Someone build a prototype, they can avail up to 7 lakh. Then those who are in the scale-up stage will provide 12 lakh. Then now we extended to 15 lakhs as a grant. It's a free money, they don't need to repay that amount. Like it's that kind of funding scheme which we introduced as a that program called Innovation Grant. Then we thought like the startup need to have the steady revenue. We introduced the seed fund program. Now only 3 or 4 years back, only Startup India introduced a SISF program. Before that, we introduced the seed fund support mechanism. Then the third type of funding layer, which we introduced called equity-based investment. We will connect with investors from across India. Every last Wednesday of the month, we used to conduct a program called Investor Cafe, wherein when selected startup will get an opportunity to pitch their idea in front of investor based upon the feasibility, product fit, product market fit team and all. Then they will evaluate certain parameters. Those kind of funding mechanisms which we have. So starting from infrastructure, then funding. The same time, startup also need to get the mentorship. So we created a mentorship platform called Mind, like multiple platforms. Mind is like one of the mentorship initiative. 600 plus mentors in that platform from national and international. Then also the access programs like the market access, corporate connect. We partnered with the different industries, corporate. So this is the 4th phase right now Startup Mission is going to enter. First phase is like creating the, building the base, then the pipeline, then the Startup Mission need to expand our network. Now we are more focusing into the sector-based programs. We identified few areas. That's so great. I mean, if you compare, both of their points, you'll understand one thing very clearly. From the central nodal agencies point of view, அவங்க லேயர் பண்ணது எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸ்டேட்ஸு, வெர்னாகுலரு, லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸு, இதை ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி அந்த திங்க் டேங்க்ஸ் அதிகமாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வென் யூ திங்க் அபவுட் ஃப்ரம் த ஸ்டேட்ஸ் திங், வாட் எவர் த பாலிசிஸ், வாட் எவர் த இன்ஃப்ரா தட் ஹஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் டீம், how the state is structuring right from scratch to beyond funding. So I think this is what we really call a 360-degree kind of thing. But wait, I do have another agency who has gone furthermore deep, particularly targeting one niche segment in the market, that is only women entrepreneurs at T&R Rise. So wish to know about T&R Rise specific initiatives focusing on women entrepreneurs, not only in building them, but also to scale them further. Yeah. T&R Rise is an exclusive women startup council, whereas this is second among the India, it seems. So the policies are put in place. Even the startup TNs, the TN policy was established in 2023, and which includes the various aspects like the entrepreneurs per se, mentors, investors, incubators, and they have covered everything. Whereas in T&R Rise, we will be focusing only on the women-led startups, and not only startups, it is also for the MSME enterprises also. While being a state in Tamil Nadu where they stands second with the highest participation in women-based MSMEs, numbering to 6.2 lakh MSMEs in Tamil Nadu. So we have been working and nurturing the especially the rural entrepreneurs. The key highlights that I want to highlight from T&R Rise, which is we have been working on various service providers, which includes for each category, right from the compliance support, the ideation and prototyping, IP registrations, and with respect to access to finance, investments, market linkage, network connect. We have been covering all these aspects through the service providers. We have been onboarding and reaching out to maximum service providers, which is available for the women entrepreneurs. Right? There are categories of enterprises which may afford a service at 1,000 rupees also, whereas a scale or an entrepreneur who has grown and they can able to afford a service which is 1 lakh also. So we have a wide range of service providers which can cater to any kind of women entrepreneurs, and that will not be a barrier at all across the states of their side. Thank you. Thank you so much, Jagan sir. Now, I am shifting my focus to
non-policy making to the ground reality in precise, right? So we have come from center to even to the niche level. Me too. So we have number of policies. We have lot of things to implement. We are implementing, but from an accelerator point of view, from the person who spends most of the time with the startups, from that point of view, what is really accelerating startups? What sort of policies do startups expect, and how the agencies are fulfilling, like from your perspective? So, policy making is a very different science. Actually, I have been working on policies for some time in the last year. I was involved in the market access policy for Startup 20 this time. So policy making is a different approach. In fact, I was having a very deep conversation with Jaishankar sir, who wrote the policy for Kerala Startup Mission. So they have went on to study the Babson College entrepreneurship ecosystem map, and they did a checklist of what Kerala has, what Kerala doesn't have, and if it doesn't have, what needs to be done to that. So that is how the policy is written. Now, what happens on a ground reality is, policy is basically the strategic side of it. Like, think of India as a company. Policy is basically the strategy of that company, right? How do you execute strategies where a lot of people, even companies fail? Like, companies have great strategies. CEOs come, make great strategies, but the strategic execution might not connect with the real on-ground realities. One of the real reality of India or any state in India is we are a huge country, right? The scale at which even the policy is written, even the funds that is allocated is actually not enough. Because of the scale of the country. It is not the problem with the policy, it's not the problem with the organization. It's just that we are one of the largest populous countries in the world. So that has its own challenges, right? If you look at Germany, they have less than 10,000 registered startups. If you look at Sweden, they have some 3,000 or 4,000 startups. They might have, but the per unicorn, unicorn per capita, right? If you count, that's actually higher than India. It's because the population is less, so they can focus more on the right people or the right startups and all of that. So that connect, we will always find a challenge. It's very hard to overcome because of the inherent nature of our country. The second challenge that I feel is the time gap, right? Like, there are funds announced, but it might take 2 years for it to get into implementation. Even when an implemented program is there, it might still face delays in terms of disbursement of certain funds. It might be either to an incubator also. It might be either maybe a fund going to a startup from the incubator because maybe the incubator didn't get the funds. So this all faces challenges. So one story is, so I was leading the Atal Incubation Center, and we have a specific funding program. For our tranche to get, it took us 13 months. In between, one of the startups had to shut down because they didn't get that, because they were building the MVP and they were not in a revenue making stage. So they didn't have the funds to continue building the product. They have utilized all the first tranche of their fund. We couldn't give them the tranche because we didn't have the funds. So this is the ground reality that startups are actually facing. This cannot be solved with just having a policy. This needs maybe faster execution, maybe a different approach in finance. Because I also work on the government side, I understand why this delay happens. Because even if a particular organization like an AIM or a MeitY or a DST, even if they approve funds, it might take some time for the finance teams to further verify and all of that. So somehow we have to build new operational mechanisms that can speed up things. Because India is growing at 6-7%. In 10 years, we will be like 70% minimum average growth, right? So that's a huge growth that the country is looking at. So we need to speed up our execution, I believe. Exactly. So I do acknowledge, being a incubation manager in the past, I do agree your example. We used to toss up between both the sides with the startups and policymakers as well. But guys, whenever given a chance,
startups also say about a lot of hurdles whenever given a chance. Even if I pass on to a mic to any startup over here, immediately the intention will be like introducing their startup and start saying about the hurdles. Okay, I applied for AIM funds, I didn't get the funds, because the only clap we received in the entire session is when he spoke about funding. Right? Have you guys noticed? Yes. Because whatever policy we make, whatever point of views we take up to the community, finally startups put in a small nutshell, okay, whether this is a funding scheme or not a non-funding scheme. So if this is in the case with the startups, we do face a lot of hurdles while implementing such policies, such the same, taking out the same last words from me too as well. So this final, consider this as our final round of discussion, and as a rapid fire discussion considering the want of time as well. So I'll start with Jagan. So the thought process is totally fine. The think tank is working perfectly fine. We are aligning with the state missions and central missions as well. Still, there are hurdles. And what is that one hurdle which you can share TN Rise faces while implementing the policy? Thanks for the question. And that is the key focus that we are working in TN Rise, where the last mile execution is where it still lacks. There are several policies existing and created by the state governments and central governments, but the last mile execution and the coordination which is still lacked, and that is the key focus area that the TN Rise is working on, because the several schemes and benefits are easily accessible by the urban entrepreneurs by and large, but the support and the benefits which reach the grassroots level, rural innovation is still happening, but that the coordination and execution with the handholding support is much required at any kind of entrepreneur which is prevailing in rural areas. Yeah. So, so the coordination, particularly in execution, is what that is. Nasif, while perfectly layering out your policies, that one hurdle you wish to share? There are a couple of hurdles, like, so we are very good in like the early stage support, 0 to 1. So the startup need to scale or grow high, like they need to expand their horizon to different market. Like we don't have like a sector specific accelerator program which we designed. So we have a bandwidth issue. Like what we do is like we partner with national and international organizations to conduct and run like accelerator program. We experimented few accelerator programs, like the problem with is like the market access. That's the one challenge. So startups, that also sometimes it will get delayed. And also, we are also trying to identify our gaps, like we focused in rural and social area. We need to promote like some rural social innovators. At the same time, we also need to, build that inclusive entrepreneurship, the women entrepreneur schemes and all. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. So we need to, we'll also brainstorm and we'll also add new programs with the right partners. Collaboration is the best way to, create more programs. That's great. So, nicely put. Thanks, Nasif, for that. I'm going ahead with Mitu before coming to Anish. There's a special thing for Anish, because end of the day, everyone used to blame the organization what Anish is representing of. But it's not in the case, so Anish will be covering in that. So Mitu, again the same part, but I will put it in the other angle. We used to balance between both the sides. So while balancing that, we do have a lot of hurdles. I wish you to cover that one hurdle while particularly balancing both the different organizations, startups and policymakers. So 2 years back, I was running the National Incubator Capacity Development Program for Startup India. We were training 25 top incubators. And these are one of the top 25 incubators, CEOs and incubation managers. And the first activity was that need map was there, where we are seeing what is the challenges they are facing, what's the gap the incubator has, and all of that. Most of the gaps that they write down, we could boil this down to a people problem. It is because there is not the proper director board, or proper CEO is not there, or the managers don't know what to do. So
what I identified in the last 2 to 3 years working with a lot of incubators is that a lot of the challenges are people centric. And one of the policies that AIM is bringing out, the Human Capacity Development Program, will actually solve this, I believe. Because the number, they're trying to train about 10,000 such professionals, incubation, innovation professionals. Why I say this is needed? Because today, apart from the government incubators, and if you look at the non-government which doesn't have a scheme from the government, I'm saying, we have about 1,200 incubators in India. Do you know how much China has? Can you imagine? Anyone can take a guess how much incubators China has? Ballpark numbers. 2,000? Okay. 10,000? 1 lakh? Oh, I'm not asking startups, incubators. Any ballpark? Somebody said 10,000. So we worked with WIIN, which is an organization in China. They have 18,000 incubators in China. We have 1,200. We are almost same population, right? So we have a scope of that number of enabling institutions in India. But do we have that many number of, imagine 5 employees in each of these incubator. That's 1 lakh incubation professionals that is needed, which we don't have. Unfortunately, we don't have. We have maybe 4,000, 5,000 good people in that space today. So that's a real challenge in the ecosystem. You can have 2 lakh or 10 lakh startups, but who will mentor them? Who will guide them? Who will take them forward? That's very nice and interesting take. I mean, that's also part of answer for Anish as well, I would say. Anish, very hard position for you, I believe, particularly in this question. Because whenever we say about hurdle, startup easily say, okay, government doesn't give me a fund. But from the government's point of view, what is the hurdle in giving that fund? Yeah. What is the hurdle in giving the fund? Yeah, because we easily used to blame you because you didn't give me fund. See, one of the companies are also getting closed. Why are you making us getting closed? And say, but there are a lot of hurdles. I wish to share just one of them. Yeah. Okay. I would like to love this question. So one thing is, before answering this, we have nearly, in India, we have 1,200 incubators supported by different agencies and also by their self-running incubators we have. A lot of. But one thing I like to, because as a national level, we should think that whether it has reached this, at least this 1,000+ incubators, whether all the startups are aware of this thing, whether we have incubation centers who can support the startups in building their. So that is one big question mark, because I think that in this room, how many of you may be aware of this? India, we have built this much incubators in our country. That is one question mark. Second thing is what issue we face in providing the fund. Actually, the issue in the sense when the policy, after the policy is designed, and so here as a aim, as I said, we don't make only policy, and also we are also in the implementation part. We provide funds also. So here we face some challenge, really, to accept that. We have some challenge in the granting money. One thing we face is the complaints issue. So in all agents, complaints in the sense, I think you can understand the complaints, the formalities they have to the incubators or the startups, they have to fulfill the things. So here, if you see the startups, when they approach for the fund, I have a question to the startups. Whether do you know the proper, the pipeline or the mechanism to approach the funding agency? How many of you are really aware of these schemes and the government policies you are aware? I think many of you may not be aware of these government policies and the schemes. Second thing is, how do you know how to approach these? Just like got it. To ease yourself, we started at 12:34. It's 1:07. We just crossed 3 minutes. So ease yourself and complete the answer. Fine. Okay. Thank you. Because to continue with that answer, because how many of you know the right? Do you have the right guideline to approach these agencies in getting the fund? So do you have the right mentors or the right legal advisors to support you? So here comes a lot of the checkpoints in the startups and the incubators and those who face in attracting the fund from the government agencies. That's why, because I want to give solution also, because one not only saying the problem. So solution comes here. First thing is the complaints part. It's a government agency. If you give 1 rupee money also,
it comes through a lot of the compliance process needs to be fulfilled. Even for startups, if you see, one challenge what we face is we give 1 crore fund. But till today, it was started in 2020. I would like to address this thing. Till now, we are not able to give the complete tranche because till today, some of the startups haven't spent their first tranche. So it is a very painful thing. They haven't spent the first tranche given in 2020. So here, then some of the startups were not able to provide the complaints for the fund given in 2020. So here comes my queries. So these incubation centers and this supporting enablers in our country, as Mithu rightly said, China, they have a lot of incubation centers and enablers. India, we don't have the enablers and the trained people to support them. That's the second thing. Don't have the right enablers to support the startup ecosystem and the innovators in our country. If these things are answered, we have a solution to this, for that only we are coming with AIM 2.0 programs to provide solution for this, the policies for. So that will give the proper answer for that. I hope if all the startup ecosystem enablers, we people work together. First thing we should understand the ecosystem. But now I think that from 2010 onwards, we people are so much aware of these things. Compared to the previous 10 years back, now we are so much aware and we have a thing. And so in the tier 2, tier 3, I will complete this with this law. So again, a lot of awareness to be given. So here, this Salem district, the incubation people or the enablers in the tier 2, tier 3 regions should work more to reach the real ground level innovators to support them in reaching reaching their milestones. So that's how we can. If these things are checkpoints are solved, ticked, then fine. Then I hope that the funding mechanism from the government also will maybe like the government schemes. Within next day, it will come to your bank account. We also want to have that kind of mechanism, but that happens in other ecosystem, but not in startup space. Probably in 2.0 will serve the thing. I hope. Thank you. Thanks for that. So thank you to all panelists out here. Thanks Jagan, thanks Nasif, Mithu and Anish. They're all, hope you have seen the other side of the ecosystem from the policy making side through this panel. So happy to meet you all here and have the discussions over here. Thank you so much to the organizers. Thanks to everyone. If at all any queries or things you have, I wish you guys to take it offline. Thank you so much. So thank you panel members for the wonderful. Now it's the time to honor. So I may request Gautam to honor your panel members. Nazif from Kerala Startup Mission will be honored by Gautam Palaniswamy. Mr. Anish Janpal from Niti Aayog Government of India, AIM. Mithu. Ms. Jagan Kumar, Deputy CEO of Tea and Rice. Now Mr. Dileepan Kumar from Smith Incubation Center, Kanyakumari, will honor Gautam Palaniswamy. May I request everyone to join for the group photo, please?
Thank you. May I request the dignitaries to stay on the stage for product launch, please. May I request all dignitaries to stay on the stage for product launch, please. So next we have in line Centenix Tech Solutions Private Limited. Their brand new product will be launched on the stage by all the dignitaries together. என்ன லக் பார்த்தீங்களா, எல்லாரும் சேர்ந்து 7 பேர் என் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். Centenix founder Ms. Saranya is to be on stage. So Anish and Mr. Nasif will together launch the product of Centenix. Thank you. Thank you, and thank you speakers, and request you all to be on the. Thank you so much. Music. நன்றி. எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பு வேண்டுகோள். மியூசிக் கட் பண்றீங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா வந்து ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷன்ஸ் வந்து வரப்போகுது. இப்போ நீங்க பார்த்தது எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் பேஸ்ட் மட்டும்தான். ஏன்னா இன்னும் ஒரு மத்தியானத்துக்கு மேலே வந்து ரொம்ப பவர் பேக் எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணி வந்து ஒரு ட்ரெமெண்டஸான டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா அந்த ஏஐல ஜாம்பவார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். மிஸ்டர் விக்னேஷ் அண்ணாமலை, மிஸ்டர் செந்தில் ஃப்ரம் கூகுள் டெவலப்பர் கம்யூனிட்டி, இப்போ ரீசெண்டாக ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலோட மஸ்ட் ட்ரெண்ட் ரீட்ஸில் வந்து ப்ரொஜெக்டாக இருக்கார் செந்தில். ஒன்லி ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் இந்தியா ஹூ ஹாஸ் பீன் into Harvard School of Business must end reading. நம்ம மதுரை சார்ந்த மிஸ்டர் செந்தில் ஆஃப் சேவ் மாம் அவர் ஜாயின் பண்றாரு இன் சம் டைம். ஸோ விக்னேஷ் அனீஷோட அந்த பேனல் பேனல் வந்து கொண்டு போறாரு. தென் வி ஹாவ் அ குட்டி ஸ்டோரி, பிக் ஸ்டோரி ஃப்ரம் அ நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் கேரளா. ஒரு சின்ன ஊர் பேர் தெரியாத இடத்துல இருந்து உலகம் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் பேசக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு மிஸ்டர் ரமீஸ். அவரோட ஸ்டோரி போஸ்ட் லஞ்ச் நமக்கு இருக்கு. We have lot of interesting sessions coming up post lunch. So யாருமே அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. We will be having our honorable MP joining us soon on the stage. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் சூன். ஸோ அதனால யாருமே அந்த செஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. வி ஹவ் லாட் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹியர். அவங்க கூட நீங்கள் செஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மேபி கேன் டாக் டு தெம், கெட் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் தெம். வி ஹவ் an entire day, மேபி இன்னைக்கு ஒரு 5 மணி 6 மணி வரைக்கும் யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் exciting sessions come up, and of course we have a celebrity talk post 10 we'll have a celebrity joining us. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான விஷயங்கள் உங்களுக்காக இருக்கு. இந்த நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு த நெக்ஸ்ட் இந்த செஷன் முடிச்சு நீங்க போகும்போது அடுத்த ஒரு 6-7 மாசத்துக்கு ஒரு பெரிய இன்புட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும். உங்களோட அடுத்தடுத்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, உங்களோட பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, உங்களோட கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, உங்க கெரியர் பில்டிங்க்கு யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் டு பி ஷேர்ட் வித் யூ. ஸோ அது கண்டிப்பாக யாரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் த செஷன், தி அப்கமிங் செஷன்ஸ். ஸோ நவ் we will have a prelude on what next அப்படிங்கிறத பற்றி we'll have honorable MP along with a couple of dignitaries will join us in some time. நெக்ஸ்ட்டுக்காக ஒரு பாட்டு கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ப்ரோக்ராமோட ஸ்டார்டிங்கில் போடுறேன்னா கடைசி எண்டில் போடுறேங்க. அதாவது நான் வாழ்த்த அடிமைகள் மிகவும் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதாவது தம்பி இது வந்து நான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஆனோன்னு ஒரு பாட்டு போடுங்க அப்படின்னு நான் போகும்போது போடுறான். ஸ்பீக்கர் மேலே வரும்போதுன்னு ஒரு சாங் போடுறான்னா ஸ்பீக்கர் செஷன் முடிச்சு கீழே போகும்போது அந்த பாட்டு எங்கே இருக்குன்னு தேடுறான். அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டெக் டீம் நம்மள்ட்ட இருக்குது. பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நாள் 6 நாள் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் தே ஆர் டூயிங். ஸோ உண்மையாக ரஞ்சித் அப்ளாஸ் டு யூ. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரஞ்சித்தோட
கையிலேருந்து வந்தது. ஒரு 3 நாளாக வந்து நான் ஓட்டிகிட்டு தான் இருக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் இந்த ஹார்ட் ஒர்க், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ரஞ்சித். அது கீழே பாருங்கள், ஒரு கால் வந்ததுலேருந்து கீழே இன்றைக்கி சோறு போடுவீங்களா, நாளைக்கு சோறு போடுவீங்களா சாமி அப்படின்னு கீழே உட்காந்துருக்கிற ஆடியோ செட்டப். ஸோ இது ஒரு சின்ன ஈவெண்ட் பண்ணுறதுல இல்லை, ஒரு ஸ்கேல் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் டசன்ட் மேட்டர். பட் சின்ன ஈவெண்ட் பண்ணாலும் பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணாலும் அதில் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. கௌதம் போன பேனலில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியா. We have speakers from Delhi, we have speakers from Kerala, we have speakers from Hyderabad, we have speakers from Bangalore. Across India, கிட்டத்தட்ட we have tried speakers coming out here. ஒரு சின்ன சிட்டி சேலம், இது சேலமா ஈரோடான்னு இன்னும் எனக்கு ஒரு 3 நாளாக இங்கே இருக்கிறேன். இன்னுமே எனக்கு கன்ஃபியூஷன், சேலமா ஈரோடா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஏதோ சார் சொன்னார், இங்கிட்டு கால் வச்சா சேலம், இங்கிட்டு கால் வச்சா ஈரோடு அப்படின்னாங்க. இது நாமக்கல்லா? அப்போ ரெண்டுமே இல்லை, நாமக்கல். எல்லாத்துக்கும் சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின்னாங்க. இந்த சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஃபவுண்டர்ஸ் வர்றது, லேர்னிங், அதை மிஸ் பண்ணாங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி நடக்காது. ஏன்னா வந்து எப்போவுமே ஃபண்ட் இருக்காது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் த செஷன். அண்ட் நவ் வி ஹாவ் ஒரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன் ஃப்ரம் MVP to scale, model, simulate and deploy with MATLAB. I'm happy to welcome Tarini, our customer success engineer at MathWorks, who will demonstrate how founders and innovators can scale faster using modeling and simulation with MATLAB. Today she will show us how founders and innovators can turn their minimum viable products into scalable solutions using the power of modeling, simulation and deployment with MATLAB. Ladies and gentlemen, put your hands together for Tarini of MathWorks. Thank you, Tarini. So until they set it up. So good afternoon, everyone. So I am Tarini from MathWorks. Any of you heard of MathWorks as a company or the products we do? How many of you have heard of MATLAB, Simulink? Yes, that's the company. So for people who don't know about our company, it's a US-based modeling company, software company. So we have 2 flagship products through which you can do an end-to-end development of any idea into a prototype very quickly. So it's an engineering software. So any engineering applications you want to develop for technical computing or scientific calculations, you can use MATLAB. So thank you for having me here today. So, okay, the PPT is not there. I can talk without the PPT as well. So what I wanted to tell you today is MATLAB is a software. It stands for Matrix Laboratory. So through which you can model anything starting from let's say if I start from my home, my phones, I get into my car, the road traffic. So anything that we see in our day-to-day life, which is happening in real life, can be brought into the simulation world. Why simulation is important? Because physical prototypes are very expensive. And you have an idea and you want to know whether it fails, so you can fail as much as in the simulation world, so that when you actually model, you quickly develop the product very easily. So MATLAB is a programming language where it allows you to develop algorithms, create applications, see the visualization very easily. And we have another product called Simulink, because the industry does not reinvent the wheel. So you see so many automotive players, they bring in so many features very quickly. It's becoming very disruptive. So Simulink allows you to, using block diagrams, diagrammatically model different systems. So it is applied in 15 different domains. So you can do signal processing, data analytics, predictive maintenance, build a digital twin. So, and also on top of it, add an AI flavor to any product you develop. So these are the features we have. So why I am here is because as startups, first capital. So funding is something which will get our attention. Besides that, the other things we look for is the technology or innovation we have, or you might have an idea how to bring it, what technology to use
mentorship, guidance, expertise, and also PR activities. Some marketing about, okay, I'm there, this is my product, and make yourself visible to the world. So MathWorks as a dedicated startup team, where startups like you can work with us. So how can you work with us? So like Arkham 360, which is an incubator. So MATLAB partners with these incubators, and startups that are part of these incubators can become part of our program. So once you join, the technology support we provide is we give free licenses. So every startup gets up to 10 free licenses. So that is on the licensing side. The other side, what else do you get? So you get a dedicated application engineer who's an expert in a particular domain. So we have almost 1,000 employees in India itself. So you have one-to-one guidance and mentorship from these application engineers. And also we co-develop, we have networking opportunities, events like InnovateX, and some public seminars that we conduct. We allow startups to come and showcase your products. So we allow you to network with other startups who can be beneficial to you. And also we facilitate, how a particular problem you're solving can fit into a particular industry, because we also have commercial customers. We are not just modeling software. So we have commercial customers, educational customers, and also we interact with government sectors also. So another thing what we can do is we provide free trainings. There's something called MATLAB Academy, where there are almost 100 plus courses. So this is a technical software, so it needs an initial ramp up. So the software itself is intuitive. Anybody who doesn't know MATLAB can start right away. So we have that. Free webinars happen every year. And for startups, we give 50% to 70% exclusive discounts. Besides this, we have something called TechMate program, where it's technical mentorship and support for MATLAB entrepreneurs. So if your product can be modeled, or if MATLAB can support in your product development, we'll be happy to partner and we'll be able to support you throughout the journey. So to summarize what we have to offer for startups, there's a dedicated startup team. So you can go to Google, type MathWorks and startup, the page will come, and all our email IDs will be listed there. So we provide free licenses with incubators who are part of the program. Second, besides licensing, we provide expertise and guidance through application engineer support, who's a dedicated subject matter expert in that domain. The third, there is free trainings and marketing materials and webinars that are available freely. And also the public paid trainings will be given at a discounted price for startups. The next is something called TechMate program, where we have technical entrepreneurship and support for MATLAB entrepreneurs. So it's a 2-year dedicated program where we'll have regular check-ins, review meetings, guidance, and one-on-one reviews, so that you scale up from your idea to a prototype, become how to deploy it in the hardware itself and scale it up. So that will be taken care. And then we do joint marketing, like we post in social media, we take you to our public seminars, our marketing events, and give opportunities for you to interact. So these are the supports we provide from MathWorks side. So any of you, I'll be around. After lunch also I'll be here. So any of you want to connect with us or want to know more about these programs and want to know more about MATLAB, please feel free to ask me. Or you can contact us. If you go to just Google and type MathWorks, there'll be a contact us page and we'll revert back. So any questions do you have? So I just wanted to be crisp and brief and short. Yeah. Any questions to Tarini? On a count of 3, 2, 1. உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் எழுப்பலாம். தாரணி பதில் சொல்லுவார். கேள்விகள் இல்லை என்றால் எண் 1 அமர்த்தவும். யாரை ஒன்று அமர்த்துறீங்களா? So thank you Tarini for that, and of course Tarini will be here post lunch as well. ஏதாவது கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்கும், எங்களுக்கு வெக்கமாக இருக்குங்க, நாங்களாம் எந்திரிச்சு கேட்க மாட்டோங்க, எங்களுக்கு வெக்கமாக இருக்கும், தனியாக கேட்டுக்கிறேங்க அப்படின்ட்டு. மேத்ஸ் கேள்வி மட்டும் தான் கேட்க சொன்னாங்க, சரிங்களா?
So thank you all. So maybe Tarini can keep it offline. Thank you, Tarini. Thank you so much for that. And there's a wonderful announcement that already MathWorks have collaborated with Arkham Shine. So congratulations, Arkham Shine, for that. May I request Tarini? May I request you to stay back, please? May I request our Vice President Chief of Staff Shivakumar Palaniswamy sir to join on the stage to honor Tarini with a traditional memento. Thank you. Thank you. Thank you. அதையெல்லாம் மொமெண்டோ பார்க்கும்போது ஏதோ பெருசாக பெட்டியாக கொடுத்து விட்றாங்க. அப்போ நாங்கள் சொல்லலாம்ல, நாங்கள் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸுக்கெல்லாம் பெட்டியாக கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல. அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து மொமெண்டோ வந்து அப்படி வந்து டிசைன் பண்ணோம். யார் கேட்டாலும் ஸ்பீக்கர் என்ன கொடுத்தாங்க, எங்களுக்கு பெட்டியாக கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அது ஒரு So we are moving to the next power pack session. So let me invite Premanand Start Insights for moderating this wonderful session. So he is a person who is leading every startups for the investments. He is the person who is making number of the framework for our pitch deck for the startups and equipping the startup ecosystem over here in Salem. So let me invite Premanand for moderating the session, and we have the wonderful panel speakers, the general partner Peaceful Progress Fund, Mr. Chandrasekhar Koperi sir. So he is a person with strong foundation in the corporate strategy and the venture capital and the business transformation. He works closely with the founders to build sustainable, resilient and thriving the business. Please join me in welcoming Chandrasekhar Koperi sir on the dais. Next we have the eminent personality, the business strategist, Navu Global Solution, Devanand Balasubramaniam sir, with a sharp strategic mindset. He guides the ventures through critical growth phases, transforming the potential into measurable results. So we have both very good strategic insight speakers and Prem with us for the moderating. So over to you, Prem. Thank you. Good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon Salem. Okay, powerful. Okay, எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஷார்ட் டைமிங்ல நான் வந்து எவ்வளவு क्वेश्चंस கேட்க முடியுமோ ஃப்ரூட்ஸ்லான क्वेश्चंस கேக்குறேன். And thank you so much. I would like to give a gratitude for Shanmuga Institution so giving this opportunity. And நான் குருவா பார்க்குறேன் சந்திரசேகர் சார் வந்து மாடரேட் பண்ணுறது. This is like this is a great thing for me. Okay, welcome sir. Welcome. நான் உங்க ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன், கேக்குறது இல்ல. Okay, so I'll start with a very basic question sir. Most of the startup founders, aspiring startup founders இருக்காங்க, இப்போ நிறைய பேர் வந்து established startup founders இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எது ஸ்டார்ட்அப் எது வந்து பிஸ்னஸ் தெரியல, எப்போ வந்து பேங்கிங் கிட்ட போகணும், எப்போ வந்து உங்களை மாதிரி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வரணும்னு தெரியல. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு குயிக்கா ஒரு ஒரு சரவடி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So first of all, ரொம்ப நன்றி for this kind of opportunity. Thank you Prem as well as, and Dev sir, I look up to you. So such a great happiness being here. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் பிஸ்னஸும் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருக்குது. அது எப்படின்னா, நான் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன், நான் ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. மை பிஸ்னஸ் இஸ் கால்ட் அனோவா, விச் இஸ் மோர் இன் டு M&A ஃபண்ட் ரைஸ். என்னோட ஸ்டைலில் நான் அதை பண்ணலாம், விச் இஸ் கால்ட் லைஃப் ஸ்டைல் பிஸ்னஸ். ஐ எம் நாட் அண்டர் ப்ரெஷர் ஆஃப் ரைசிங் மணி ஃப்ரம் எனி வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபார்ம் ஆர் ப்ரைவேட் எக்விட்டி. பட் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா அது ஒரு டெஃபினேஷனே இருக்குது. ஸ்டார்ட் அப் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ கம்பெனி தட் இஸ் டிசைன் டு க்ரோ வெரி குவிக்லி. அந்த கடைசி 2 வார்த்தை பார்த்தீங்களா, வெரி குவிக்லி. அதனால தான் அந்த டிபிஐடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 10 வருஷக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணி ஆகணும், இந்த ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்பவுமே எப்படி சொல்வேன்னா, there's a guy called Steve Blank, அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்வார், ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிப்பீட்டபிள் அண்ட் ஸ்கேலபிள் பிஸ்னஸ் மாடல், which means we are struggling with limited time, money, resources. And the limited time, money, resources la eppadi I can survive and how I can stabilize and therefore how I can scale. அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப். அதனால தான் இவ்வளோ மோகம் இருக்குது ஸ்டார்ட் அப்க்கு. இன்றைக்கி ஏன் வந்து இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட்
in terms of startup. ஏன் வந்து இவ்வளோ மோகம் இருக்குது? Why so many colleges are having even incubators, accelerators, e-cells? That's because startupனாலே ஒரு கெத்து தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். I'm not undermining business. Business is something that we know for ages, but அது ஒரு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல், நம்ம பாணியில் நம்ம ஸ்பீட் வந்து நம்மளே டிட்டர்மின் பண்ணலாம், நம்மளோட ஃபண்டிங் நம்மளே டிட்டர்மின் பண்ணலாம். Nothing is, plus or minus. It's just the attitude with which, you want to run it. Okay, repeatability and of course Scalability. Interesting, sir. So, David sir, I'm coming to you. I mean, since you are in the capital readiness industry, you focus on more in terms of or fundraising work. You focus on a lot of things, right? So, a startup வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர் கிட்ட போகணும்னா என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கணும்? How did it become investment readiness? So, அதை எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு பணம் என்னன்றது மட்டும் தெரியுது. So, how did it become investment readiness? So, அதை பத்தி நீங்க you can share with a few words. Good afternoon, all. It's a pleasure. First thing, it's a pleasure to be in this place. ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நான் ஈரோடு தாங்க, என்னோடய சொந்த ஊர் ஈரோடு, படித்தது ஈரோடு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஊர் சைடில் இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இவ்வளோ விஷயம் நிறைய பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது வந்து ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் யூ லுக் பேக் டு த சொசைட்டி, நம்மளால் வந்து திருப்பி இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான். So that's why, like, I think this is the second time I'm coming to this organization, and I would love to keep coming back to this organization whenever the opportunity arises. Now, coming back to the question, investor readiness, எப்போ வந்து ஸ்டார்ட்அப்புக்கு வந்து at what stage they can be called as investor readiness அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இன்வெஸ்டர் ரெடினஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம யார்கிட்ட ஃபண்ட்ஸ் கேட்க போகிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி மாறுங்க. நான் லைக் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து ஒரு they are in கான்செப்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஐ வில் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் தட் லெட் தம் கோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டாக் டு த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ். அவங்களும் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் தான். கொஞ்சம் அந்த கான்செப்ட் ஸ்டேஜை வந்து கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அங்கே போகும்போது லெட் தம் கோ அண்ட் டாக் டு த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ். ஸோ they are also one of the வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ். அந்த இன்குபேஷன் வந்து சென்டரில் வந்து when they grow into one stage, ஒரு ஜிடிஎம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வரைக்கும் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் இருக்குது, ஒரு ஜிடிஎம் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா தென் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் லெட் தம் கோ இன் டு அ பீப்புள் லைக் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் வந்து ஃபேமிலி ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ அவங்ககிட்ட போகட்டும். ஸோ பட் எப்படி நீங்கள் போகிறனாலும் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ரொப்பர்டர்ஷிப் கம்பெனியாவோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியாவோ இருந்ததுன்னா வந்து நோபடி வில் பி ரெடி டு இன்வெஸ்ட் பிகாஸ் தட் இஸ் யுவர் ஓன் என்டிட்டி. வி வுட் ஆல்வேஸ் லவ் டு என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு உள்ளே வரும்போது வந்து we can only see the papers. இந்த பேப்பரோட டிரான்ஸ்பரன்சி எப்போ இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அட்லீஸ்ட் யூ டிக்ளேர் as a third party auditor who's doing an auditing work and which has been published in an open forum through an MCA portal. ஸோ மினிமம் அந்த ஒரு நெசசிட்டி வந்து ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோட நெசசிட்டி இருக்க வேண்டியது இருக்கும். அந்த நெசசிட்டி வந்துட்டுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத்தில் இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் அந்த ரெலவெண்ட் இன்வெஸ்டரை போகிறது தான் கரெக்டாக இருக்குமே தவிர, இப்போ நம்ம ரொம்ப நேரத்தில் லைக் வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நானும் வந்து விசி தேடி ஓடிட்டு இருந்தேன். அப்போது வந்து விசி வந்து எந்த ஸ்டேஜில் விசி வருவாங்கிற அறியாமையினால விசி தேடி ஓடிட்டு இருந்தேன். ஸோ பட் ஃபார் எவ்ரி லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூ நீட் டு கோ அண்ட் அப்ரோச் அ ரைட் கைண்ட் ஆஃப் அ பீப்புள். ஸோ அந்த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அந்த அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது ஒன்று. அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட மினிமம் கம்ப்ளைன்சஸ் வந்து பிளேஸில் இருக்கணுங்கிறது. இது 2 ஸ்டேஜ் இருந்ததுன்னா தென் யூ கேன் கோ அண்ட் அப்ரோச் டு whom. Interesting. Sir, நான் உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். So most of the startup founders வந்து they have a lot of chaos in terms of when to approach a bank and when to approach an angel investor. And நிறைய business வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. startups கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் எப்போ வந்து ஒரு பேங்க் கிட்ட போனா எனக்கு பணம் வந்து கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ட்ட போனா எனக்கு மற்ற பியர் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்லாம் வாங்குறாங்க. ஏன்னா என்னால வாங்க முடியல. ஸோ அப்போ ஏன் வந்து பேங்க் பணம் தர மாட்டேதுன்னு அவங்களுக்கு புரியுது இல்லை. ஸோ ஏன் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் பெட் பண்றாங்க? ஸோ இது 2 பிரேம், பேங்க் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அவங்க வந்து பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணுறான். ஸோ ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணும்போது ஏதாவது செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியுமா, கொடுக்க முடியாதா, அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பார்க்குறாங்க. விண்டேஜ் இருக்கா இல்லையா. விண்டேஜ்னா என்ன, எவ்வளோ வருஷமாக பிஸ்னஸ் நடக்கிறீங்க. பட் எதுக்கு இப்போ வெஞ்சர் கேபிட்டல், ப்ரைவேட் எக்விட்டி இவங்கெல்லாம் யார்? தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சார்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் த ஸ்டார்ட் அப். அதனால தான் ஏஞ்சலும். வாட் இஸ் ஏஞ்சல்? ஆக்சுவல் மீனிங் ஆஃப் ஏஞ்சல் என்ன? அதுதான் மெயின் அது. ஸோ எங்களை மாதிரி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு சி ஹவு டு ஃபைண்ட் சம்திங் இன்னோவேட்டிவ். எப்போ நாங்கள் இன்னோவேட்டிவாக பார்க்கணும்னா சும்மா இந்த ஏஐ, எம்எல், டிஎல் சொன்னால் எங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காது.
ஸோ அதுக்கு நான் வேறு பாஷையை வச்சுருக்கேன். ஏஐனா என்னது? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. ஆர் யூ அப்சல்யூட்லி இன்வால்வ்டு? அடுத்தது எம்எல்னா என்ன? machine learning. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் mindful learning. Are you totally into it? I always say that if you chase 2 rabbits, you'll catch none. Are you fully focused on that? அடுத்தது ஓகே டிஎல்னா டீப் லேர்னிங். பட் என்னை பொறுத்த அது கிடையாது. டிசிப்ளின் லீடர்ஷிப். உன்னால் டீம் செட்டு சேர்க்க முடியுமா? ஸோ யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஏர்லி ஸ்டேஜ் விசிஸ், மைக்ரோ விசிஸ் வாண்டிங் டு சப்போர்ட். பேங்க் கிட்ட போனீங்கன்னா செக்யூரிட்டி கேட்பான், இன்ட்ரெஸ்ட் டர்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் சப்போர்ட் பண்ணுவான். ஏன்னா இங்கே பேங்க்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கலாம், ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டில் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட், பட் ஃபஸ்ட் டைம் சப்போர்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது டிஃபிகல்ட் தான். ஸோ பேங்க்கா ஏஞ்சலா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க, ஒரு ஃபவுண்டர் எந்த லெவலில் இருக்கா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பும் பிஸ்னஸும் சொன்னீங்க இல்லையா, ஸ்டார்ட் அப் ரிஸ்க் எடுக்கணும். இந்த வடிவேல் டயலாக் தான், ரிஸ்க் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப்பில் அந்த ரிஸ்க் எடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா ரிஸ்க் கம்ஸ் ஃப்ரம் நாட் நோயிங் வாட் வி ஆர் டூயிங். எனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கிளியராக தெரிஞ்சதுன்னா அது என்ன ரிஸ்க். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் போல்டு ஃபவுண்டர்ஸ் மேக் இன்வெஸ்டர்ஸ் போல்டு. The way they present to us with the sort of confidence makes us even feel that I should bet on them. Bank case le nadakadu. Bank will look for a lot of documentation, collateral. Okay, a lot of collateral na interested adhigama irukum. That's where the difference comes. Obviously, because it's a bank which is taking the deposits and then lending it. வெதர் ஸ்டார்ட் அப் பிராண்டாக மாறதுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் பிராண்டாக மாறதுக்கும் பொதுவில் ரெண்டும் ஒன்று தான். தேர் இஸ் நத்திங் வேரண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். ஒரு இதை விஷயம்லாம் பண்ணால் ஸ்டார்ட் அப் பிராண்டாக மாற முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம எஸ்பெஷலி இந்த பெல்ட் எடுத்திங்கன்னா கொங்கு பெல்ட் இட்ஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். மார்னிங் பேசும்போது ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்புங்கிற வார்த்தை தான் நமக்கு புதுசே தவிர நிறைய பேர் நிறைய தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நிறைய பேர் அந்த தொழிலில் வளர்த்துருக்கோம், மற்றவங்களோட உதவி இல்லாமல் மேம்பட்டுருக்கோம். அங்கே நம்ம பிராண்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன செய்கிறோமோ அதே காமன் விஷயம் தான் ஸ்டார்ட் அப்பில் வரும்போது செய்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நீங்கள் கஸ்டமராக இருந்தீங்கன்னா அந்த பொருள் அந்த காசு கொடுத்து வாங்குவீங்களாங்கிற கேள்விக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருந்தது அப்படின்னாவே தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு பிகம் அ பிராண்ட். செகண்ட் திங் இதை நான் ஒரு தடவை வாங்கிட்டேன், வெதர் ஐ வில் பி ஏபிள் டு பை இட் கண்டினியூஸ்லி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். ஆஸ் அ கஸ்டமராக வாட் இஸ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் இட். நார்மலாக சொல்லுவாங்க இந்தியா காஸ்ட் கான்ஷியஸ் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே இந்தியா காஸ்ட் கான்ஷியஸ் கண்ட்ரி தான் ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் டு ட்ரிங்க் காஃபி அட் 20 rupees அட் அ ரோட் ஷேப் ஷாப். அதே மாதிரி ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் டு பே 300 rupees அட் அ ஸ்டார்பக்ஸ். இட் இஸ் வாட் ஐ எம் கெட்டிங் ஆஸ் அன் வேல்யூ டெரைவ்ட் அவுட் ஆஃப் இட்டுங்கிறத பொறுத்து தான் மாறுது. ஸோ இங்கே காஸ்ட்டுங்கிறதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு திங் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்டை விற்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னை கேட்டுக்கிற கேள்வி இந்த ப்ராடக்ட் நான் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன், நான் கஸ்டமராக இருந்ததுன்னா இந்த காசு கொடுத்து இந்த பொருளை வாங்குவேன்னா ஏன் வாங்குவேன், இதை தொடர்ந்து வாங்குறதுக்கு இதில் எனக்கு என்ன அட்ராக்டிவ்னஸ் இருக்குது. இதை 3 நம்ம ரைட்டாக செஞ்சாவே, இதை கண்டினியூஸாக செஞ்சால் வில் பிகம் அ பிராண்ட். They are burning lot of money in terms of lot of platforms. அவங்க காசை வாங்கி நிறைய ஃபேஸ்புக்கு இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி பிராண்டுக்கெல்லாம் எப்படி கேபிட்டல் எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க மேபி அட்வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வர பிராண்ட்ஸ் அதை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டிங் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் க்ரோவே ஆக முடியாது. ஸோ இனிஷியல் மைண்ட் செட் என்ன இருக்கும், பணம் ரைஸ் பண்ணவனே ஓகே நீங்கள் முன்னாடி அலோகேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதனால் அந்த பணத்தை இமீடியட்டாக அதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் முன்னாடி ரொம்ப கெத்தில் இருந்தது, இப்போ கிடையாது. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் பர்னிங் மணி, தேர் நாட் ஏபிள் டு கெட் தேர் ரிட்டர்ன் ஆன் அட்வர்டைசிங் ஸ்பெண்ட். ஸோ இதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எப்படி இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் பிஃபோர் ஐ கம் டு திஸ். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்வெஸ்டர் ஹி இஸ் பெட்டிங் ஆன் த ஃபவுண்டர். ஃபவுண்டரோட எபிலிட்டி, ஃபவுண்டரோட கரேஜ். டு புட் இட் வெரி சிம்பிள், இட்ஸ் த விஷன் அண்ட் த கன்விக்ஷன்.
whether the startup can succeed. That's first. Second, there is resilience and there must be their ability to even adapt to the situations. Only when they adapt to the situations, it's very important that they can succeed. But மூணாவது, they should be able to show their trustworthy and integrity. எதுக்கு சொல்ல வரனா, இப்போ பணம் வந்தவனே இமீடியட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. பணம் வந்தவனே ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் how to ensure that I'm able to allocate the money towards the various spends that I've planned based on the resource I've come in. அதில் ஒரு portion தான் marketing. So they'll have to be cautious in terms of how they spend after they have shown their integrity in terms of why they're spending it, and they should report back. So when they create the trust, dependability is higher. In fact, trust is the currency which increases the investor confidence. So பணம் spend பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லல, சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. Okay. So இன்னொரு follow up question. And most of the startups in terms of stuck in the seed trapping. First எடுத்தோம் அதெல்லாம் போய் ஒரு இன்வெஸ்டரை கன்வின்ஸ் பண்ணி பணம் வாங்கிடுறாங்க. ஆனா அடுத்த தடவை ரைஸ் பண்ணாம முடியறது இல்ல அவங்களுக்கு. And நிறைய பேர் மார்னிங் இருந்தவங்க அட்ரஸ் பண்ணாங்க. They lot of stuck with complaints process. So அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்க ஃபர்ஸ்ட்லயே ஸ்டக் ஆறதுக்கு என்ன பண்ணா அடுத்த ரவுண்ட் சப்சிக்வென்ட் ரவுண்ட் போயிட்டே இருக்கும்? So never get super excited if you raise the first round or even the second round. Never ever gets, because there are a lot of examples where startups which have raised the next rounds have also failed. Onne onnada mantra, are you able to understand the customer, get the feedback from the customer so that you're becoming better with the customer. So repeatability, apna artham repeat customers. So iniki enna prachana appadina, market ஒழுங்கா புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கறாங்க. I'm going to make a statement of Nelson Mandela. ரொம்ப அழகா சொல்வார், there is no passion to be found playing small in settling for a life that is less than the one that we are capable of living. அப்படின்னா மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக். நான் யோசிக்கிறதே பெருசாகணும், அப்போ மார்க்கெட்டும் நான் பெருசாக தான் பார்க்கணும். சும்மா இந்த டாம் சாம் சாம்லாம் போடல அர்த்தம் இல்லை. அந்த மார்க்கெட் உண்மையாகவே பெருசாக இருக்கா, will I be able to find specific customers with the relevant needs so that I'm able to become better. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த ப்ராப்ளம் பெருசாக இருக்கணும். If the problem is large, if the problem is humongous, it's popular, it is expensive, it is something that is mandatory, appo you'll be able to find that many customers. அப்போ என்ன ஆகுனா, அடுத்த இன்வெஸ்டர் நீங்கள் தேட வேண்டாம், அவங்களே வருவாங்க. Because they'll be able to notice that something great is happening about your startup and therefore they would want to invest in. சார், இனிஷியலாக வந்து கிளாரிட்டி ஆஃப் யார் எந்தெந்த ஃபவுண்டர்ஸ் அவங்க என்ன ரோல் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற அவங்களுக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா இட் வில் பி அ லாங் டேர்ம் கோலாக இருக்க முடியும். மற்றபடி வந்து ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷன் மாதிரி வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்டு இவங்க கூட சேர்ந்து நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து லாங் டேர்மில் இருக்க போகிறது கிடையாது. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார், இன்னொருத்தர் சிஸ்டத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார், ஒருத்தர் ஆப்ரேஷனல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இல்லாத விஷயம் இன்னொருத்திட்ட இருக்குது. அதனால் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியும். ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஃபீல்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அப்படின்னா நீயா நானாங்கிற போட்டி தான் வரும். ஸோ தேர் ஷுட் பி அ கிளாரிட்டி பிட்வீன் டெம். இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு மார்வாடி ஃபேமிலிஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணது வந்து அவங்க தம்பியாக இருப்பாங்க. ஆனால் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பேரும் வந்து அவங்க வந்து ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய மூத்தவருக்கு மட்டும்தான் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபேமிலி. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் காமனான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே, கிஷோர் பியானி தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அனில் பியானியோ இல்லை மற்ற பிரதர்ஸோ வெளியே தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இட் டசன்ட் மீன் தட் வந்து மற்ற பிரதர்ஸோட வந்து அதில் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. they have decided in such a way that because Kishore Biyani had a articulity, மக்களோட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவரால் பேச தெரியும். அதே மாதிரி அவங்களோட வந்து அந்த பேசுறது வந்து அவங்ககிட்ட போய் மெசேஜ் போய் கிளியராக சேர்க்க முடியும். இந்த கேப்பபிலிட்டி மற்றவங்ககிட்ட இல்லைங்கிற விஷயத்தினால அவங்க கிட்ட கிளாரிட்டி இருந்தது, இவரை நாங்கள் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸாக வைக்கிறோம், இவங்களை நாங்கள் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸாக வைக்கல அப்படின்ட்டு. ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் கிஷோர் பியானி தெரிஞ்சிருக்கும், பக்கத்தில் அனில் பியானி இருந்திருப்பார், அவரை தெரிஞ்சிருக்காது. பிகாஸ் ஐ ஹவ் டெல்ட் வித் கிஷோர் பியானிஜி பர்சனலி, ஐ டெல்ட் வித் அனில் பியானிஜி பர்சனலி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அந்த ஃபேமிலியில் இருந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயம். இது வந்து ஐ வுட் ஹவ் சீன் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ். வீடியோகான் கேஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேணுகோபால் தூத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு ரெகக்னிஷன் வந்து பிரதீப் தூத்துக்கு இருக்காது. ஆனால் பிரதீப் தூத் இஸ் த ஒன் ஹூ டெவலப்ட் வாட் இஸ் அ வீடியோகான் பிஸ்னஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபவுண்டர்ஸ்குள்ளே வந்து தேர் ஹாஸ் டு பி அ வந்து கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டி. அவங்களோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து அந்த 2 ஃபவுண்டரோ 3 ஃபவுண்டருக்குள்ளே வந்து கிளியராக இருந்து
இதுக்காக தான் நம்ம இணையிறோங்கிறது இருந்தது அப்படின்னா இந்த பர்பஸ்க்குள்ள தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு வந்து அவங்க 3 பேருக்குள்ளேயும் if there is a clear communication and trust இருக்கும்போது it will be a long standing. இல்லாட்டி அப்படி என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 பாப்புலாரிட்டியில் வந்து டகடகன்னு உடஞ்சிரும். Clarity is very easy. I want to wrap up this one small question, sir. The founder focused on valuation and founder focused on customer acquisition. இதில் ரெண்டு யாருக்கு செய்யணும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ கிரியேஷன், அதான் மைண்டில் வரணும், நாட் ஈவன் வேல்யூவேஷன். வேல்யூ கிரியேஷன் பண்ணாலே டெஃபினட்டாக தே வில் பி எபிலிட்டி டு யூ கெட் மோர் கஸ்டமர்ஸ். ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான், இதில் நிறையா ஃபெயில் ஆவீங்க. ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் த ஆப்போசிட் ஆஃப் சக்ஸஸ், ஆர் ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் த ஆப்போசிட் of whatever you consider as not a success. It's only a rehearsal. You will definitely succeed there. Thank you. Thank you so much. And now I will intro panikla, extremely sorry. And myself Prem, I will recall starting size. So இது வரைக்கும் ஒரு more than 100 plans கூட நம்ம starting size வந்து work பண்ணிருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து investment readiness journey-ல நாங்க travel பண்ணிருக்கோம். That is all Tarun Salem more than 150 crore raise பண்றதுக்கு help பண்ணிருக்கோம். நாங்க raise பண்ணி கொடுக்கல, we accumulated ஒரு 5 crores வந்து syndicate பண்றதுக்கு help பண்ணிருக்கோம் till the date வரைக்கும். And of course with the help of lot of நிறைய வந்து வார்த்தைகள் மாத்தும் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு இன்சைட்ஸ் வந்து என்னோட வார்த்தையை மாத்துச்சு அப்படின்னா நான் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் வந்து சார் கிட்ட போய் கேட்கிறப்போ அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு பேட்டர்ன்ல மிஸ்டேக் பண்றீங்க, அந்த பேட்டர்னை சரி பண்ணுங்க, லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாரு. ஐ திங்க் அந்த விஷயத்தை நான் ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டைல் ஷேர் பண்றப்போ ரெண்டு கூட ஷேர் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. May I request Mr. Jagan, Deputy CEO of T&R Rise, to join the stage to honor the dignitaries with a memento. May I request Mr. Jagan, Deputy CEO of T&R Rise, to honor Mr. Chandrasekhar Kuperi with a memento. May I request Mr. Jagan to honor Devanand sir with a memento. May I request Mr. Jagan to honor Mr. Premanand with a memento. Join us on the stage for a group photo, please. Request everyone to join us on stage for a group photo, please. Thank you. Thank you, dignitaries. And now we have come to another important part of the session, like the next prelude. The next Tamil Nadu, why Tamil Nadu the next அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான தருணத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த அமர்வை சிறப்புவதற்காக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். மேடையில் அமர முதலாக நான் திரு அனிஷ் ஜான் பால், ப்ரோக்ராம் ஹெட் நிதி ஆயோக் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு அனிஷ் ஜான் பால் அவர்கள் அன்போடு மேடைக்கு வரவும். திரு தாரணி Brussels, Dharani of Hub Brussels, Dharani of FDA officer of Hub Brussels. May I request Mr. Dharani Dharan of Hub Brussels to join on the stage. Dharani Dharan of Hub Brussels, FDA officer, Hub Brussels, Government of Belgium, to join us on the stage. May I request Mr. Shivakumar Palanisamy, Vice President and Chief of Staff of Startup TN, to join on the stage. May I request Mr. Tirumurthy Armugam, founder Akam 360, to join us on the stage. And the most esteemed guest, Dr. Madhivanan, Honorable Minister, to join us on the stage. Big round of applause for the Honorable Minister and the entire team on the stage. To symbolically illuminate the path of knowledge, innovation and prosperity, now we are moving to the event lighting the Kuthu Vilakku. Let me invite the dignitaries on the dais for the lighting Kuthu Vilakku.
Thank you. Now, to formally welcome the gathering, I now invite Mr. Tirumurthy Arumugham, founder and CEO of Arkham 360, to deliver the welcome address. குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர். ஒரு வருஷத்தோட முதல் பிகினிங் வந்து எப்போவுமே நம்ம நிறைய ரெசல்யூஷன் எடுப்போம். அதில் ஒரு பிகினிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த வருஷம் நல்லா இருக்குங்கிறது எல்லாருமே நம்புகிறோம். ஸோ அந்த விதத்தில் ஆக்கம் 360யோட முதல் பிகினிங் தி நெக்ஸ்ட், இது வந்து குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் சம்மிட்டோட அடுத்த நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அந்த நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல பிகினிங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆக்கம் 360, ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு and Sri Shanmuga Institution, I warmly welcome everyone for this gathering. Thank you so much for joining us today. And I take this opportunity to warmly welcome young, dynamic leader, Honorable Minister for this inauguration of the event. I sincerely thank all the experts, speakers, investors, mentors and startup community for this grand event for the next. Today, we have witnessed close to 350 founders in and around Tamil Nadu. It's a great sign. Our Saturday, பொங்கலுக்கு முன்னாடி ஒரு 350 founders டைம் எடுத்து வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் லாஸ்ட்லி, I would thank the Startup Tamil Nadu team for giving us the opportunity and making us the venture studio for this for Tamil Nadu. And இதுதான் golden era for the students or the young entrepreneurs. This is the golden era. We have seen this drastically during this last few years. We at Tamil Nadu, we have been growing big and we wish to continue the same. With that note, thank you so much for the opportunity. I welcome all of you for this wonderful event. Thank you so much. So thank you, sir, for the welcome address. Now we are moving to the important session, the exchange of MOUs and the announcement of Center of Excellence with Arkham 360. We now proceed with the exchange of MOUs. The first, let me invite our Minister of Aditya Welfare of Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu, Dr. Madhivendan sir. In the presence, we are exchanging the MOUs. Let me invite Carlos first. Honorable Minister will be proceeding over the MOU exchange. May I request the founder of CAST, Honorable Mr. Vishnu, to join the stage. May I request Mr. Tirumurthy of Arkham 360 for the exchange of MOU. May I request Kama, the founder of Kama, to join on the stage to exchange the MOU. May I request the founder of Kama, the end-to-end platform support provider, to exchange MOU with Arkham 360. I request Mr. Tirumurthy and Mr. Gautam Palanisamy, founder of Kama, to join to exchange MOUs. May invite the founders of Servalex
to join us on the stage for the exchange of MOU, the founder of Servalex and Arkham Shine for the exchange of MOUs. Your hands of applause, please. We request the founder of Mestra Foundation to be ready to in the presence of Honorable Minister for Dravidar Welfare, Government of Tamil Nadu. May I request the founder of Meridian to join us. May I request the founder of Meridian to join on the stage for the exchange of MOU. Meridian. For the exchange of MOU. May I request the founders of N2DO to join on the stage for the exchange of MOU, the founder of N2DO, Mr. Mahakrishnan, and founder of Arkham 360 for the exchange of MOU. The Center of Excellence, they will be N2DO Private Limited will be setting up the Center of Excellence here at Arkham 360, Arkham Shine. May I request Dharani of MathWorks for the launch of Accelerator program. So MathWorks, may I request Dharani of MathWorks to join us on stage for the launch of Accelerator program of MathWorks in association with Arkham Shine. Now, we are moving on to the launch of Deja Vu 25, a book that highlights the milestones of Sri Shanmuga Educational Institutions. May I also invite Dr. Meenambiga to join the stage for the launch. I also invite the principal of Engineering College to join on the stage. Now is the time to honor our Honorable Chief First, Dr. Madhivendan, Minister of Aditya Welfare of Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu. Let me invite the founder of Arkham 360, Mr. Tirumurthy Arumugam sir, to honor our minister with the shawl and memento.
தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் மற்றும் ஆக்கம் 360 இணைந்து நடத்துகிற த நெக்ஸ்ட் சமிட்டினுடைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மதிவேந்தன் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுவதற்காக சிரம் தாழ்த்தி அழைக்கின்றோம். Respected Mr. Thiru and respected Vice President Mr. Shivakumar and other delegates present at the stage and people from different companies, platforms and volunteers, students, friends from the media, a very pleasant morning to all present here. It was a sudden call which I got from Mr. Thiru to come and visit this event, and it is really a very immense pleasure which is giving me to know more about this startup TN. Even though I am part of our government which is very much promoting the startup TN and me in this cabinet. But the first program to attend one of this from the startup TN is this program, that too in my district. So I thank Mr. Thiru for giving me this opportunity, because this is not my department. Since I was holding portfolios of tourism, forest, and now presently Adi Dravida and tribal welfare, I was very much occupied with my departments. That too, our Honorable CM gave me 3 important departments, simultaneously, not simultaneously, like consecutively, one after the other. And so I have to concentrate on those departments. But our CM's idea is to make our economy a 1 trillion economy by 2030. And that is our CM's dream. And in fact, the gateway of South India, Chennai, is ranking 18th when it comes to startup in the entire Asia. And I think it's all because of the efforts put in by our Honorable CM. There's a saying that everything starts with an idea. So our Honorable CM's idea is to make your idea bigger, and whichever ideas are feasible, we need to practically implement it through forms of startups. And I think that is what our Honorable CM is thinking, and he wants to achieve it as soon as possible. And our CM is promoting all forms of development when it comes to our state. And when it comes to startups, I think our government, DMK, is always towards development. Whenever DMK government rules the state, there will be incredible development in our state. And I think in the last 4.5 years under our honorable leadership of our Honorable CM, there are remarkable achievements when it comes to our state when compared to other states. And that too, when Mr. Shivakumar was talking to me, he said, it's been like, when before the government was formed, our rank was somewhere below. But as soon as our government took over and a new startup head was formed, a team was formed, our startups has been really escalated and we are ranking first in our country. And I think this has been possible because of the teamwork from our CM to the regional heads, and who all collaborated with this. I think it's all because of your hard work, your thinking, this rank has been achieved. And our government is always facilitating all kind of startups and really been behind the success of all the small entrepreneurs to the large entrepreneurs. And I really take this time to thank Mr. Thiru
for inviting me here and uh, to throw some light on my knowledge towards startup, because since I'm a doctor, I know there are things when it comes to medicine, there needs to be some technicalities. So with this startups, when he was educating me about incubators, about and kind of studios, venture studios, even I didn't have much knowledge about it. But when I came to know about all these things which are happening here, I was very much interested in this. And I think my role is to really promote who all is interested in this, to help out them in some way or the other. And I think our Mr. Thiru is doing a great job. And as Mr. Shiva has said, he has really appreciated Mr. Thiru for contributing so much when it comes to the recognizing these startups and helping them out. I should really thank Mr. Thiru and Mr. Shiva for coming here, and our regional heads and everyone present here. I take this opportunity to thank everyone. Thank you. சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் மாண்புமிகு ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மதிவேந்தன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now let me have the group photo. May I request all the speakers to join on the stage for a group photo of the Honorable Minister, please? The speakers out here. May I request all the speakers to be on stage for a group photo of the Honorable Minister, please? Thank you. Thanks. So we have another 6 more power pack sessions here. So we have different kind of learning, global collaboration, investor panel is there, AA panel is there. So we will have good sessions in the upcoming 2 hours. So dear delegates, please stay here and connected for the knowledge sessions. Now we are moving to the next session. Leadership is not just in vision, it's about the empathy, understanding and inspiring some meaningful change in the ecosystem. Next, we are moving to the fireside chat with Vinita Joseph, the Senior Technology Fellow, Kerala Startup Mission, Leadership and Life Coach, Blue Purple Management Consulting Private Limited. And let me invite Mr. Anand Rockhill from Startup TN for the fireside chat. தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் மற்றும்
They see growth thrives where the strategy meets execution, and our next speaker exemplifies their impactful leadership. Mr. Ulgas Ballu, the country manager for mid-market and commercial sales India and Sri Lanka at Juniper Networks, he played a key role in driving market growth and customer success. Please join with me for welcoming Mr. Ulgas Ballu onto the dais.
almost 80% of the unicorns in India. I have worked very closely with PhonePe, with Flipkart, with Zepto, with Zomato, with Meesho, with Ola Electric, with the Tata Electronics Private Limited, which is near Hosur. And Ola Electric is also near Hosur, right? So I have seen them from the budding stage to becoming the world leaders, right? Changing the face of how India as an as an economy has, changed. They have seen the growth. They have seen the scale. So today, I'm here to talk about scale. What do you mean by scale? Have you heard of two words? One is scale up. Heard? Second is scale out. What is scale up and scale out? Scale up is something that if I'm running an IT organization, right? And I am the CIO of the organization, and somebody comes and tells me, my boss tells me that, Ullas, we have a data center with 1,000 racks, and tomorrow morning or next month, I want to have, let's say, 10,000 racks. Now, 1,000 racks become 10,000. That's okay. I'll struggle a bit. I will talk to multiple vendors. I'll talk to multiple industry leaders. I'll start evaluating and procuring the right racks, right servers, right storage, networking devices. And I build the data center. And then next day he comes and he says, Ullas, you know what, thanks. You did a 10,000 rack data center. But in next 1 month, I want to add another 2 lakh servers or 10 lakh servers. What do I do? That's the difference between scale up and scale out. And scaling is the primary, concern when it comes to multiple startups that I have personally seen throughout my career of 2 decades. Right? So before I begin, I would like to thank Thiru sir, the founder of Ecom, and also Startup TN. Thank you so much for giving me this opportunity. So what we did is that while I took over a new role 2 years back of leading India for strategic verticals, and one of those verticals was education. What I and my team realized was, along with our HR Connects and along with multiple new HR people across multiple companies, is that there is a fundamental gap that they have realized between the academics and the industry expectations, right? The startups here want to hire people, freshers, but what they expect and what they get. Now, how to build that gap? What is real AI? What is machine learning? What is networking? Because we come from networking field. So we wanted to give that real world practical knowledge, hands-on training to students, specifically from tier 2 and tier 3 cities. We saw that that is where the students are missing the exposure to the new technologies. And we came out with Center of Excellence. This was blessed, endorsed, and partnered by AICTE. That's happened on 24th of September 2024. That is the chairman of AICTE standing there in the middle. So we inaugurated it. Before I go to the next slide, I want to show you a video. There is no audio here. Just have a look at it. So what did you see? Yes, a lot of pixelation in the beginning, finally transformed to a real, practical, pragmatic one, right? So what does that mean? Having network. So was there no network at the beginning of the video or the beginning of the call? Yes, the network was up. Was there network at the end? Yeah, obviously the network was fantastic. So at the beginning, it was blur, it was pixelated. So having a network up doesn't mean that the network is good. Now, how do you define what is good network? Or how do you get good network? Or what are the problems that someone is facing while they are going through or experiencing the network or the connection? Some of those problems that we have come across, especially in education system, is this.
There are many problems, right? It might be for an education vertical, it might be for a corporate campus, it might be for a government or a manufacturing industry, right? These are the problems that everybody has seen. Now, how do we solve this? We cannot be dependent on legacy networks. We can't be doing the CLIs to try and see where exactly the problem is. We cannot be see, what is service disruption? Service disruption is something that when a student sees that he is not able to connect to his favorite apps or is not able to connect to his intranet, what does he do? He will not go and complain or raise a ticket. He will go and post it on Reddit. What do I do in my office? I'll not go and raise a trouble ticket, IT ticket. I'll call my CIO. Now, how do you know that? How can you predict that what might go wrong in the network? See, it's all about AI, right? It's all about AI. So what is the real AI? I was in a seminar. I was in an event, a CIO event recently in Mumbai. Like me, like us, there were more than 50 OEMs who were presenting on that day, who had installed booths, stalls in that session. For the heck of curiosity, I visited all those stalls. And these are OEMs coming from, cabling industry, AV, cyber security, networking, servers, storage, antivirus, everything. What I was trying to find is that, is there one stall out of all these 50 stalls which does not have the word AI? Guess what? Everybody had AI embedded in their stall, right? Yes, AI enabled. I'm not saying that they are not doing it right, but what I'm saying is AI being abused? I don't know. I would leave it to you. But when someone says that I have an AI solution, ask two questions to validate if this is the real AI. The first question is that, did you build your artificial intelligence application on the cloud? If the answer is no, it is not an AI. I'm not talking about the functionality here. I'm just talking about the building, okay? How did you build? Second question, yes, I did. Did you leverage on the microservices architecture? The answer is yes, yes. If the answer is no, then it is not an AI. Because AI as a platform needs infinite computing. It needs infinite storage. It needs infinite networking for AI to work. There are two terms. One, AI for network. The second is network for AI. How AI can be leveraged to deliver an awesome network performance is one thing. Second, if AI has to run, how your network should be built. These are two different topics, right? So the key to real AI is two things. One, the cloud, and the other is microservices architecture. And there are 4 steps to it. One is microservices cloud architecture, as I said. Second is the data. Data is the key thing for AI to live and sustain. Data, data, data. You need data to do machine learning. You need data to have artificial intelligence living and breathing. Third, you need to have number of years of experience. For you to have that data, you need to be living on so many years that yes, this is an enormous data coming from some demography, coming from some geography for such a long time. Only then AI will really function. And the last piece is that there has to be a conversational interface. You need to have a LLM module. You need to have a Siri. Siri is a long example, pardon me. Alexa, probably. Or, a Copilot, or ChatGPT, right? So these are the 4 things. So, and how is AI is relevant to networking? I said AI for networking, right? How do you if you are a new startup, right? And you are creating a network, how do you ensure that your consumers, your users
are expecting the right connectivity at the right time. How do you know that they are not unhappy about the connectivity? How can you ensure that? What is network? What is AI inside network? So if you want to understand what is AI inside network, first let's understand what is network. Network is a plethora of devices connected to each other. It's not just your mobile phone or your laptop connecting to the wireless device. Right? Beyond that, there are hundreds and thousands and millions of things which makes you connect from all the way to users, all the way to applications which are sitting in multiple clouds or multiple, on-prem devices, right? So you need to have intelligence built in across the network to do two things. Not being reactive, but be proactive in terms of understanding the network, connectivity that you're bringing to your users. Second, can you go a step above and talk about being predictable? Can you predict what might go wrong after 1 week? Today I am in Sri Shanmuga University Institute. Next 1 month, I am inviting, let's say, 10,000 startups, and all of them would want to have connectivity, wireless, all of that. And if that is to happen, what could be the glitches? How do I know? Can I predict what might have to happen on that day after a month? So you need to have that functionality built in. That is real AI. Can you predict? How do you predict? You create digital twins. You create 10,000 startups with 20,000 or 25,000 devices in the network and see how the devices are performing, how the network is performing, where is the threshold, and you fix the issues. That is being proactive and predictive. That is what artificial intelligence is, right? So this is our virtual network assistant. We call it as Marvis. This helps understand, and it helps talk to the network to get more insights as to what are those issues that are happening inside the network. How many of my users who are connected to my network? Today, Cognizant lives on Juniper. Today, TCS lives on Juniper. Flipkart, Zoho lives on Juniper. TCS, for example, there are 5.5 lakh employees in India alone. And there are 72 buildings. If I am the CIO of TCS, and if I want to know out of 5.5 lakh users that I have spread across India with 72 buildings, how would I know? Can I know it with the click of a button? How many of those 5.5 lakh employees are happy with my network connection that I have provided them with, and how many of them are not happy? Ask one question in your layman language. How many of my employees are unhappy? And it will throw you a result in a matter of fraction of seconds that, there are 2,720 people who are unhappy. And why are they unhappy? Here are the reasons. Somebody has forgotten the password. Somebody is not able to get DHCP. Somebody is not able to get DNS addresses. Right? So that is AI inside the networking. And that's what we have built, my friends. This is specific to education as a vertical. How education as a vertical leverage AI into networking to arrive at various functionalities, which is not corely into networking as a field. How network can benefit. What kind of use cases will benefit those CIOs, founders, those builders who are here today, to ensure that they are going beyond just experiencing the connectivity itself. Build something on top of what you already have. Right? So it's not just us who's talking about this. How many of you have heard of Gartner? Gartner? 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6. Gartner is an organization, is a third-party analytics organization, worldwide, #1. And they every year come out with something called as Magic Quadrant. The startup founders, this is very important to you. Please listen to this. They measure every technology in 2 axes, right? X-axis on completeness of vision, Y-axis on ability to execute. And these are all product-related companies, right?
So in this X and Y, there are 4 quadrants. Sorry, this might not be clear here, but let me try and explain it to you. There are niche players on the extreme left corner. There are visionaries, challengers on the extreme left top, and leaders on the extreme right top, right? That's how you define where, with regard to a particular technology, which vendor is placed where, right? This is 2018, and Juniper Networks was somewhere in the niche players. We acquired a company called Mist. We became visionary. Then we became, in 2021, we became leaders quadrant, and 2021 is when we became the leader of the leaders, right? And come 2025, here we are, right? For last 6 consecutive years, we have been on top of every networking vendor that you can see on the face of this earth, right? This is very important. And the second, diagram is all about the indoor location services. I just told you about the pathway, finding or, asset tracking in my 2 previous slides. So this is where Juniper Networks falls in. So these are some of our, why education is important to us. Education is the number 1 enterprise vertical. We have been seeing a lot of growth. Cybersecurity is important. We have end-to-end networking and cybersecurity solutions with us. And these are some of the customers that we have in USA. These are all education customers only education, higher education. And these are all some of the logos that we have. Can you go to the next one? Yeah. So these are some of the, think of all the Ivy Leagues. All of them run Juniper in their core. Yeah, some more customers globally. And one last slide. Yeah. Okay. Okay, so what I wanted to say is, in India, we have hundreds and thousands of customers. SBI, State Bank of India, Axis Bank, ICICI Security, Kotak Security. When it comes to unicorns, I just told you at the beginning of my session, Flipkart, Walmart, Amazon, Meesho. Think of any unicorn, they all live on Juniper, right? So with this last slide, before I finish it, is there a video? Yeah. This is a message that I wanted to, give it to the startups. Yeah. This is That's Arya, my 6-year-old daughter. Okay. That's Arya, my 6-year-old daughter. The reason that it suddenly came today morning, this idea. The reason that I wanted to play this song is for all the startups here. This song was actually written and played by Bon Jovi in 2007. In his mid-career, what it implies is that it's not about conquering the world. It's about owning things where you stand. So I wish you all the best for the new builders, new startups, new founders here, and an awesome life ahead. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for the wonderful presentation. Now let me invite Dr. Dilip Kumar, Head of Innovation, Congratulations. Thank you, Ullah sir, traveling a long way and supporting us for this program. One big round of applause from Startup team. Thank you so much for being with us.
So Ullas will be a big round of applause for Ullas, please. Thank you so much for being with us. So thank you. So leadership is not the visions about empathy, understanding, and inspiring meaningful change. So our next speaker is Meena, the Senior Technology Fellow from Kerala Startup Mission and Leadership, the Right Coach of Blue Purple Management Consulting. She guides the founders and leadership teams to unlock the growth and foster transformative culture. And again, for the fireside chat, let me invite Vinita Joseph. And in the program வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு சிறப்பா நடக்கிறதுக்கான ஒரு பேக் போனா இருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் க்யூரேட் பண்ணது, அஜெண்டா போட்டது, ஸ்பீக்கர் மீட் பண்ணது, ஈவன் கூட ஸ்பீக்கர் கோஆர்டினேஷன்ல எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணி ஷெட்யூல் பண்ணது மிஸ்டர் ராகுல், ப்ராஜெக்ட் லீடர் ஸ்டார்ட்அப் டீம். ஸோ லெட் மீ இன்வைட் மிஸ்டர் ராகுல், ப்ராஜெக்ட் லீடர் ஸ்டார்ட்அப் டீம் ஃபார் தி ஃபைவ் சிஸ்டம். Thank you and welcome, Vinita. Before that, okay. Before இப்போ இந்த செஷன் வந்து ஒரு ஆர்டினரி செஷன் கிடையாது. Where this is a kind of ஒரு இமோஷனல் கனெக்ட். நான் வினிதா மேம் இருக்கிறதுலேருந்து தெரியும் அவங்க ரொம்ப குளிரில் அப்புறம் நான் என்னதான் பேசுறது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து செஷன் வந்து கொஞ்சம் இமோஷ்னலாக மென்டல் செஷனாக, ஐ மீன் மென்டல் ப்ரெஷர் குறைக்கிற மாதிரி செஷனாக தான் இதை நம்ம கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லாரும் பசியோடு இருப்பீங்க, மேபி கொஞ்சம் பேர் சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க, சாப்பிட்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, கொஞ்சம் பேர் சாப்பிட போயிருக்காங்க. எல்லா சேர்களுக்கு நம்ம வந்து எப்போவுமே ஆடியன்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சாதான் இல்லை, ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க சொன்னால் ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். மேபி இந்த ஒரு க்ரௌட்லேருந்து நான் யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிடலாமா? எனிபடி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வாண்ட் டு கம்? ஓகே, வாண்ட்ஸ் டு கம்? யூ வாண்ட் டு கம்? யூ கேம், யூ ப்ளீஸ் பி ஆன் த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். சரி, இல்லை நான் நாட் டாக் பேசுறதுக்கு இல்லை. எனிபடி வாண்ட் டு கம்? நான் கொஞ்சம் உங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் கூட வச்சு. ஓகே ஓகே கிரேட். ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, I'm trying to do an experiment with him. Okay, thank you. And you can come forward, please. Yes. Okay, great. Can I get one more pen, please? One more pen, please. Or pen. Okay. I'll try to. Okay. Enna parunga. Okay. On a snap of, when I snap my finger, okay, you have to close your eyes. Okay. Now open your eyes. Okay. Okay. What's your name? Unga peru? Subhash. Okay. Okay, Subhash. Okay. Subhash, can you just think of any number between 5 to 6? Okay. Okay. Ready? Super ready. Let me have something here. Thank you, Subhash. Okay. இப்போ உங்களுக்கு இதில் இந்த ஏதாச்சும் 3 பொருள் இருக்குது. ஓகே, வாட்டர் பாட்டில், இப்போ நோட் பேட், பென், உங்களுக்கு எது எடுத்து கொடுக்கலாம் ஒன்று. யூ கேன் பிக் மீ ஒன் அண்ட் கிவ் டு மீ. ஓகே ஓகே டன். யூ கேன் கிவ் மீ அண்ட் மைண்டை மாற்றலாம். மைண்ட் அதை மாற்றுறீங்களா? மைண்ட் மாற்றவே இல்லை. நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட். இப்போ மாற்றலை. எகெயின் ஒரு நோட் பேட் இருக்குது, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, நோ பென். ஓகே, தேங்க்யூ. அகெயின் கேன் கிவ் மீ பிக் ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் அண்ட் கேன் கிவ் டு மீ. ஒன்று கூட எனக்கு நீங்கள் பிக் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதில் அந்த வச்சிருக்க 2 பொருளில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் எனக்கு பிக் பண்ணி கொடுக்கலாம். இன்னொன்று நாட் தட் எஃப் தீஸ் 3 வச்சுருக்கிறேன். ஓகே ஓகே, மைண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணுமா? நோ, உறுதியாக இருக்கீங்களா? ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, வேணாம், பிளாஸ்டிக் வேணாம். ஓகே, ஸோ ஓகே டன். ஸோ சுபாஷ் ஹவ் கிவன் மீ ஒரு நோட் பேட் சுபாஷ் என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு, ஒரு பென் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ யூ ஸ்டில் ஐ ஹவ் கிவிங் ஆப்ஷன். யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச், யூ கேன் சேஞ்ச். நோ, உறுதியாக இருக்கிறீங்க. ஓகே, சுபாஷ், வாட்ஸ் யுவர் ஏஜ்? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஒன் பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் சுபாஷ், ப்ளீஸ். மேபி ஐ வாண்ட் டு ப்ரெடிக்ட் சம்திங். சுபாஷ் எது எடுக்க மாட்டார் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு செக்
வாட் சுபாஷ் வில் நாட் டேக். சுபாஷ் எது எடுக்க மாட்டாரு அப்படிங்கிறது. டு யூ நோ மீ? டு ஐ நோ யூ? இன்னைக்கு தான் பார்க்குறீங்க. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ரெடிக்ட் வெதர் சுபாஷ் எது எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது. திஸ் இஸ் an experiment. It might fail. Okay? Okay. Subhash, I have a prediction before you take anything. Can you just read this? Something I've written there. What is it? Louder. Wake. இல்ல அது எழுதுனது எனக்கு புரியல, அதான் கேக்குறேன். Wake bubble. W APLE. இல்ல நீங்க தான் எழுதிருக்கீங்க. W A T E R. வாட்டர் பாட்டில். ஓகே, அதை எடுப்பேன்னு நினைச்சீங்களா? புரியுது உங்களுக்கு? புரிஞ்சா? ஐ ப்ரெடிக்டட். சதீஷ், உங்க பேர் என்னங்க? சுபாஷ் won't take. You want to check my handwriting? What is this? Anybody want to check? What is that? What is that? I predicted two things. One, what Subhash will not take, and what will left. What is here? So my prediction is right. So thank you so much. Thank you Subhash. Thank you for joining us. இதை நான் டீகோட் பண்ணலாமா இல்லை? இல்லை, மேஜிக்கோட எக்ஸைட்மெண்ட்டை நான் ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பல. So decoding is easy. Whoever knows, decoding வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. It's all about, you know, it's all about mind, it's all about. அதாவது எப்பவுமே நம்மளோட கண்டுபிடிக்கிறது வந்து வெளில. சுபாஷ் திருப்பி ஏதாவது சொல்லணுமா? தனி போர்டில் இருக்குமா? தேங்க்யூ Subhash, and thank you so much, and welcome Vinita. Thank you so much for being with us here once again. இல்லை இனிமே வாட்டர் பாட்டில் காமெடி இல்லை. Okay, this is Rahul. I'm part of Startup TN, and I have Vinita with me. ஒரு சின்ன செஷன் தான், maybe hardly 5-10 minutes. Vinita, thank you so much for being with us today and traveling all the way from Hyderabad, Kerala, Bangalore, and then to Salem. Just quick question. One, what is so serious about mental well-being for entrepreneurs? Why this becomes so important? Can I get another mic, please? Can I go ahead? Okay, now that you have only 10 minutes. Okay, so congratulations. I didn't know he had a hidden skill with him being a mentalist. Can you give him a round of applause? I think he did well. Seriously, எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கில் இருக்குன்னு. எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க? I am a half mentalist. Okay, so mentalist. I make it to the list of mental, so I become mentalist. Okay, so this was supposed to be a session, a quick masterclass, and I'm glad that it didn't happen because I think it's lunchtime. A lot of people get very bored with masterclass, and masterclass means that you need to have a lot more time. But this is good, you know, very little crowd, and I can make eye contact with most of you, and it's nice. It's a good question what Rahul asked. Now, how many of you are entrepreneurs here yourself? Evlo per? Pardon my Tamil if I am not really talking well, but I think I am talking well. That's what Vinodini told me, that I speak well. But so entrepreneurs actually, is mental health important or no? What's your thought? Let's talk it up. Let's talk more about startup entrepreneurs, right? Who are into startup ecosystem. Is mental health important? Now we are only few of us. It's like a family now, so you can tell. Is it important? It is important. Now, question following that would be, why is it important? Why is it important? They are the one who manage everything in an organization. But that's true for all jobs. No? You manage most of the things. Yeah. Yeah. So it's like all in one. All in one.
Yeah. So what do you say that? All in one Alagaraja. Correct? So startups if you really look at startups, since most of you are entrepreneurs, I would always say entrepreneurship is actually a dance of emotions. You can just think about what I just said. Entrepreneurship is always a dance of emotions. Now, emotions, what do you call emotions in Tamil? Emotions Tamil la enna? தமிழ்ல emotions னு சொல்லுங்க சார். எந்த மொழியில வந்தா என்ன மேம்? emotion தானே. Emotions என்ன தமிழ்ல? மனோபாவமா? உணர்ச்சிகள். உணர்ச்சி, correct. I think I am better. This is for you. உணர்வுகள் இல்லனா உணர்ச்சி, correct? Yeah, that's what is emotions all about. Now, do we all have emotions or only some of us have got emotions? நமக்கு எல்லாருக்கும் உணர்வுகள் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? How many of you say no? If you say no, you are some robo sitting here. Please get out. AI based robo or something. I don't know what you are. But I think as humans, the biggest gift we have got, a God given gift for us, is actually emotions. Because that is what makes us feel this life as life is. Yes? Yes or no? இப்போ இங்கேயே உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் பேர் தூங்குவீங்க, கொஞ்சம் பேர் நினைப்பீங்க, ஏப்பா இந்த அம்மா மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க, உணர்ச்சிகளை பற்றி பேசுகிறாங்க, ஏன் பேசுகிறாங்க, ராகுல் ஏதோ மென்டலிஸ்ட் பண்ணுறாரு, அவருக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா? யூ கேன் ஆக்சுவலி திங்க் so many things sitting here and feel happy, sad, angry, jealous, frustrated. Correct? Yes or no? All these are emotions, right? Now you look at your entrepreneurship journey. Your entrepreneurship journey typically starts with what? Problem. Problem na enna unarchi? Kavala. Kavala is what in English? Kavala is anxiety, sad. It can be anything, right? Now you start your entrepreneurship journey, like he was telling, suddenly you don't have a lot of money to run your organization. What is the emotion? No money. Nasif was telling a little earlier about funding, no? And funding, when he was telling, when funding was called out, everyone was clapping. Why? Made you happy or made you sad? So I was asking Nasif, are they clapping because they are happy to listen to word funding? Or are they really thinking that enna funding kedakira paname varamatingudhu? Is that what is the cause, right? So we really don't know what it triggers. Let me tell you one example. We all drive. How many of you drive here? I'm not asking about driving people mad. Driving on the road. Most of you. I don't see any woman raising hands. Don't you all drive? She drives. There, nobody drives. You got to be very empowered and independent. Start driving. So when you start driving, what really happens is that, let's say in Erode town you are going. I saw some of the roads are pretty bad. When in Erode, when you're going, pinnadi nariya vehicles vandu horn pandranga. They're honking, right? What is that you feel when you're driving, when people are honking from behind? இல்லை அது பப்ளிக்காக எங்கள் ஊர் பக்கம்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோங்கிறது தமிழில் நல்ல வார்த்தைகள், சச் அ குட் ஹார்ட்டட் சோல் முன்னாடி போறாரு, அவங்களுக்கெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இஷ்டம், சச் அ குட் ஹார்ட்டட் சோல் முன்னாடி வண்டி ஓட்டுறாரு, சச் அ பியூர் சோல் வண்டி ஓட்டுறாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இல்லை நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணுவோம், நம்மளும் அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க, சச் எ குட் ஹார்ட்டட் சோல் ஃப்ரெண்ட்ல வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறாரு, வாவ் ஸோ அமேசிங் மேன். அந்த மேனுக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தைகள் வேணா வரலாம். Such a good. Yeah, don't get very creative. He is getting very creative. Let's not allow him to get very creative. But let me ask you that question. You are driving on the road and there are, let's say, 5 to 6 people. I mean, there is a person. There are 5 of you on the front row and there is the one behind going on honking. What is the emotion which gets triggered in you? Irritation. Correct. Very good. Okay. Any other emotion? Anything else gets triggered? Irritation. Feeling sad for that person. Why? Oh, that way. Okay, that's too much. Okay, but you're a very nice person.
நல்ல சோல் Yes. நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஓகே, எனி அதர் இமோஷன் யூ கெட்? பின்னாடி ஒருத்தர் ஹார்ன் அடிச்சுட்டே இருக்கிறாரு, உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஆங்கிரி. ஆங்கிரி இஸ் a normal emotion. anger இல்ல கோபம் வரும் நமக்கு. And all these 5 people, let's say, driving in the front, you are one of இருக்காங்க எல்லாரும். நார்மல் இல்லையா? என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க? லெட் him go. ஓகே, நீங்க முன்னாடி? ஓகே ஓகே, நான் விட மாட்டேன். நீ அங்கே நில்லு, ஹார்ன் அடி, நான் உன்னை முன்னாடி விட மாட்டேன். ஓகே, எனி அதர் ரெஸ்பான்ஸ்? போய் தொலையட்டும் அப்படின்னு விட்டுருவீங்க. லெட்ஸ் நாட் யூஸ் அன்பார்லமெண்டரி வேர்ட், இட்ஸ் கெட்டிங் ரெக்கார்டட். ஸோ ஓகே, வேற என்ன ரெஸ்பான்ஸ்? சைடு கொடுத்து போயிட சொல்லுவீங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படியா, நல்லா. ஓகே, வாட் அதர் ரெஸ்பான்ஸ்? ஆல் திஸ் இஸ் ஒன்லி வாட் யூ ரெஸ்பாண்ட், இஸ் இட்? டெல் மீ ஆனஸ்ட்லி வாட் யூ ரெஸ்பாண்ட். கரெக்ட். This is how you all respond. Very nice people, yeah. But I will respond this way. I used to respond this way. I will allow this person to go to the front. பின்னாடி போயிட்டு I will nicely honk. I say, ஆமா, உனக்கு மட்டும்தான் ஹார்ன் அடிக்க தெரியுமா? எனக்கும் தெரியும். Here it is for you. Treatment, right? So trigger is actually somebody is honking from behind. Correct? Trigger is the same. All the 5 people respond how? Do we respond the same? We respond differently. Somebody said, I'll let the person go. Somebody will feel sad. Ayo, enna emergency o pavam potum. I will respond differently. Somebody will respond very differently. Carla porona, carla glass alla ஏத்திட்டு நானே திட்டின்னு இருப்பேன். அது என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க, இல்லை நான் என்ன திட்டின மாதிரியே இருக்கும். ஏன்னா ஹாங் பண்ணுறவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ன நடக்கிறதுன்னு காருள்ள. So what happens is, when you get triggered by an emotion, each of us respond differently. We don't respond the same way. Trigger is usually the same, but the responses are very different. When you think about it, that's exactly how entrepreneurs also behave. We have multiple triggers in entrepreneurship journey. It can be that we don't have money. It can be that we are not getting a good team. It can be we don't have a proper mentoring which is happening. It can be that we have pressure at home. Even that can be there. இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? You can actually go to a job, get a salary. இதெல்லாம் விட்டுட்டு you are going behind entrepreneurship. Why are you doing this? Right? That is another pressure. Now, each of these triggers can actually create a lot of emotions in us. இந்த உணர்வுகள் என்ன பண்ணும்? We try to manage it or control it. But you should know that the most important aspect of entrepreneurship is when you can actually manage this in a very positive manner. Because entrepreneurship journey is not an easy journey. And anyone who thinks it is a very easy journey, something is wrong. It is not an easy journey, but it is also a very fulfilling journey. Because you're impacting a lot of lives, right? So I know I answered very, very long because you said 10 minutes. I thought, okay, let me just... No, I thought total 10 minutes, I will ask 4 to 5 questions. But the problem is, 10 minutes, you answered 1 question. Okay. Okay, so, now I'll quick question. So, how many of you consider entrepreneurship as a pressure? எவ்வளோ பேர் வந்து உங்களோட பில்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் திங்க் இட்ஸ் யுவர் ப்ரெஷர் ப்ளீஸ்? யாருமே இல்லையா? how many entrepreneurs, real entrepreneurs here out here, of course? எவ்வளோ பேர் அது எல்லாருமே of course. எவ்வளோ பேர் அது ஒரு ப்ரெஷரான ஜாப் இல்லை ஒரு ப்ரெஷரான ஒர்க் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எப்போவுமே எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்ட்டு. No? Nobody else? You? Okay. Vinitha, in this sense, I have a question to you. How do you, what do you have suggestion to these entrepreneurs on managing about stress or pressure over their journey in building an entrepreneurship ecosystem? So, what they should probably do? Any tips? Couple of tips, 2 to 3 tips. So I'll go back to a story why I started working on the mental health of entrepreneurs, especially failed entrepreneurs, because not all entrepreneurs are successful, if you really know.
right? Of course. I'm a failed entrepreneur. 5 to 10% of probably your startups really flourish. Yes. If you really know, True. right? And it's a statistics which is proven. Now, what happens over a period of time? Over a period of time, is that I was part of an edtech startup, which is maybe around 10 years back. I was on the board, and I was actually advising them. And I had a co-founder who was from BITS Pilani, who's a gold medalist probably, and started an edtech firm, right? Now, typically what happens is when you are really good in academics, you have great brains and you really have great ideas and you want to solve everything under the sun. So he was like that, very enthusiastic person. But what happened was very poor financial decisions over a period of time. To a point where even his family had got impacted. His wife's family stuff is gone, jewels are gone, everything is gone. But he's so stuck to his product and what he wants to build, so passionate about what he was doing. And then I was sitting in my place and he is in Trivandrum and there is another person sitting in Bombay, and three of us. There was one time when I tried calling this person and the person wouldn't respond. He's not picking up my calls and I'm trying to reach him. And then I realized that there is no one with him. His wife is gone and he's alone in his apartment. I had somebody to go and check on him. And the guy had actually closed his door and sitting inside the room, not really knowing what to do next. And I don't want to say what exactly. He is still there, but he has left his entrepreneurship, has gone into a completely different journey. We've always met entrepreneurs, and if you say that it's not a stressful job, there are two things I would say. One is probably you have normalized stress. Stress has become a normal thing for you, because of which you don't even realize whether you are stressed or not. It's very normal. Every day you get up, you are stressed, it's become normal for you. And that is a very dangerous situation. Right? So you keep fighting every other day, not to realize what is the solution for it. Step one, what I tell all the entrepreneurs is actually, you have to start thinking whether you are cut out for entrepreneurship or not. Not everyone can be an entrepreneur. And with all the startup boom across, Startup Mission, Startup Tamil Nadu, Startup Gujarat, blah, 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 Meiti, this, that, right? Keep in mind that not everyone is cut out for becoming an entrepreneur. So you got to really know whether am I good becoming an entrepreneur? Do I really enjoy it? Can I have enough ammunition with me to take that, like I said in the beginning, the dance of emotions? Can I actually go through it? Churn it, right? Second is always that put some boundaries around whatever you are doing. Put some boundaries. Have more social connections. Now, if you are sitting here, how many of you have really spoken to each other and understood each other? We all come from different places. You know each other. I understand that very well. But I know Rahul very well. But the importance, what I'm saying is social connections make a lot of difference to us. Right? It's so important. You come, you spend a whole day sitting in this event. What are you gaining from here other than such people, you and me and many others coming and talking what we know? Are you really understanding what you are doing with your time? So important, right? And we always take time very, very conveniently and compromised and taken for granted. Ensure that your time is accounted for and very meaningfully accounted for. Now, this is not preaching. This is something what I'm saying out of what I have gone through and what I think what Kerala Startup Mission right now doing is actually prioritizing mental health for entrepreneurs. We do talk about funding, we do talk about mentoring, we do talk about all sorts of strategy, this, that, everything we talk about. Global reach, market access, government as a marketplace, everything is there. But then recently we've started talking more and more about entrepreneurs' mental health. Because the more and more we are pushing startups and startup entrepreneurs, we are not just touching the startup entrepreneur himself or herself, but also a simple ecosystem around that person, which includes your family, your society, your customers, and your many people who are working on.
So it is important that you manage your mental health more than you trying to manage somebody else's and sorting somebody else's problem. Thank you. Yeah. Thank you, Vinitha. Thank you so much. Because as we conclude this, why the session, இது என்ன நமக்கு நிறைய செஷன் இருக்கும்போது இது ஏன் இந்த செஷன் ஒரு 5-15 minutes 20 minutes இந்த செஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஓவர் த 5-6 years வந்து entrepreneurship is getting very very normalized. ஆனால் entrepreneursோட ஹெல்த் வந்து அவ்வளோ நார்மலைஸ்டாக வந்து கிடையாது. So I could see a lot of entrepreneurs who quit midway and a lot of stress. Lot of, you cannot believe there are about 3% of divorce cases who are entrepreneurs. Maybe who does the business on their own. நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல. See, stress is of course normal thing, but the problem is what is getting us distressed. That is very very important. Na stressukkum distressukkum நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. The reason why I started practicing lot of things extra na first பண்ணது மாதிரி, because I want to be not very conventional. நமக்கு எது வந்து ரொம்ப ரொட்டீனா, because we all do a routine and mundane task. அதை தாண்டி வந்து what makes us excited, we need to, ஒரு entrepreneur இருந்தா கூட we have a lot of time to shift to other perspectives as well. So நம்ம 90% of time வந்து நம்மளோட entrepreneurshipலயோ businessலயோ focus இருக்கும்போது we have to find 10% of our own time. What makes us so happy? அது என்ன வேணா இருக்கலாம், நம்ம புதுசாக லேர்ன் பண்ணுறதா இருக்கலாம், ஒரு டூர் போகிறதா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். That's what we have to give a stress. So இனிமே mental health will become a new normal thing. How we promote a lot of events, programs to teach entrepreneurship on funding, basic fundraising, presentation, whatever it is, we will be having special sessions focused on mental health as well. Even as what Kerala Startup Mission has been, Vinitha is specially appointed by Kerala Startup Mission to work on mental health of entrepreneurs. Likewise, Tamil Nadu Startup Mission will also be having separate sessions across all regional hubs, because we Startup T works across democratized entrepreneurship. See, I am the project head at Startup T in Tirunelveli regional hub, now covering Tirunelveli and Thuthukudi. Likewise, in every hubs we will be prioritizing the mental health of entrepreneurs as well. So this is a kind of prelude where what Startup Mission, Tamil Nadu Startup Mission is also focusing. So we also prioritize mental health as well. சில விஷயங்கள் நம்மளால முடியாது, அது நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குதுன்னா அது விட்டு தள்ளுறது நல்லது அப்படிங்கிறது தான் மேபி அது என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவா கூட இருக்கலாம். விஷ் யூ ஆல் அஸ் ப்ராக்ரெசிவ் மென்டல் ஹெல்த் as well, பிகாஸ் எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து பீஸ்ஃபுல்லா நம்ம மைண்ட் வச்சுக்கிறோமோ நம்மளோட பிசினஸும் அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லா பில்ட் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஐ தேங்க்யூ Vinitha being a wonderful panel as well. May I request Mr. Anish Michael. I request Mr. Anish Michael of OMI Foundation to honor Vinitha with him. Double pitch. Echo sir. Anga pisinga kekida sir. Thank you so much, Dileepan sir, for your love and wish. But problem என்னன்னா நான் உண்மையை சொல்லணும் சார், மொமெண்டோ கரெக்ட் சைஸுக்கு இருக்கு சார், நான் எக்ஸ்ட்ரா பிட் சார் இதில். Thank you so much, panelists and Anish. Please join us. We'll have a group photo. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Now, moving on to our next session. Now, we have got a couple of speakers for the session. Let me invite Dr. Dileepan Kumar.
head of SMIRF and founder of Strive, that leads initiatives in innovation, leadership development, and strategic growth, onto the stage. Now, Anish Michael, lead of the Center for Future Mobility, OMI Foundation, that drives initiatives that transform urban transportation through innovation and strategic solutions. We welcome you, sir. Next, Velayudham, co-founder and CEO of Thamira Board, that leverages his experiences from Tesla and beyond to drive advancements in automation and intelligent systems. Welcome you, sir. And last we have Vel Murugan, co-founder and CEO of Taxina, leads the development of customer-focused solutions that make financial and tax services accessible and user-friendly. Welcome you, sir. Now let's welcome our panelists for a powerful discussion on reimagining urban mobility. Thank you. Yeah, thank you very much. Let's be seated. Indeed, a great privilege for us to host this wonderful panel discussion on reimagining urban mobility, AI automation, and the future of how India moves. And today we have an eminent personalities with us. We have Mr. Anish from OMI Foundation, who is a policymaker again. And we have the co-founder of Taxina, Mr. Vel Murugan, with us. And we have the employee who worked formerly for Tesla and now with being as a startup founder for the startup named Thamira Bot, Mr. Velayudham. So great privilege for us again. And before getting into it, let us know about urban mobility. When you're talking about mobility, normally what we think is something which travels on the roads. This is what we normally think as a mobility. But when it comes to urban mobility, it is more than it is not alone the road system, but it is how it works for the people again. So putting people in the front is what is urban mobility, but still in India, we copy more from the global and we do that as a copycat. So before getting into the session, I would like to request the panelists to kindly introduce them, and you can also introduce your company so that the people, those who are being here, can know much more about it. Let me start with Mr. Anish. Good afternoon, everyone. It is always a tough session after lunch. But my name is Anish, and I lead the Center for Future Mobility at OMI Foundation. We are a public policy think tank that works across mobility and looking at mobility through different lenses. I think our prime work is to look how to improve mobility within cities and engage with the government stakeholders, putting forward policy advocacy initiatives, and understand how we can work together in a collaborative effort to improve mobility. Thank you, and over to Mr. Vel Murugan, the co-founder of Taxina. வணக்கம். So now, Vel Murugan Panneerselvam, co-founder and CEO of Taxina. So why Taxina? So we make people move. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மக்களை நகர்த்தி ஆகணும். அந்த நகர்த்துறது வந்து அர்பனுக்கு மட்டும் இல்லை. It's for everywhere. No more the divide of urban or rural. Everywhere people need easy mobility solutions. And we want something especially tweaked for India. You know, India is a democratic country. Every 100 kilometers, the complete culture change, business dynamic change, people needs and expectation change. So one model can't serve the entire India altogether. So we need to tweak it for every 100 kilometers. Now in Taxina, what we say, Taxina reacts for each district's needs. So Lego block money mobility solution வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் to democratize this technology, what Taxina do. So he has rightly pointed out how it works in India actually when compared with other countries again. So over to Mr. Velayudham, who have a global exposure working with Tesla and building his own startup called Thamira Bot. Over to your experience, please. வணக்கம், குட் ஆஃப்டர்நூன். ஆக்சுவலி ஐ எம் வேலாயுதம். Thamira Botல இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அப்படின்னா, எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து மேட் இன் இண்டியாங்கிறது வந்து மேக் இன் இண்டியாவாக மாறிடுச்சு. We are trying to bring back to made in India and position ourselves in a global supply chain with a premium product who are ready to pay the price beyond what the Chinese are fixing in there.
ஸோ சைனீஸோட பிஸ்னஸ் மாடல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ் மாடலே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ராடக்டை ஃப்ளட் பண்ணி தே ஆர் பெனிட்ரேட்டிங் இன் டு த மார்க்கெட். பட் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் வி ஆர் பிரிங்கிங் த ரியல் வேல்யூ டு த ப்ராடக்ட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் ஏபிள் டு செல் பியாண்ட் த சைனீஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ அதுதான் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். It's all about value creation in supply chain again. Yeah, yes, exactly. Great. And my first question is to Mr. Anish, that being working as the policy research on this mobility, what is your perspective that how India will be there in 2030 on this mobility platform? I think, you know, 5 years down the line, what we currently need to focus on, I think what we can call as a structural shift, is to focus and move away from more a vehicle-centric approach to a more people-centric approach. And what I mean by that today is, today, if you look at policies, they're primarily governed to enable the usage of private vehicles, and they're less focused on moving people. So we did a study about 2 to 3 years back called the Ease of Moving Index that looked at mapping cities across 40 cities. And we basically wanted to understand what the mobility ecosystems are in each of these cities. And we benchmarked them against 9 broad parameters. And as Sir had rightly said, each mobility is unique in its own ecosystem. What we found out for tier 2, tier 3 cities, and that's also the focus for this summit, we understood that public transportation and active and shared mobility ecosystems have a good base. But where they do lack is looking at road safety, looking at inclusive mobility, that is enabling mobility that is accessible for persons with disability, senior citizens, women, children, etc. They also lack in innovation, growth, and also the investments required for mobility to grow. And looking at this is where we feel the opportunity lies for tier 2, tier 3 cities as well. And they cannot be done in silos. You know, it's not that mobility assets don't exist. Each city has its own bus systems. We have startups that are looking into the shared mobility ecosystem. But from a policy angle and research angle, we see that they're all working in silos. They're not working in unison, and that's where the problem lies. And that's kind of very predictable as to what the outcomes are today. You know, you have high congestion, even in cities like, say, Coimbatore or Erode. Today also, when we have to go back, we're already predicting, okay, fine, maybe this is peak hours, I need to give a buffer of maybe 15-20 minutes, leave early. And that's leading to a lot of rising pollution, and we see that impact across all cities. It's not restricted to, say, a tier 1 city. Of course, the degree varies from one to another. But I think for this shift, what is also required is more a behavioral shift, understanding. Today we are a very aspirational nation. Each of us wants to own a car, but can it be like, say, in 2030? What I wish for the nation is that the fastest, easiest mode of transport is public transport or shared mobility ecosystems, and I take a conscious decision to move away from private vehicles. Got it, Mr. Anish. And one other thing is, like, as you told about inclusion, Taxina works with the taxis. If you take, there is Cabo who works with auto in the Tier 3 cities of Kanyakumari district. And everywhere across the nooks and corners of India, we can find people who works on mobility on different aspects. But one thing which lingers me is like the startups, which suits best for the startups. Either it is on the innovation part, or it may be on the part of execution, or it may how it fits for them when it comes to system integration. So which fits more for the startups, those who are emerging in this particular mobility platform? I think for startup ecosystem, I feel I'll probably build this into these 3 elements or the buckets of innovation, execution, and system integration. I think what is critical is that depending on where the startup ecosystem is, I think that's where, say, it could be at an innovation stage, at an execution stage, or a system integration. Then at one point of time, they will be at all intersections.
Yeah, I'll talk about two examples that we are also currently working on, since we are also looking at future of mobility, etc. One is on advanced air mobility ecosystems and within the realm of electric mobility, we are looking at electrical road systems. Now, why I do bring about these two particular technology innovations and interventions is that when you're talking about air taxis, we are talking about in the future where we are talking about vehicles that are flying at very low altitude, carrying both cargo and passenger. Of course, that entails a lot of policy aspects, safety, etc. But this is where a lot of startups within India are focusing on how they could, improve their vehicle design, improve their safety operations, improve their standards. This despite that there is no existing policy in place. So there is a push from the innovators to push for a policy direction that will enable them to, in future, be commercially viable. On the electric mobility ecosystem, we are working with a few startups and innovation organizations both within India and globally as well, where we're looking at charging infrastructure, but from a standpoint of electrical road systems. So today, usually we have static charging, right? We have charge point operators that set up charging stations. And, if I own an electric vehicle, I go to that charging station, I wait for about 15, 20, 30 minutes or 1 hour, depending on my battery size. And then I have to recharge my vehicle and then continue. But what if we had roads that were inbuilt through dynamic charging where while I'm driving, the vehicle gets charged? So this is from an innovation standpoint. But I think what is critical from a startup standpoint is the execution. We are today in an age of AI, right? So we've also worked with a few organizations and startups that work with this how AI interventions could improve mobility, specifically from the standpoint of safety, specifically from the standpoint of decarbonization, from the standpoint of connected vehicles. For example, can I have an intelligent transport traffic management system that will let through emergency vehicles in the time of need and not for an ambulance be stuck behind traffic in the time of emergency. So this is where the execution comes, because this is where you see the policy goals being translated into measurable outcomes, where the startups come forward, provide that impetus and the innovation to provide those and give life to the policy goals. The third, on the system integration bit as well, what I mentioned earlier, none of us can work in silos, right? And startup ecosystems, of course, they have their own ventures. But when you work together, across various data standards, various, standard operational procedures, you talk about interoperable platforms, etc. I think once that is systemically integrated, I think that's providing a very, very conducive ecosystem, not just for the startups, but also for the urban mobility and rural mobility at large. So that's where I think I would end by saying that, where policy gives that direction, I think startup ecosystems within India and specifically, budding cities like Salem, Erode and tier 2, tier 3 cities, they provide that solution that comes where policy may not be able to find that. They may give the direction, but they may not have the conducive policy. When it comes to execution, I think that's where they give light to what targets can be met through those innovations and technology innovations that startups come with. And of course, when it comes to system integration, I think when everyone works together, I think you find a city in 2030 or 2035, when you're looking at cities that are sustainable, that are clean, that are reliable, that are safe for everyone to use. You have rightly said that policy making is nothing but hardening the mobility startups. It's not hardening, it is all about the SOP, the standards that they need to set before they get into this mobility again. And as Taxina is over here, we have Truck Taxi who works on cargoes from the down south of Tamil Nadu. And as I told, talking about inclusivity, normally the leftover was after the car gets into more populated, that auto becomes
left over again. And there are even rail heading apps now started with integrating the Cabo Cup. That's where we can stand with inclusivity again. So this is how the mobility is getting revamping right now in the Tier 2 and Tier 3 cities. And my question to Mr. Velayudham sir, as you worked globally for Tesla, you know more about AI and automation. And recent in terms, no, if anywhere to any startups, if we ask, they used to say that our startup is an AI-powered startup, or we are an AI-driven startup. So AI is a catalyst for them to run their show. It doesn't mean that that is the only USP for them. So working at Tesla and building your own startup, how AI and automation, whether it is overhyped or it is overused, what you feel? Mindset of the people, can we say? Because even at the last minute, no, even when we book some the mobility platform, no, they will withdraw it. Even if you go down south, no, from Madurai and all those regions, they will ask extra more tips. Yeah. Only then they will come for. Exactly. And also, the next question is to you. What do you want to tell the Indian founders to do with? Because most of the time we copy from the global markets again. So we need to go with that thing, or we need to literally identify what is the problem existing and to work with. So what is your opinion on it? Literally we need to identify the problem. Because without the problem, we cannot bring the value to our problem. So that is your question. Thank you. And my question is to the co-founder of Taxina, being as a travel partner for this, the NEST program too again. So what made you to build this rail heading platform exclusively for the Tier 2 and Tier 3 cities? Okay. So we started to build a product by 2020. So நாங்கள் சூஸ் பண்ணது வந்து ரைட் ஹேலிங்னு இல்லை. So me and my founder Pinku, when we are looking for a right problem to solve, we tried multiple things, and Taxina is not the first thing to start. நாங்கள் ஐடியா ஸ்டேஜ்லேயே நிறைய ப்ராடக்ட்டை we have killed it. Okay, since it is not has a viability to grow. We went on a vacation. That vacation is the actual turning point for us. என்னோட ஃப்ரெண்டு இருக்கார் மிஸ்டர் பரத்குமார்னு. ஹீ இஸ் அ டிரைவர் டர்ன்ட் ஆண்டர்ப்ரோனர். ஒரு ஆட்டோவில் he started his career. Now he holds somewhere around 50+ vehicles and operating in Salem. எந்த ரைட் ஹீலிங் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் இல்லை.
மீ அண்ட் மை பிரதர் பிங்கு ஆர் ஃப்ரம் டெக் பேக்ரவுண்ட். நாங்கள் ஒரு வெக்கேஷனில் மீட் பண்ணி நைட் ஒரு 2 மணிக்கு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது we try to convince him like ஏன் எதுக்குள்ளேயும் போல you will be left behindங்கும்போது he gave an answer that completely changed our perspective on ride hailing. அவர் சொன்னது 15 லட்ச ரூபா போட்டு நான் வண்டி வச்சுருக்கேன், வண்டிக்கு டிரைவருக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன், ஃபியூவல் நான் பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் இன்றைக்கி இருக்கிற ரைட் ஹேலிங் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும், என்னை எம்பவர் பண்ணுற ஒரு டூல் தேவை, என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுற டூல் தேவையில்லைன்னு சொன்னார். தட் hit us hard. So India as a country, especially Tamil Nadu as a country, the backbone of our country is MSME, small and medium scale enterprises. Every travel owner or every cab owner is not a driver, he is an owner of that business. And அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும், அவங்களுக்கு நெசசரி டூல்ஸ் தேவை. லெட்ஸ் எம்பவர் தெம் வித் டூல், எக்யூப் தெம் வித் ரைட் டூல், அண்ட் அவங்க கூட பக்கத்தில் போயிட்டு ஒரு அண்ணனா நாம் நிற்போம். ஸோ தட்ஸ் வென் டாக்ஸினா பார்ன். ஸோ லெட்ஸ் பில்ட் தி டெக்னாலஜி ஃபார் த பீப்புள். Technology is for the people. Okay, so that's the reason of Taxina. Rightly he has said that when you're talking about mobility, it focuses more on the customers rather than the people, those who are involved in it. Probably the chaffers who are driving the car and all those things. So today, rail handling platforms are changing quietly. They give more importance to the people rather than the customers. Or some rail handling app even, it builds or co-create between the customers as well as to the people, the chaffer who works on it. So it is a great idea how Taxina has worked. And my other question is, what breaks you? Either the technology which involved, or else the innovation component, or else the unit economics, or when you're talking about rail handling apps, it's all about the trust that you built. For example, if you take Coimbatore, one case is they have a pink taxi, Coimbatore, Bangalore, Mumbai and all those areas. So they build trust among the women employees. So what breaks you at the very first when you start building this taxi? People. Okay, so அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே. So whatever you talk is for them. So predominantly Taxina works on 3 verticals. Okay, so to make this ride hailing sustainable for India. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரைட் ஹேலிங் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் சொல்லும்போது கூட அர்பன் மொபிலிட்டின்னு இதை அர்பனில் கொண்டு போய் வச்சிங்க. வி டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ செகண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் இட். இன் அனதர் 5 years அர்பன் சிட்டிஸ்க்கு ரைட் ஹேலிங் தேவைப்படாது. ஓகே, அங்கே வந்து பீப்புள் ஆர் மோர் நீட் ஃபார் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மைல் அண்ட் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி ஃபார் தி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். because the number of vehicles on the road, number road தாங்காது. So we need to build a system for the first mile and last mile connectivity. That is our solution. We are working on it for urban. Whereas ரூரலுக்கு வரும்போது இங்கே ரைட் ஹேலிங் தேவை. பட் இங்கே ரைட் ஹேலிங் இப்போ இருக்கிற ரைட் ஹேலிங் மாடல் ஒர்க் ஆகாது. இந்த மண்ணுக்கான ரைட் ஹேலிங் மாடல் தேவை. He is a businessman, a person who is having a cab, operating it, and another person need a quick mobility. இவங்களை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் தேவை. ஸோ தட் ஷுட் பி டெமோக்ரட்டைஸ்டு ஃபார் தட் பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ தட் இஸ் ஹவு டாக்ஸினா டிஃபர்ஸ். எல்லா ஊர்லேயுமே வி ஆர் ஒர்க்கிங் க்ளோஸ்லி வித் தி ட்ராவல் ஆப்ரேட்டர் ஆன் தட் டிஸ்ட்ரிக்ட், tweaking the app to serve for that district, and every dynamic is controlled on that district. So Taxina, how it behaves for Salem is completely different from Erode, completely different from Coimbatore, completely different from Kanyakumari as well. We recently launched there also. So this is the second front of it. And the third front is the technology or the innovation. இந்த 2 ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ண என்னென்ன இன்னோவேஷன் தேவையோ we are working towards it. So interoperability is one, and connected travel is another one. So we are working towards that, and the end goal is to make the mobility accessible to public for the people. So whatever they need, we are in for it. So your thing is like we need to democratize the mobility to the entire. So the tagline of Taxina is தொழில் உங்களுடையது, தொழில்நுட்பம் எங்களுடையது, ஜனநாயகப்படுத்தும் டெக்னாலஜி. That's the right time Jananayam also released. Okay. So thank you. Yeah. And my next question to Mr. Anish, and let us wind up after this. Being as a policy maker, the thing is how we can link the government, startups, the policy maker and the industry to work for the betterment of the people again.
I think I mentioned this earlier as well. Everyone works in silos, and that's something that we've also faced every single time we've gone to the government, taking recommendations, etc. But I think the one fix to that is putting everyone in one room, finding a solution there and then, of course, not there and then, but over a course of consultations and discussions, and finding that end policy directive that is conducive for all ecosystems, all stakeholders, but like Sir said, finally benefiting the public at large. Because that's something that we find missing across all conversations whenever, be it the center or the state. So that's something that we should really, really focus on. Rightly said. And I think that mobility is not how India moves. It is how we take it sustainably, how we take it inclusivity. So that is where the success it comes, I think so. And hopefully, thank you for joining with us in this panel discussion. And due to time constraints, let us wind it out. And thank you again. I request Mr. Tirumurthy Arumugam sir to kindly honor our panel members with a memento. Good afternoon, everyone.
I think this is my second panel. So today's welcome to this panel discussion on from local roots to global growth. So this will be a cross border collaboration for growth. So we have two eminent panelists are here. Vishnu Nagaraj, he's the CEO and co-founder of Car Startup Labs, and Dharanidharan, he's a FDA officer of Hub Results. So they both are like well experienced. Usually the startup need to think locally and act globally. So earlier we talked more into the initial was like the startup need to how to start a startup, like what are the local support mechanisms which offering from the different incubators, accelerators, and the state and central government agencies. Now we are going to talk or discuss about the potential, possibilities, how startups can scale, grow, how they can go to global, like market access programs, partnerships, cross-border collaboration through different countries, delegations, multiple things. So I'm just, first I can talk with Vishnu. So Vishnu, can you share your experience more into like when you started as a founder, when is the right time, or like when you started to thinking to enter into the global market? First of all, thanks for the next opportunity, and thanks for all the speakers and the moderator to give this opportunity. So to answer this questions, like I'm an accidental entrepreneur. Like I got an opportunity when I'm learning my BTech. So I got a program, academic program, and started it. So during this journey, there is a program we attended. At that particular time, I visited the international delegation, and we find a gap that there are lots of opportunities which is globally available, which entrepreneur like me got an opportunity to explore. Then I realized there is a gap that when we go global, the brand wise, etc. is because even in my journey also, the moment I decided to start global after the delegation, the brand image of my CS itself changed. So during that particular delegation programs, I got to know that there is a program with need, and then we started from there. Okay, so this session is like more into experience driven, like not a theoretical part. So they both are like experienced. So Dharani, so what stage like, what is your perspective about like when is the right time to enter into the global markets? A startup can enter into the global markets. When is the right time? First of all, like after the lunch, even I'm feeling a little sleepy. So thanks a lot for inviting for the conclave, and then thanks a lot for Thiru sir and for the Akam team. So like I came back to India 9 years ago, and then I studied and worked in Europe for like close to 4 years. And then I'm like a failed founder, so I shut down 2 startups in 3 years. So when you ask me like when to start, it's up to the founders. But like I saw most of the speakers today were like they are like the founders, they are like the entrepreneurs. But I think I'm the odd man out. Like I'm a government employee. Like I can work till like 65 and retire happily. But for global expansion plan, as you said, like think locally and act globally. So when you're thinking global from day one, like you have to be really be clear on your approach and the vision. Vision, what I say is like if you're creating a company for adding one more address to your contact page, contact us in your website, don't start. Or if you're giving a business card and then like on the flip side of the business card, if you want to add Dubai or Belgium or US, don't start. But if you feel like you can solve a problem in 2-3 different geographies, it is the right time. Thanks to Donald Trump, and then like everyone is looking at Europe again. After Brexit, after Brexit, like it was the opportunity for Europe to gain ground. I know most of the seasoned founders here, when they think about Europe, they think about UK because of the colonial past with the India and UK and with the language. And then when I started back, when I came back to India, and then I started this role. Brexit happened, and then like all over again, it doesn't matter if you have an office in London or in Europe, like you still have to pay for the market access within the mainland Europe.
And then after Trump came for the 2.0, and then with the tariff war going on, and he wants to disband the EU again, and then he wants to buy Greenland again. So right now, like I feel it is the time when you wait for your US market. Like I know like most of the IT companies, they're heavily dependent on the US market, not even the Indian market. So if you wait till your US market to saturate and then your Indian market to saturate, and then you think about Europe or like Middle East, it will be too late. In that front, like I'm not there to scare, but like it is the right time to think about Europe. I can't talk for US or like Middle East, but for Europe as a region, I'm really passionate about. I know most of the support systems. It is the right time. Okay, good. So Vishnu, I know Vishnu last around 10 years, we were I mean after graduation we met in Bangalore. Then originally he hails from Kerala, but like he more closely associated with Tamil Nadu startup ecosystem. Not, I mean in the initial earlier days. Now he's like a global, I mean he's a man who began helping all startups to going global. So Vishnu were associated with like his companies, Car Startup Labs is like expanding startups to help startups to expand globally. So they were into US, Middle East, and mostly in Europe. So Vishnu, what are the different challenges which you faced into the entering into this emerging market? So could you share some challenges, and what are the key activities and areas which you are doing? In my journey itself, like the most important thing, as to answer adding to Darwin said, the most important is like the entrepreneurs, even myself, we have to first make our ground first ready, that they have to do something proven in our country, and we have enough strength to penetrate the foreign. Because why means, when you expanding your business to other market, including what I plan to expand, they won't easily trust you. So the trust ready to accept. So that trust was one of the challenge. But what happens? We took lots of initiatives. Like what we followed, we regularly going to that event, meeting them, talking to them. So they were watching, especially in the European places. They were looking at what kind of activity. When the right time comes, definitely they will consider you. It happened to me. So what we are saying to the entrepreneur also, that you have to be patient, because initially itself the market won't accept. There are certain things the government, including Kerala, what they do lots of delegation, making the entrepreneur, okay, you build everything in the country, but come along with me. As you rightly said in the Dutch also, you let them go and learn the market. Some companies kind of thing will give you an insight. Like that, I got an insight. I break the trust after going multiple times, and one project is. Once they trust, once it is fit, then it's just to maintain the business. That happened to me. We are also conveying the same to the other entrepreneurs which we are handling. So we do that kind of dedication, market access, then leading to the launch pad, then we can help them to expand. But the journey starts with a program-driven, non-consultant model, where we will design a sector-based program where the entrepreneurs can apply and come to understand the market. Either they will come with a sales mindset, or they will come as a learning mindset. Sometimes after basic they will realize that this country is not at all suitable for my business. As a takeaway, it happened as per past experience of sales. So the same like to Dharani as well. Support. Yeah. Even startup mission, FDA, state and central missions and all. How startups like supporting to enter into the global market? These missions supporting, and what are the challenges you are facing when you helping startups? So for the Europe as a region, so India and Europe has two different problems. India has a lot of startups, less funds and grants, and Europe has a lot of money, but less startups to avail that grants and funds. For example, like during the TNGSS in Coimbatore, so we granted 2 awards to a Coimbatore-based robotic company and a Chennai-based AI company. And then for AI company ILSA,
So they're applying for 2.5 crore grant money, and which is readily available, and then like it takes matter of 2 months to apply and then get it. And these kind of ones is readily available. And the other supports are like more visibility. I come from an engineering background. I look at like hard science, like what's behind the product and everything. And then the other problems what I see startups face, like going abroad, or like I face with the startups, is like some startups I don't see any potential, and then but they are the first ones to open the company. And some of the companies I see a lot of potential. I see the market would be readily available. There will be a lot of funds available, VC funds or grants, but it takes literally 2 years for me to convince them to open a company. So I have to push the capable companies. I have to stop the companies, which I will know like they will shut down and file for bankruptcy in 6 months. So I see both. So in a year, I interact with close to 150 startup companies on different levels of the spectrum, like either like with the product level or revenue making or like or in the scaling phase. Last year, we saw 9 Indian companies opening offices in Brussels, which is like 5 more than the previous year. And then this year alone, we are not even like end of January now. I already have 4 companies opening. So that means Indian companies have the potential to grow abroad. But as Vishnu told, okay, there has to be a trust factor. And then being close to your customer would increase that trust. Like what if like if something goes bad, and then like where does the litigation runs from? So even those ones would matter a lot. It's kind of like you take the plunge initially. I think these are the major challenges, like when you start or like going to enter into the global markets. So there are like many challenges, but these are the major challenges. Vishnu, coming back to you, like can you share one example like where cross-border collaboration directly helped your startup to accessing to a new market? Like can you share one startup example, how they helped and like your support? For example, for me, if you say as an entrepreneur, like the one example happened like when we were doing lots of regional activities without any global exposure. At the moment, I just thought like one day like we got a summit happening which got an invite from Germany, and then I visited there. The moment when I visited there, that particular was one of the turning point for my journey to pivot, like my entire journey to a global related part. Like that, when we work with various founders, there are certain insights opening up only when they visit and meet such people. Like it's more networking opportunities are getting. So whoever the entrepreneur, when they are ready with the ground market, if they are okay with financially investing on some market, always going with kind of a government delegations to understand meet people, which always has. For me, myself, and for the what we CSR believe also that you have to go at least for a learning mechanism or understanding what happening in the global, which one such an event helped me to change the entire perspective. So I was doing the incubator bootcamp, but that particular event showed me that there is a big gap. If you focus, you can even past 3 years, you can see the graph of sales itself is changing because of such methods. So I also tell entrepreneur like what which gate for CSR we want to share to the other. So we take like even as there is a Belgium multiple delegation. So they understand when they meet or they visit, they realize there is kind of support system, this kind of opportunities. And you've been working with multiple selected to student and IBA. So when you go, your circle is going through, and you are getting lots of events. You can share your knowledge. So this kind of trips really helped us, the founders which we taken. So we are also telling other entrepreneurs to go and invest on such things when you are ready with that. You can mention one founder So example. I can mention one startup like he led actually. So last May he led a delegation in partnership with Meiti Startup Hub. So 10 deep tech companies came, and during the delegation itself, like it was a week-long delegation, and the company called IG Drones. So they were active in drones and counter drone technology, and then like we met one a sensor company called Voxel Sensors, and they signed an MOU agreement on spot. And then the second company is Arficus. Arficus is a medtech platform. It's a company from Jaipur, which I've never heard before.
and then they are in the final stages of getting 10 billion euros from the government as a VC investment. So that's 2 companies out of 10. That's good strike rate for us. Got it. More than campaign also. Now, due to the delegation, they got the welcome package, then they selected, and now the good thing is like after registering into Brussels ecosystem helped them to go for a mission in USA. So like lots of connected things are happening. The main entrepreneurs, these are the few examples. Got it. Dharani, what all need to founders prepare, before approaching to investors and global partners? What they need to prepare? Like the usual process. No. I'm talking about the partners and investors in the global markets. You can take the example of like Hub Brussels. Yes. For example, like the life cycle of our projects. So companies approach in various stages of their like scaling up process. Initially, if you are a company from Erode, and then if you want to open a company in Bangalore, you would never sit in Erode and open a company in Bangalore. You would travel once. So I advise companies to travel once at least to Brussels, or like if you're thinking about Singapore or Dubai, travel at least once. Maybe not standalone, not as a tourist, but like to attend GITEX in Dubai or Switch in Singapore, or maybe Slush in Finland. Couple that trip with the prospection trip. For example, like I will talk outside of my purview as a Belgian employee. For example, like if you want to go to Europe, maybe France, for example, and then your first support system is Startup TN. Startup TN is your first nodal agency. You can write to the Startup TN team, the regional Startup TN team for you, and then they are in contact with all the diplomatic agencies. For example, if you want to go to France, they are really connected with the French consulate or the French High Commission. And then the second point of contact would be our Indian embassies abroad. So initially, my thought process was like, before like going to study abroad, my thought was like Indian embassy, any embassy or a consulate for that matter, I thought like it will be just giving visas. But like that's not the case. It's one of the 3 primary things what they do. The second one is the trade department. That's what I work for. Third one is economic and political wing. So if you want to reach out to a potential customer, if you have an ICP in hand, if you want to replicate that ICP in France, try writing to the Indian Embassy's trade department in Paris, and then tell them, okay, you are a so-and-so company, and then I want to find the similar customers in your region. So they would have the local market intelligence, local contacts where you can benefit from. And third one, if you're really confident of like a region, split Europe into 4 regions, maybe Eastern Europe, maybe a bit low on the purchasing power, Western Europe, and then the third one would be down south, like maybe the Mediterranean region, and then the Nordics and Scandinavian region. Try contacting all the diplomatic postings. For example, if you are thinking about Austria, try contacting Advantage Austria, Brussels in the case, like Hub Brussels, Choose Paris is there, NRW Global from Germany. Every country's trade department is willing to like give a red carpet for the Indian startups. So they don't have, like my perception before going to Europe was like, Europe, I thought, okay, like its digitization was like at the peak, but it's still not the case. There's still a lot of digitization gaps to be filled. And for you to attend, like just give a call to or write an email to all the trade, ask ChatGPT, and then it can give you all the list of agencies, write to them, and then I'm pretty sure like 1 or 2 days later you will receive emails from every single one. Try not going through the private consultants who charge like 2 lakh a month to give you a EU readiness report, which ChatGPT can do better. But try contacting the government channels usually. Yeah, thank you. Due to the time constraint, I am limiting one more question. Vishnu, what are like local networks and partners supporting to enter into the global markets? How they will support? In respective regions like European partners and networks. So as he rightly said, in Europe, most of what CSL also believe that we want to keep this kind of private consultants. There are lots of things is publicly available, lots of welcome package that every trade bodies is there for the intention of making this company to come and expand, including what Vivos also. So there are lots of local such hubs is open, there are lots of fellowships are there, lots of funding agencies
open to help you to understand the initial level of understanding about the market, etc. So once you ready with the ground, these kinds of things. And for such examples, I will say, for example, Middle East, there is Dubai Chamber International, which we are one of the GPP partners to them. So they are ready to help you. The moment you say you want to expand to UAE, the chamber will help you a free consultation understanding any free source according to the activities, etc. The only thing what CSL is bridging it and giving this kind of an awareness that this particular body will help you. And of course, there is a other region in Europe, as like I said, the office or public office, they won't charge you anything. So for an initial level of understanding, this is enough. We are just enhancing. Once you're ready to expand, then we will support together in this reading club, etc. So locally, this kind of lots of hubs already there who ready to support the way startup here. There is a counterpart in Kerala counterpart there, but the awareness is lacking. We are trying to make this transfer ecosystem through CSL to make the entrepreneurs to understand. So this is already there. Only thing is you have to put your time and understand and go in a proper channel. That's it. Thank you, Vishnu and Dharani, for sharing your insights and experiences. So for going global, we all know like it's not geography. It's all for it's more about like a preparation, partnership, and the right ecosystem support, like ASM, Startup TN, or Startup Media, whatever. So thank you everyone for joining us to this. Thank you. Thank you, Krishna Kumar. Vice President to join the stage to one of the speakers with the metro. May I request Krishna Kumar sir to one of the speakers with the metro to start with. Mr. Vishnu will be on. Mental was a network here. Preparatory 90 networking on the session முடிச்சிட்டு அதுல எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்மே இருப்பாங்க மென்டார்ஸ் இருப்பாங்க யூஸ் தட் டைம் ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கேட்டுக்கிறோம் இல்லைன்னா அந்த இல்லைன்னா அந்த பேஸ் இங்க வந்து நைஸ் அந்த பேஸ் முடியும் and we are on this time to receive joining us this time to joining actually உங்களை நல்லாரு ஸோ அதனால இந்த டைம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆடியோ வர முடியாது May I request all the speakers, please, cease this fellow. We have another mood panel into 1 hour now. How AI is going to change the world from reconstructing to scaling AI across organizations and slabs. So, we are amazing panel. Let me invite Mr. Anish Dodbal, Niti Aayog, Government of India, to sit of the panel. And also, may I request Mr. Niklesh Mundra, founder of Tech Maxima, to join the stage. You are going to talk about the non-moving content part of the Nella Yekalam, Target, and government projects. Which got even the government getting so for Tamil definitely great இது வந்து அவர் ஜனவரி ஸோ இந்த next year, the central losses. இவர் நீங்க கிளாஸ் லைன்ல பாத்துருப்பீங்க ஐ மீன் சவுண்ட் லைன்ல ஆக்டிவிட்டி பாத்துருப்பீங்க தமிழ்நாடு கேஸ் ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ட்
So it's great. We all are in very important leaders, even English. And both this is Greece, co-founder of Millennium Poly, Millennium Poly training here. Training, Millennium Poly. Millennium Poly Greece, yes, meeting so we can say, other bigger government panel, so we're very excited for the lunch. Training to all. Really, for every we have two eminent colleagues with us today. So today, so the topic is from infra to intelligence, scaling AI across enterprise and sort. So it is going to be a very interesting and it's a great session going to be. So நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எல்லாருமே AI. So now the past for the past 3-4 years எல்லாருமே AI. So what is AI? What is the need of AI? So now coming to startups, how the startups can use the AI. So the AI is going to take on. Really, is it a hype or overhype, or really it makes sense about the startup ecosystem for the student people who are into the student. So here is our experience that audio. So they have great amount of experience in using this AI in their startups. So so we are going to have a great learning experience also. We have student entrepreneurs and innovators. You can have a great takeaway from this session. So let me start the session with a light, a brief, and they can with a question, and you can also introduce yourself. So first, let me start with a simple question. Yeah. So why AI for startups? So as a startup founder, we feel that AI matters. AI இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே பண்ணிடலாம், ஸ்டார்ட்-அப்பை வந்து எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ ஏஐ வந்துருச்சு, ஸோ ஏஐ கேன் டூ எ லாட். ஒய் ஏஐ ஃபார் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்? ஸோ ஒய் இஸ் இட் அ ஹைப்? பியாண்ட் த ஹைப், ஸோ வாட் ரியலி பியாண்ட் த ஹைப், வாட் ரியலி திஸ் ஏஐ சால்வ்? Does it provide solution for the startups? So let me start with Mr. Vignesh. So you can you can intro about yourself and just you can answer for this also. Yeah. Thank you, Anish, and good evening to all. நல்ல லஞ்ச், அதுக்கப்புறம் இப்போ டீ டைம். ஸோ வில் ட்ரை டு மேக் இட் என்கேஜிங். எவ்வளோ என்கேஜிங்காக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேச முடியுமோ அது பேச ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ டு இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப், விக்னேஷ் அண்ணாமலை. ஸோ ரன் அ SaaS கம்பெனி கால் சாட் மேக்ஸிமா அப்படின்னு SaaS கம்பெனியை ஃப்ரம் திருநெல்வேலியிலேருந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஐம் an ex-Zoho, then after that என்னோட ஓன் கம்பெனி 2009 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரைட் நோ இட்ஸ் மை தேர்ட் வென்ச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ என்டையர் ஏஐ டெவலப்மெண்ட், SaaS பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே திருநெல்வேலியிலேருந்து தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டு ஆன்சர் அனிஷ் கொஸ்டின்ஸ், ஸோ எவ்ரி செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் சேஞ்சிங் ஒரு இது நடந்துருக்கும். ஹியூமனிட்டியை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்டீம் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 18th நடந்திருக்கும். இந்த ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு பிஃபோர் ஸ்டீம் இன்ஜின், இன்வென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் இன்ஜின் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டீம் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் கேஸ் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ட்ராமாட்டிக்கான சேஞ்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். தென் அடுத்த செஞ்சுரியில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ பிஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஆஃப்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இந்த சேஞ்சும் நீங்கள் நம்ம விஷுவலாக நம்மளோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள். சின்ன வீட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துலேருந்து, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துலேருந்து, எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அப்புறம் அப்படின்றது. தென் ஆஃப்டர் தட் லாஸ்ட் செஞ்சுரியில் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ பிஃபோர் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ இதை மாதிரியான ஒரு ஹியூமனிட்டியை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது மாதிரியான டெக்னாலஜி இதான் வந்து ஏஐ. ஸோ இந்த ஏஐ வந்து பியூர்லி ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் செக்டாருக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கிடையாது. இட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ், எவ்ரி டெக்குக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஏரியாஸில் கூட ஏஐ கேன் மேக் மேஜிக். ஏன்னா அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஏஐல ஒன் ஆஃப் த பார்ட் தட் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. பட் ஏஐ ஹேஸ் அ லாங் ஹிஸ்ட்ரி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 to 60 years ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஏஐயோட இதில். பட் ரைட் நோ அதோட எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலைஸ்ட் ஆகிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஏஐ மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது. ஸோ ஏஐ ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் ஐ ஆன்சர் இன் டீடைல் அபவுட் ஏஐ ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஓவர் டு செந்தில். சேவான்னு ஒரு கம்பெனி மதுரையில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து என்ன, பிரெக்னென்ட் பண்ணி அவங்க குழந்தைய மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு
ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் 5G 4G மாடல் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் NVIDIA இருக்கும். இவங்க வந்து எந்த டொமைன்லேயே இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஆனால் இவங்க என்ன சூசைட் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் கேமிங் இன்ஜின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. கேமிங் அப்படின்றது ஒரு 2% ஆஃப் மார்க்கெட் தான். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு 2% ஆஃப் மார்க்கெட் தான் கேமிங். ஸோ எவ்ரி பிக் கம்பெனிஸ் வில் லாவ் வாட் NVIDIA is trying to do. ஏதோ ஒரு கிராஃபிக் ப்ராசஸிங் பண்ணுறாங்க, அது யூஸ் கேஸ் கேட்டால் கேமிங்கிறாங்க. இந்த இந்தியா கம்பெனியோட ஷேர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இது எப்போ சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா சந்தோஷ் நாக்கமுட்டு அப்படின்ற ஒருத்தர் என்ன பண்ணா பிட்காயின் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சார். ஓகே, இப்போ நம்ம டீடாலரைசேஷன் பற்றி பேசுகிறோம். பட் 2015 வந்து என்னன்னா the country was sanctioned by the US government. ஓகே, அவங்களால US டாலர்ஸ் வச்சு டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ they need alternative currency to do the transaction. இப்போ வந்து பிரிக் கரன்சி பற்றி பேசுகிறோம். நானும் அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இருக்கேன் 2015. That is why like people talk about the alternative currency. அங்கே கிரிப்டோ கரன்சி ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் பிட்காயின் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த பிட்காயினோட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இட் நீட் அ பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டேஷனல் டு ரன் த மைனிங். அந்த மைனிங் பண்ணி அந்த கிரிப்டோவை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நிறைய சிபியூல ரன் பண்ண முடியல. ஓகே, அப்போ ஒரு கேம் விளையாடுறவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா சிபியூல ரன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவரோட ஓன் கம்ப்யூட்டர் கேமிங் கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் மைனிங் ஸ்பீட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்போ அவர் ஈவெண்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே, கிரிப்டோ கரன்சிக்கான மைனிங்கை சிபியூல பண்ணாதீங்க, நம்ம இருக்க NVIDIA GPUல பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் தான் அந்த பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ வேர்ல்டு வைட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் சரி அப்போ GPU இருக்கு இதில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னா மைனிங் நடக்குது. ஸோ அப்போ அந்த பிட்காயினை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுற டீம் வந்துன்னா இதை வெரிஃபை பண்ணுறது டீசென்ட்ரலைஸ்டாக நடக்குது, நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் இன்சென்டிவ் ஃபார் அவங்க என்ன இன்சென்டிவ், அவங்க எந்த ஒரு இன்சென்டிவ் இருக்கு. ஸோ தே டோல்ட் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மைனிங் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 1 பிட்காயின் ஆர் 0.5 பிட்காயின் அப்படின்னு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறாங்க. இவங்க எல்லாருமே மைன் பண்ணுறாங்க, இன்சென்டிவ் வருது, ஆனால் இந்த பிட்காயினுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரிசர்ச் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்கிட்ட 200 பிட்காயின் இருக்குப்பா, ஆனால் அதை வச்சு வெளியே போய் ஒரு காஃபி கூட குடிக்க முடியாது. பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் ஹேவ் அ வேல்யூ. தென் there are small network of people. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் XP வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் XP யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நாளையில இருந்து அதோட கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டியை நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறோம், எல்லாரும் மேண்டேட்டாக விண்டோஸ் 7க்கு போயிருங்க. விண்டோஸ் XP வச்சிருந்தா ஸ்கூலோ காலேஜோ பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு த்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா we are not responsible. ஓகே, விண்டோஸ் 7 வச்சிருக்கவங்க மட்டும் தான் நாங்கள் இன்னும் சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறோம். இந்த ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இது ஒரு ரூலாக வச்சுட்டு விண்டோஸ் XP வந்து மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன், பேங்க், இவங்கெல்லாம் வந்து they never want to upgrade the system. ஓகே, இவங்க இந்த பர்டிகுலர் XP சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு வல்னரபிலிட்டி வச்சு they have sent a ransomware to every சிஸ்டத்தில் ransomware கொண்டு போயிருக்காங்க. இப்போ ransomware வந்துச்சு, நாளைக்கு பேங்க் போய் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, பேங்க் கேட்டால் pay me bitcoin, otherwise you can't unlock the system வருது. பிட்காயின்னா என்னன்னே தெரியாது. ஓகே, நீ பே பண்ண வெறும் 5 பிட்காயின் பே பண்ணு, 1 பிட்காயின் பே பண்ணணும்னு வருது. பிட்காயினை பே பண்ணுறதுக்கு கிரெடிட் கார்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது வருது. ஓகே, ஸோ யாருக்குமே தெரியல, பட் சிஸ்டம் டேட்டா எல்லாமே லாக் ஆனோன்னு எவ்ரிஒன் ஸ்டார்டட் பர்ச்சேசிங். ஓகே, இப்போ தான் முதல்ல இந்த பிட்காயினுக்கு ஒரு US டாலரோட வேல்யூ அசோசியேட் ஆகுது. ஓகே, அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிட்காயின் வந்து ஒரு கரன்சி, அது இந்த மாதிரி இதில் நிறைய பிரிண்ட் பண்ண முடியாது, கோல்டுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்ற the information is passed everywhere. ஸோ இந்த இது நடக்கும்போது when people realize that பிட்காயின் ஒன் பண்ணால் அது வந்து நிறைய எக்கனாமி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா NVIDIAவோட GPU வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. நம்மளும் அந்த கான்ஃபரன்ஸில் யார் வந்து இந்த பிட்காயினை வச்சுட்டு டீ கூட வாங்கி குடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னானோ அவர் வந்து ஒரு ஐலாண்டே வாங்கிட்டாரு. பிகாஸ் he has a lot of bitcoin. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக பிட்காயினோட இது போகும்போது எவ்ரிவேர் த GPU presence is increased. ஓகே, இங்கே தான் இந்த ஏஐயோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது. அதனால வரைக்கும் சிபியூவில் ஏஐ ரன் பண்ணி மாடலை ரன் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்க இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் GPU இருக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்க்கும்போது அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது GPU. ஸோ நார்மல் மிஷின் லேர்னிங் மாடலில் இருந்த உலகம் கம்ப்ளீட்டாக ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கு மூவ் ஆச்சு. ஓகே, தென் ரிமைனிங் அண்ட் ஆல் வி நோ ஹவு இட் வாஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ட் அப்படின்ட்டு. இதுதான் ரியல் ஸ்டோரி. நம்ம ஒரு 2030 அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை முன்னாடி அச்சீவ் பண்ணதுக்கான ரியல் ரீசன் இந்த பிட்காயின். NVIDIA வந்து கிவ் அப்பே பண்ணலை. ஆல் திஸ் பிக் கம்பெனி வில் டீஸ் தம். என்ன ஏதாவது ஒரு டொமைன் எடுத்து பண்ணு, இல்லை கேமிங் கன்சோல் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. அவன் வந்து கிவ் அப்பே பண்ணாமல் ஐ ஹாவ் அ ஃபியூச்சர் அப்படின்னு. இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டோட $4 trillion கம்பெனி NVIDIA, ஆல்மோஸ்ட் த GDP ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, ஸோ ஒன் ஃபவுண்டர், ஒன் விஷன், லாங் டேர்ம் அதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கான ரிவார்ட் வந்து he now received it. Yeah, this is a story behind how this AI started. Yeah. So just to add, இன்னொரு பார்ட் வந்து டேட்டா. ஸோ இந்த ரீசன்ட் 10 years என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம எல்லாரும் சோஷியல் மீடியா வந்தோம். ஸோ மெஷின் லேர்னிங் இருக்க மேஜர் சேலஞ்ச் என்னன்னா டேட்டா சயின்ஸ்.
நாமளே கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு தமிழ் டிஸ்கஷன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தமிழ்ல ஃபேஸ்புக்லேருந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து ட்விட்டர்லேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். டேட்டா வந்து ஒரு சைட் ரெடிட் மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம், இங்கே ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் திங்ஸ். ஸோ இந்த டேட்டா செட்ஸும் ரெடிலி அவைலபிள். ஒன் சைட் அந்த பவர் கம்ப்யூட் இவ்வளோ கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கான பவர், அதர் சைட் அதை ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கான டேட்டா செட். ஸோ ரெண்டும் கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆச்சு. 2010 தான் சோஷியல் மீடியா ஜாஸ்தியாக யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது. 2022 we got a powerful AI models. Yes, exactly. So very great answer. இதுக்கு மேலே புரிய வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். From steam engine to AI and பிட்காயினோட எவல்யூஷன் ஆஃப் பிட்காயின். ஸோ வெரி இதுக்கு மேலே கிளாரிட்டியாகவே ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் ஹால் would appreciate. ஒரு நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன் கூட கொடுக்கலாமே. Yeah. So moving on to next question. So thinking add on to that. So I just why AI for startups? The question first like so why startups edukkaga AI? What is the need for startup to use the AI? Then another thing is to add on to that. Why as a entrepreneur, so what actually need to build an AI? So from where the entrepreneur should start for building an AI? So some more on technical kind of thing. So you can give your thoughts. So global இன்னைக்கு அக்ரி செக்டர்ல இருக்க ஒருத்தர் கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் என்ன? மேன் பவர். ஸோ ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணுறீங்க, ப்ராப்ளம் என்ன? மேன் பவர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு மேன் பவர். ஏன்னா வந்து நம்ம இதை வந்து ஆஸ்பிரேஷன் சொசைட்டியாக மாறிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து யாருமே வந்து 8 hours ஒர்க் பண்ணுறது ரெடியாக இல்லை. எல்லாருமே நம்மளோட ட்ரீம் ஜாப் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ட்ரீம் ஜாப் என்னன்னா ஒரு டிராவல் லாகர் ஆகுது. நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போயிட்டு எல்லா ஹோட்டல்ஸ் போகிறது, எல்லா ஊருக்கு போகிறது, இதுதான் நம்மளோட ட்ரீம் ஜாப். யாருமே இங்கே இருக்கிற இவ்வளோ பேருக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஈவன் 40s இருக்கவங்க கூட ஈவன் அ சான்ஸ் நமக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே நானும் இஃபான் ஆகிடுறேன், நானும் வந்து மதன் கௌரி ஆகிடுறேன்றது தான் நம்மளோட ட்ரீம் ஜாப். ஏன்னா அந்த லெவல் ஆஃப் இருந்தார். இன்னைக்கு வந்து 8 hours நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், சாட்டர்டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு இந்த மேன் பவர் ஷார்டேஜ் இஸ் ரியல். ஏன்னா சொசைட்டி வந்து ஆஸ்பிரேஷனில் மாறிடும், நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ இந்த மேன் பவர் நீட்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ், இது வந்து அகைன் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் இல்லை, அக்ராஸ் ஆல் இந்த ஷிஃப்ட் வந்துச்சு. ஏஐயும் ஒரு சைடுல இருந்து வந்து ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கான ஏஐக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இல்லை ட்ரெடிஷனல் எஸ்டாப்ளிஷ் கார்பரேஷன்ஸ்க்குலாம் என்னன்னா அவங்க லெகசி சிஸ்டம்ல இருந்து இது ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஈஸிலி வி கேன் பிளே. இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது கம்யூனிகேஷன் என்கேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இங்கே கம்யூனிகேஷன் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப்டெஸ்க் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எவ்வளவோ கிட்டத்தட்ட 20 years old சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங்கான ஆட்டோமேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் ஏற்கனவே எல்லாமே இருக்குது. பட் அவங்களால வந்து இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ பவர்ட் நேட்டிவ் ஏஐயான ஒரு பவர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எடுக்கிற டைமை விட நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாக திருநெல்வேலியிலேருந்து இருந்துட்டு ஒரு 10 பேர் அவங்களுக்கு ஏஐ பற்றி என்னோட ஆஃபீஸில் இருக்க பல பேருக்கு நான் ஏஐ ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறதே இல்லை. ஏஐனா ஏதோ ஒன்று சும்மா அவ்வளோதான், பட் ஜஸ்ட் யூஸ் திஸ் மாடல் கிவ் த அவுட்புட் அவ்வளோதான். அந்த லெவல் ஆஃப் இது பயமுறுத்தாமல் அவங்களை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சா they'll be able to do that. இன்னைக்கு யூஎஸ்ல சிலிக்கான் வேலியில் இன்னைக்கு ஒரு மாடல் லான்ச் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே திருநெல்வேலியிலேருந்து நாங்கள் எங்களோட சிஸ்டமில் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியுது. ஸோ இது நடக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கம்பெனிஸை விட நம்ம அவுட் பீட் பண்ண முடியும் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்பா. ஸோ இட்ஸ் அ ரைட் டைம். நீங்கள் எந்த டொமைன்ஸில் இருந்தாலும் சரி, அது நாட் நெசர்லி த பியூர் டெக்காக இருந்தாலும் எந்த டொமைனில் இருந்தாலும் சரி, அந்த டொமைனில் என்ன ப்ராப்ளம், ஆட்டோமேஷன்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், அது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன். அதனால தான் இது வந்து பெஸ்ட் டைம் டு பி இன் ஸ்டார்ட் அப். லக்கிலி இங்கே ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் இப்போது ரீசென்ட்லி வி வென்ட் டு ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ட்ரிப் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே கொடுக்குற ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸை யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன நினைப்போம்னா டெவலப் கண்ட்ரீஸில் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம ஒரு டீம் போயிருப்போம். பட் நம்ம இங்கே இருக்கிற அவைலபிலிட்டி ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸும் ஸ்டார்ட் அப்கான எக்கோ சிஸ்டம் சப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நம்ம 10 times அகடாக இருக்கும். ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் ஃபண்டுக்கு அங்கே நான் ஒரு வெல்கம் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வெல்கம் பேக்கேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 3 months ஒர்க் ஸ்பேஸ் தரேன் வெல்கம் பேக்கேஜ். தென் ஒரு இவ்வளோ இது வந்து இனிஷியல் ஃபண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ நீட் டு ரீஇன்வெஸ்ட் இன் தேர் ஓன் கம்பெனி அப்படின்றது மாதிரி ஒரு வெல்கம் பேக்கேஜ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி காலேஜ் ஆஸ் அன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நீ இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது நீ எடுத்துக்கோ, நீ இங்கே என்னோட கம்படிஷன் சிஸ்டம் இருக்குது நீ எடுத்துக்கோ, நீ பில்ட் பண்ணு. ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் நமக்கு வந்து என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் ரெடினஸ் வந்து மற்ற டெவலப் கண்ட்ரிஸை விட நம்ம ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ பெஸ்ட் டைம். ஸோ ஒரு சைடு யூ ஹேவ் அ டெக்னாலஜி, இன்னொரு சைடு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ இதை விட பெஸ்ட் டைம் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. So great, yeah. So one more thing, so to add on to you, so sir சொல்லும்போது rightly he said that it makes efficient
அதை ஒர்க் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுது. கூடவே சொன்னார் மேன் பவர். ஸோ மேன் பவரை குறைச்சிருமா, ஸோ நாளைக்கு மேன் பவரே வேணாமா. ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் ஆன்சர் ஃபார் தேட் ஆல்சோ. அதை வந்து ஒரு R&D பண்ணி டெவலப் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகிறது ஒரு 2 year டைம் லைன். ஓகே, ஆனால் ஏஐயால் வந்து என்னென்னா அது ஒரு 2 weeksல பண்ண முடியும். ஓகே, அதாவது ஸ்டார்ட் அப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெயில் ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு 2 year வெயிட் பண்ணி நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிறத விட 2 weeksல ஆகிறது இஸ் பெட்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து ஏஐ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் அஸ் அ கம்பெனியாக நான் எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணால், நாங்கள் ப்ரெக்னென்ட் வந்ததுக்கு நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு 2 yearsக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ ஹாவ் அ பேபி கேர்ள். என்னோட பாப்பா வந்து நான் தான் நைட்டு பார்த்துக்குவேன். அவங்க திடீர்னு நைட்டு வந்து அழுவாங்க. எதுக்கு அழுகிறாங்க அப்படின்றது தெரியாது. நான் என் ஒய்ஃபை போய் கூப்பிடுவேன், திடீர்னு பாப்பா அழுகிறாங்க அப்படின்றப்போ என் ஒய்ஃப் வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகே, ஃபீட் பண்ணாலும் திடீர்னு சம்டைம் வாமிட் எடுப்பாங்க, ரொம்ப அப்நார்மலாக அழுவாங்க. ஸோ நியூ பேரண்ட்டாக வந்து எங்களுக்கு ஏன் அழுகிறாங்கன்னு தெரியாது. ஒரு 3 மணிக்கு என் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போய் உட்காந்து, இப்போ டாக்டர் என்ன சொல்லுவார்னா, நீங்கள் பர்ப் பண்ண மறந்துட்டீங்க, இதை பர்ப்புக்கான அழுகுது குழந்தை, நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபீட் பண்ணிட்டீங்க, அது முதுகில் நல்லா தட்டி விட்டுருந்தா தான் அது டைஜஸ்ட் ஆகும், அது நெஞ்சிலே இருக்கிறனால குழந்தை ரொம்ப அழுகுது, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறனால. அப்போ என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க, இந்த குழந்தை அழுகிறதுக்கு பதிலாக வாயை திறந்து அம்மா எனக்கு வயிறு பசிக்குதுமா, அம்மா எனக்கு பர்ப் பண்ணி விடுமா, அம்மா எனக்கு தூக்கம் வருதுன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புட்டன ஐடியா. ஸோ அப்போ நான் யோசிச்சது என்னன்னா, ப்ராக்டிக்கலாக இது பாசிபிளா, குழந்தையோட அழுகையை வந்து நம்மளால் லாங்குவேஜை மாற்ற முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்டர்நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணும்போது வாட் ஐ காட் இஸ் யூனிவர்ஸாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தையும் 6 மாதம் 5 பேட்டர்னில் தான் அழுவுங்க. ஒன்று வந்து ஹங்கிரிக்காக, இன்னொன்று வந்து தூக்கத்துக்காக, வயிறு வலிச்சிச்சுன்னா. அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, எப்பப்பெல்லாம் என் குழந்தை அழுகுதோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ ஐ பில்ட் அ மாடல். இந்த மாடல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹங்கிரிக்காக அழுகுது அப்படின்னா இந்த பேட்டர்னில் அழுகும். இதுதான் ஹங்கிரிக்கான பேட்டர்ன். இதுவே ஸ்லீப் அப்படின்னா திஸ் இஸ் a ஸ்லீப்கான பேட்டர்ன். ஓகே, இப்போ வயிறு வலிக்குது அப்படின்னா, டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா யூ see the volume is high. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஒரு ஏஐ மாடல் பில்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன ஆப் மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டேன். எப்பப்பெல்லாம் என் குழந்தை அழுதுனா சி கேன் ரெக்கார்ட் இட் ரியல் டைமில். அதை மெயில் வாய்ஸாக ஃபீமேல் வாய்ஸாக செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை சொல்லிடுறேன், அம்மா எனக்கு வயிறு பசிக்குது, அம்மா இப்போ தான் நீ எனக்கு ஃபீட் பண்ண, திருப்பி என்னை ஃபீட் பண்ணாத, எனக்கு நீ போட்டிருக்க டைப்பர் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத லைவாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிடும். ஸோ இது அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்பாக என்னால் 2 year R&D பண்ணியிருந்தேன்னா திருப்பி என்கிட்ட குழந்தை வந்திருக்கும், என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, க்ரை அனலைஸ் பண்ணுறியா, 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்பாக எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் 2 weeksல இதை ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு லேபர் வார்டில் குழந்தை பிறந்தாலும் அதில் ஃபஸ்ட்டு க்ரையை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தை உலகத்துக்கு செல்லக்கூடிய மெசேஜ் என்ன அப்படின்றத we are decoding it. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா, நிறைய இடத்துல ரூரல் வில்லேஜஸில் அங்கே பீடியாட்ரிஷியன் இருக்க மாட்டாங்க. குழந்தை பிறந்தோடனையும் இப்போ நல்ல ப்ரீமியமான ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்கன்னா லேபர் வார்டில் கைனகாலஜிஸ்ட் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்தோடனையும் பீடியாட்ரிஷியன் தான் க்ரையை லிசன் பண்ணுவாங்க, பேபியை பார்ப்பாங்க, பேபிக்கு ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா, ப்ரீத்திங் பண்ணுறதுல பிரச்சனை இருக்கான்றதெல்லாம் பீடியாட்ரிஷியன் பார்ப்பாங்க. ஆனால் ஒரு ட்ரைபல்லையோ ஒரு வில்லேஜ் லொக்கேஷன்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா பீடியாட்ரிஷியன் இருக்க மாட்டார். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அங்கே இருக்கிற அந்த ஆயாட்ட கொடுத்துருவோம் இந்த ஆப்பை, குழந்தை பிறந்தோடனே அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க. எங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ணி அப்நார்மாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு அனுப்பிடும். ஓகே, இந்த லொக்கேஷனில் பிறந்திருக்க குழந்தைக்கு வந்து ப்ரீத்திங்கில் பிரச்சனை இருக்குது, அல்லது குழந்தையோட ஃபேஸில் வந்து ஜாண்டிஸ்க்கான இது விசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து 108 ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி அந்த குழந்தையை பிக் பண்ணி NICU நிக்கில் போட்டு we could able to save lot of baby. ஸோ சின்ன இனோவேஷன் பண்ணோம், ஆனால் அதோட அவுட்கம் இம்பாக்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் இப்போ இது வந்து கூகுள் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூஸ் கேஸ் ஆஃப் ஏஐன்னு ஃபீச்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ கெட் அ சான்ஸ் டு மீட் த தாமஸ் குரியன் அந்த குளோபல் லெவலில் இருக்கிற டீமை மவுண்டன் வியூ ஆஃபீஸில். இப்போ வந்து எங்கே வந்து ஏஐ பற்றி சொன்னாலும் எங்களோட வீடியோவை அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. கூகுள் மேட் வீடியோ அவுட் ஆஃப் இட். எதுக்கு அப்படின்னா, பியூரோக்ராட்ஸுக்கோ பாலிசி மேக்கருக்கோ ஏஐனா என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது, இந்த வீடியோ போட்டு காமிச்சிடுறாங்க. இதை பார்த்தோன்னே பாலிசி மேக்கர் புரியுது, ஓ அப்போ என் பேர் குழந்தையோட தான் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாமா, ஸோ இதுக்கு தான் ஏஐ யூஸ் ஆகுதா அப்படின்ட்டு. ஸோ அஸ் அ பிக்கர் கம்பெனிக்கும் என்ன அப்படின்னா, இது கூகுளால் பண்ண முடியும், பட் ஏன் வந்து அவங்களால பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னா, பிகாஸ் தே ஆர் ஸோ பிக் டு ஃபெயில். Okay, for a small company, as a startup, we are the good companies to start using AI. ஏன்னா we are ready to fail. ஆனால் பிக் கம்பெனியால் பண்ண முடியாது. ஒரு சின்ன ஏன் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அவனால் மிகப்பெரிய ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ண முடியும், பட் ஏன் பில்ட் பண்ணாமல் ஓப்பன் ஏஐ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கான்னா, ஏஐனால நாளைக்கு ஒரு பாலிசி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓப்பன் ஏஐ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா ஒரு கார்ப்பரேட்டில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் மைக்ரோசாஃப்ட்டில் இருக்குது. நாளைக்கு ஏஐனால ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதுக்கு லாசூட் வந்துச்சுன்னா, த மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் a $1 trillion கம்பெனி ஹேஸ் டு பி க்ளோஸ்டு.
ஓகே. ஆனால் ஓப்பன் ஏஐ மாதிரி கம்பெனியோ சின்ன கம்பெனியோ ஏஐயால் ஃபெயிலியர் ஆனாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் இது. அதனால தான் இட்ஸ் ரைட் டைம் ஃபார் ஸ்டார்ட் யூசிங் ஏஐ ஆன் தர் ப்ராடக்ட் சொல்யூஷன்ஸ். யா, தேங்க்யூ. Yeah, well said. Actually, another round of appreciation you can give. Yeah. So with the live demo and live sharing the live experience, this is what you people can get from this discussion. Moving on to next question, next thing, that is what is going to be the future of this AI? So after next, if you see after next 3 to 5 years or next within 10 years, how do you see this AI evolving for startups and this enterprise? So what will be the fundamental change after next 5 years, and what will remain the same? So over to you, sir. Yeah. we pitch. ஸோ இனிஷியல் ஃபண்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அது மாடல் எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் பில்ட் அன் MVP ஈவன் வித் $0. ஏன்னா அவ்வளவு ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, அவ்வளவு ஃப்ரீ ஆஃபரிங்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் அ டேட்டா பேஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு சூப்பர் பேஸ் டேட்டா பேஸ் இருக்கு, ஆர் ஹேங்கோ இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கு, ஆத்லஸ் சர்வீசஸ்க்கு இமீடியட்டாக இருக்கு. ஒரு ஏஐக்கே வந்து நிறைய சர்வீசஸ் ஃப்ரீ சர்வீசஸ் இருக்கு. நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணி ஒரு என்டையர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு MVP பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா ஒரு MVP-யை வித் $0 காஸ்ட் நீங்கள் பில்ட் பண்ணிட முடியும். ஸோ வித் நீங்கள் ஐடியாவிலேருந்து ஒருத்தர் பிச் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு MVP-யோட ஒரு இன்வெஸ்டரையோ இல்லை உங்கள் கஸ்டமரையோ டார்கெட் கஸ்டமருக்கு மார்க்கெட் வேலிடேஷன் போகிறதுக்கும் இருக்கிற ரியல் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே பர்சனல் யூஸ் கேஸ்லேயே தான் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக எனக்கு பெரிய டஃபஸ்ட் திங் என்னென்னா சண்டே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் அல்லது கஸ்டமர் ஏதாச்சும் நியூ ரெக்வஸ்ட் கேட்பாங்க. அன்னைக்கு நம்ம எம்ப்ளாயி டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நாமும் எம்ப்ளாயி இருந்தால் வந்திருக்கோம், நமக்கு தெரியும் சண்டே மார்னிங் நமக்கு நம்ம மேனேஜர் கால் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ திட்டுவோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம கண் முன்னாடி அந்த எல்லாமே ஞாபகம் வரும். ஸோ யூஸ்வலாக இன்றைக்கி என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் கால் நான் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த என்டையர் திங்கை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஏஐக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். ஏஐ வந்து அந்த ஃபிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கஸ்டமருக்கு மட்டும் டிப்ளாய் பண்ணி இமீடியட்டாக வித்தின் 1 hour டிஸ்கஷன் அந்த கஸ்டமருக்கு நமக்கு அதுக்கு ஃபிக்ஸ் கொடுத்துட்றோம். கஸ்டமர் வேலிடேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ஓகே இதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன், இதை எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு வித்தின் 1 day என்டையர் டெவலப்மெண்ட் நடந்தது. ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் இந்த ஃபாஸ்ட் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் வந்து வேற ப்ரீவியஸாக நம்ம இப்போ நான் அட்லீஸ்ட் 20 years ஆஃப் இதில் இருந்திருக்கேன். இவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லை இந்த ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஒரு MVP ரெடி பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்ததே இல்லை. ஸோ அகைன் அது நமக்கு இந்த ஜெனரேஷனுக்கு கிடைச்ச ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தட்ஸ் ஒன் திங். தென் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஏஐ அகைன் ஆப்வியஸாக வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாடல்ஸ் லாஸ்ட் 2022 வந்த மாடல் 23 வந்த மாடல் இன்னைக்கு பயங்கர அவுடேட்டட் மாடலாக இருக்குது. ஏஐயோட இந்த ஒவ்வொரு மாடலோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 2 months. ஸோ GPT ஓப்பன் AI ஒரு வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா கிளாட் ரிலீஸ் பண்ண 2 monthsல அந்த மாடல் பயங்கர அவுடேட்டட் மாடலாக இருக்குது, ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறோம். அடுத்த 2 monthsல ஜெமினை ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க, அடுத்ததுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த மாடலே வந்து 2 months அவ்வளோ 2 monthsக்கு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு பீரியடில் சேச்சுரைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அந்த டொமைனில் இஃப் யூ கேன் பில்ட் ஒரு மீனிங்ஃபுல் ப்ராடக்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டில் இருக்கிற இஷ்யூஸை ஆட்டோமேட் பண்ணி நீங்கள் பில்ட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா யூ வில் பி த கிங். எப்படி வந்து .comக்கு முன்னாடி இருந்த ஏரியாஸில் .com கம்பெனிஸ் எப்படி பூஸ்ட் ஆச்சோ அது மாதிரி இந்த ஏஐ கம்பெனிஸ் வில் ஹேப்பன். ஸோ அது அஸ் அன் இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஜாப் கட் ஆகுமா அப்படின்னா the existing study says that 70% of job roles is going to change. ஆனால் ஜாப்ஸ் வந்து அடிஷ்னல் ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும். யாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு டெக்னாலஜி பூமாக இருக்கிற பீரியடில் எப்படி ஜாப் கட் ஆகும். ஆனால் எக்ஸிஸ்டிங்காக நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தான் இருப்பேன், நெக்ஸ்ட் 10 years சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தான் இருப்பேன்னா ப்ராப்ளி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ரோலே இல்லாமல் போயிடும். A new role will obviously evolve. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஏஐக்கான அசிஸ்டண்ட் ஏஐ மேனேஜ் பண்ணுற ஏஐ ப்ரோக்ராமராக இருக்கலாம், அது மட்டும்தான் உங்களோட ரோலாக இருக்கும். வேறு எதுவுமே நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் லைன் கோட் கூட பண்ண தேவையில்லைன்ற ரோல் தான் மாறும். அதனால ஜாப் கட்ஸ் இருக்காது, ஜாப் ரோல் சேஞ்ச் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ ஐ திங்க் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஏயும் வேலை பார்க்கும், நீங்களும் வேலை பார்ப்பீங்க, அது ஒரு கோ எக்ஸிஸ்டன்ட் மாடலில் இருக்கும். ஏஐ எந்த மாதிரி ரோல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எதுக்கு வந்து எமோஷ்னலாக இருக்கிறவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாதோ அந்த மாதிரி ரோலை ஏஐ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட் இருக்காரு, காலையில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்திருக்காரு,
ஓகே, பயங்கரமாக சண்டை போயிருக்கு காலையில். இப்போ வந்து அங்கே உட்காந்துருக்காரு. இப்போ அவங்களோட செக்ரட்டரி சொல்கிறாரு, இந்த கண்ட்ரி வந்து நம்மளை ரொம்ப தப்பாக பேசுகிறான் அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் எமோஷனல் ஆயிடுவார். உடனே அந்த பிரசிடென்ட்டை போய் தூக்கிட்டு வாங்கன்றவார். ஓகே, ஸோ ஈ இஸ் டேக்கிங் எமோஷனல் டிசிஷன். ஓகே, ஆனால் இந்த மாதிரி எமோஷனல் டிசிஷன் எடுக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக ஏஐ ரீப்ளேஸ் ஆகும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரீப்ளேஸ் இருக்குது. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லையும் வந்து எமோஷனலாக டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னவோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஃபியூச்சரில் வந்து இப்போ ஈலன் மாஸ்க் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அஸ் அ ஹியூமனிட்டி நம்ம யாருமே வேலை பார்க்க தேவையில்ல. ஓகே, ஏஏ வேலை பார்க்கும், ஏஏ எல்லாம் பண்ணிக்கும், நம்ம வீட்டில் இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்றாரு. ஸோ இது எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்னேஷ் நான் சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த இன்வென்ஷன் நடக்கும்போது தான் நம்ம 9 to 5 ஜாபுக்குள்ளே வந்தோம். அது வரைக்கும் 9 to 5 ஜாப் கிடையாது. ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு முன்னாடி யாராவது பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ 9 to 5 ஜாப். ஓகே, நம்மளுக்கு பிடிச்சா வேலை பார்ப்போம், வயலில் போய் உட்காந்துருப்போம், இப்படி தான் இருப்போம். லைஃப் வில் பி வெரி ஸ்மூத், வெரி ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கும், வெரி ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கும், ப்ராக்ரெசிவாக போயிட்டுருக்கும். பொங்கல் ஹாலிடேன்றது 1 month இருக்கும், 1 day இருக்காது, ஆர் 2 day இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஈலன் மாஸ்கோட ப்ரிடிக்ஷன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, வி மே கோ டு தட் டைப் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, ஏன்னா எங்களோட நாங்கள் ஒரு மாடல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போதும் அதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் அட்டாச் பண்ணி விட்டுற மாதிரி. ஓகே, பிறந்த அடுத்த நாள்லேருந்து அது வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, பால் பவுடர் வேணுமா, எல்லாம் வேணுமா, எங்கே வேலை பார்த்து சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கோம். அப்பா மட்டும் சொல்லிடுறோம், நீங்களாம் எனக்கு சம்பாதிக்க தேவையில்ல, ஸ்கூல் படிக்கிறதெல்லாம் ஏஜென்ட் பார்த்துக்குவார் அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் கால் யூனிவர்சல் குளோபல் இன்கம். ஓகே, ஒரு ஏஜென்ட் உங்களோட ஒரு அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஓகே, அது மணி மேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மணி அது பிட்காயினில் கூட வச்சிருக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் மெயினாக என்ன பண்ணணும்னா ஹியூமனிட்டிக்கு போக ஆரம்பிச்சிருங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் 30 years, திஸ் இஸ் வாட் த வேர்ல்ட் இஸ் ப்ரெடிக்டிங். ஓகே, 30 years வேர் வி வில் கோ இஸ் வில் ரீஸ்டார்ட் அவர் இன்ஜின். ப்ரீவியஸ் டு த ஸ்டீம் இன்ஜின் ஏராக்க போயிடுவோம். த லைஃப் வில் பி மோர் ஸ்மூத்தர். வி ஹாவ் மோர் டைம் டு டாக். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஹே இந்த சாப்பாடை நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணல, வீட்டில் பண்ணி செஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஷன் போகும். தட் இஸ் வாட் த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு. ஓகே, ஹே இந்த தக்காளி வந்து நான் வால்மார்ட்டில் வாங்கல, இதுங்க வீட்டு பின்னாடி நான் பண்ண தக்காளி. ஓகே, அதோட ப்ரைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் வேர் அஸ் அ ஹியூமனிட்டி வி வில் எவால்வ், ரீஸ்டார்ட். ஸோ என்ன பண்ண போகுதுன்னா, நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணமோ அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். தட் இஸ் வேர் எவ்ரி இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். ஓகே, நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற மோடெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்மான மாடல். நான் சொன்ன மாதிரி கோ எக்ஸிஸ்ட் தான் ஆகும். அடுத்த ஒரு 5-10 yearsக்கு ஏஐ வில் கோ எக்ஸிஸ்ட் வித் தஸ். வேர் எவர் த எமோஷனல் டிசிஷன் ஹேஸ் டு பி டேக்கன், ஏஐ வில் ரீப்ளேஸ் இட். ஓகே, ஸோ நான் என்னோட ஒய்ஃப்ட திட்டு வாங்கிட்டு வந்தால் கூட என்னோட டிசிஷன் மேக்கிங்கில் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா ஏஐ தான் டிசிஷன் எடுக்க போகுது. ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஏன்னா என்னோட டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ், என் ஒய்ஃப்ட நல்லா பேசிட்டு வந்தேன்னா என்னோட டிசிஷன் மேக்கிங் வேற மாதிரி இருக்கும், திட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். காலையில் கார் டிரைவ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அன்னைக்கு என்னோட பிஸ்னஸ் டிசிஷன் மாறும். ஓகே, இந்த மாதிரி க்ரூஷியல் எமோஷனல்லெஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் ஃபுல்லாக ஏஐ யூஸ் ஆகும். ஏஐ கவர்னன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ரோலை ப்ளே பண்ணுன்றாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ அண்ணா தான் சிஎம்னு வச்சுக்குவோம். அண்ணா வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, பொங்கலுக்கு எல்லாருக்கும் 5000 ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஸ்கீமை கொண்டு போயிட்டாரு. ஓகே, மொத்தம் வந்து 1.5 கோடி ரேஷன் கார்டு இருக்குது. 1.5 கோடி ரேஷன் கார்டுக்கும் 5000 ரூபா கொடுக்குன்ற ஸ்கீமை கொண்டு போயிட்டாரு. ஆனால் இந்த ஸ்கீமை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது யாருன்னா அனதர் ஹியூமன். ஓகே, அண்ணாக்கு கீழே இருக்கிற டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர் சொல்லிட்டாரு நம்ம ஒரு அதில் ஒரு 10 கட்டை எடுத்து வச்சுக்கோன்னு அவங்க எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கடுத்த லெவலில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம ஒரு 5 கட்டை எடுத்து வச்சுக்கோம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டு கடைசியில் பெனிஃபிஷியரி ரீச் ஆகும்போது 20% தான் ரீச் ஆகும், 80% ரீச் ஆகும். இப்போ இந்த இடத்துல ஏஐ வில் கம் இன் டு த பிக்சர். ஏஐக்கு ஃப்ரெண்டும் கிடையாது, ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது, சொந்தக்காரனும் கிடையாது. ஓகே, நீங்கள் டிசிஷன் எடுத்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு 1.5 crore ரேஷன் கார்டு எல்லாத்துக்கும் டைரக்ட் டு பெனிஃபிஷரி பண்ணிடுற அப்படின்னா, ஏஐ ஒரு கால் ட்ரிகர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணும், நீ உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் இருக்கானா அப்படின்ட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு, தட் இஸ் வாட் இட் ட்ரை டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி. ட்ரான்ஸ்ஃபர் மணி பண்ணவனையும் உண்மையிலே அவன் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருச்சா, அவன் அந்த மணியை என்ன பர்பஸுக்கு எங்கே ஃபோன்பே பண்ணா, ஜிபே பண்ணான்னு ட்ராக் பண்ணிடும். ஓகே, அதை போய் டாஸ்மார்க்கில் கொடுத்தானா, இல்லை அதை வச்சு ஏதாவது உருப்படியாக ஃபேமிலிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணா அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணும். இதுதான் வந்து ஈலன் மாஸ்க் வந்து டோஜில் பண்ண ட்ரை பண்ணது. ஓகே, ஈலன் மாஸ்க் வந்து பென்ஷன் ஸ்கீமை ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணும்போது அவரோட ஃபுல் ரிப்போர்ட்டில் இருந்தது எல்லாமே எல்லா பென்ஷன் பர்சனும் 150 years old, 180 years old. அவர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்டது தான், 180 years old பர்சன் யூஎஸில் வாழ்றது பெரிய விஷயம், நம்ம அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு. ஓகே, ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் சிஸ்டத்தில் கோயிங் டு பி ஹாவ் அ பிக் ரோல் இன் அப்கமிங் இயர்ஸ். தேங்க்யூ, வெல் சார். ஸோ நான் இப்போ வந்து நம்ம ஏஐ மோடுக்கு மாற போகிறோம். சாட் ஜிபிடியில் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு கிவ் ப்ராம்ப்ட் தட் we can shorten this thing into 1 minute. Yeah, thanks for understanding. Okay, now I am going to cut short the question, 2 questions into one. 2 questions வந்து நம்ம AI mode answer பண்ணிப்போம். So here, so one is as when we want to the scale this AI, so what are the barriers the startups will face
while scaling up this AI. And the second thing is, and the final question is, as a policy maker from my side, I am asking, so what do these startups and these entrepreneurs, the enterprise, they need from the government or from the state government or the national policy makers? So what do you really need? So both questions you can answer. So we have, you can answer also. Yeah. Sure. Okay. So immediately, at least, from an India அல்லது தமிழ்நாடு perspective, நமக்கான இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் மாடல்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடையாது. ஸோ பில்ட் பண்ண மாதிரி நம்ம இதில் அட்லீஸ்ட் இந்த நியர் நெக்ஸ்ட் 1 or 2 இயர்ஸ்க்கு நமக்கு பில்ட் பண்ணுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. பட் வி நீட் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் தட். இன்னைக்கு பட் ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸில் ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இன்னைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸு ஆன் டாப் ஆஃப் இட் ஒரு லேயர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கோ வி ஹாவ் த எபிலிட்டி டு டூ தட். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பாலிசியாக என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா வி நீட் டு ஹாவ் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஏன்னா அது அகைன் இன்னைக்கு வந்து எப்படி அந்த ஐபிஎல் தோனி மேட்சஸ்க்கு டிக்கெட் கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டான கஷ்டம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஜிபியூ சர்வர் கிடைக்கிறது. எவ்வளோ நீங்கள் காசு வச்சிருந்தாலும் சரி ஜிபியூ ப்ராப்பரான சர்வர் செட்டப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கவே கிடைக்காது, ஈவன் இஃப் யூ ரெடி டு பே. ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எனிவேஸ் தேர் ஆர் ஆல்ரெடி அ லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் அப்க்கான ஜிபியூ ஹார்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஹேவிங் எ ப்ரோக்ராம், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் 5 lakh வவுச்சர் தராங்க. அது மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. பட் இன்னும் இதுக்கான சப்போர்ட்டிங் செட்டப் வந்து வரணும். ஒன்று. செகண்ட் வந்து இன்னைக்கு இந்த வெஸ்டர்னைஸ்டு மாடல்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வெஸ்டர்ன் டேட்டா வச்சு இருந்தனால ஒரு பயஸ் இருக்குது. ஸோ இன்னும் வந்து நீங்கள் ஒரு எந்த இமேஜ் மாடலில் கொடுத்து ஒரு தமிழ் விமன் அப்படின்னா அந்த தமிழ் விமன் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஏன்னா அது வந்து ஒரு பயஸ்டு ஃபீச்சர் ஆக்சுவலாக. அது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்லி, பட் நீங்கள் தமிழ் விமென்னா அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். தமிழ் மென் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு மீசையை வச்சுட்டு, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டாக லிமிட்டட் டேட்டா செட்லேருந்து டெவலப் பண்ணனால. பட் அஸ் ஆண்டர்ப்ரனராக நாம வந்து டேட்டா செட்ஸ் ஆல்ரெடி டேட்டா செட்ஸ் கவர்மெண்ட் லாட் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நாம அதை வச்சு வி கேன் ட்ரை ஃபைன் டியூன் த எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸ். ஸோ இதுக்கு டேட்டா செட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவைலபிலிட்டி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கொடுத்தா இட் வில் பி பெட்டர். ஃபார் மீ லைக் என்னன்னா இப்போ நீங்கள் சாட் ஜிபிடி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நம்மளுக்கே தெரியாது இதெல்லாம் வந்து ஓவர் சப்சிடைஸாக ஓப்பன் ஏயோ ஜெமினேயோ பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை சாட் மெசேஜ் அனுப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஒரு நாள் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ்ட், அமௌண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் பவர் யூஸ்ட், அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிபியூ டோக்கனைசேஷன் யூஸ் வந்து ரொம்ப ஹியூஜ். ஓகே, அதை வந்து அவங்க வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல்கிட்ட இருந்து ஃபண்டு வாங்கி நம்மளுக்கு போட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா பெர்ப்ளெக்சிட்டி ப்ரொபோஸ்டு டு பை அ கூகுள் குரோம். ஓகே, அப்போ வக்கீல் லாயர் கேட்குறாரு, இப்போ உன் கம்பெனியோட வேல்யூஷனே $4 billion தான், கூகுள் குரோமோட வேல்யூஷன் $14 billion, ஹவு கம் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட்? ஓகே, பெர்ப்ளெக்சிட்டி சொன்னார், இப்போ வேல்யூஷன் தானே கூட்டணும், வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, யார் ஒரு ஆளுக்கு எது கொடுத்தாலும் உடனே வாங்குவோம் அப்படின்னா இந்தியன்ஸு, ஃப்ரீயாக கொடுத்தா மட்டும் போதும். ஓகே, இவர் என்ன பண்ணார்னா டேரெக்டாக வந்தார், ஏர்டெல் சிஇஓ கால் பண்ணார், இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏர்டெல் கஸ்டமருக்கும் பெர்ப்ளெக்சிட்டி ஃப்ரீ. ஓகே, 1 year ஃப்ரீ மாடல், நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து 20,000 rupees. ஓகே, ஃபினான்ஷியல் எக்ஸல் ஷீட் போட்டார். ஓகே, within a 2 weeks of time 100 million people downloaded Perplexity. அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு Perplexityன்னு ஒரு ஆப் இருக்குதே தெரியாது. ஓகே, 100 million people downloaded. அவரோட ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஜெக்ஷன் என்னன்னா 100 million people இந்த இயரில் நெக்ஸ்ட் இயர் கோயிங் டு பே $200 per month. ஓகே, அப்போ அவரோட ரெவன்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டார். 100 million people $200 month. கம்பெனியோட டோட்டல் வேல்யூஷன் $20 billion மாறிடுச்சு. இப்போ போய் வக்கீல்கிட்ட சொன்னார், என் கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் $4 billion $20 billion. ஸோ த என்டையர் வேர்ல்டு யூஸ் இந்தியன் பீப்புள் அஸ் இன்க்ரீசிங் த வேல்யூவேஷன். பட் இந்தியன் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்க ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்ன, இப்போ நான் டேரெக்டாக சாட் ஜிபிடியோ ஜெமினியோ யூஸ் பண்ணாமல் அவங்களோட ஏபிஐ யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணனா த அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஐம் இன்கொயரிங் இஸ் வெரி ஹியூஜ். ஓகே, அதை சப்சிடைஸே பண்ண முடியாது. ஏன்னா வி டோன்ட் ஹாவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ விசி எக்கோ சிஸ்டம். அங்கே வந்து ஓப்பன் ஏலாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா $1 trillion விசி ஃபண்டு கேட்குறாங்க. $1 trillion யூஎஸோட டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டு. த ஃபவுண்டர் ஹேஸ் அ கட்ஸ் டு ஆஸ்க் $1 trillion விசி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்து என்னன்னா $1 million வாங்குறதே சேலஞ்சாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏஐ கம்பெனியை இங்கேருந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா த ஸ்ட்ராங் ஃபண்டிங் எக்கோ சிஸ்டம், கவர்மெண்ட் ஷுட் பி த ஃபஸ்ட் கஸ்டமர். ஏன் யூஎஸில் வந்து இவ்வளோ இனோவேஷன் நடக்குது அப்படின்னா வித் ஆர் வெரி கிளியர். $1 trillion நான் ஓப்பன் ஏக்கு போகணும் அப்படின்னா ட்ரம்ப் வந்து டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டை $1 trillion $1.5 trillion இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாரு. அவர் சொல்கிறாரு டிஃபென்ஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் கஸ்டமர், வி பே யூ ஃபார் இட் அப்படின்ட்டு. when the payment happened, that is where the stock market will get a trust, people put a money.
ஸோ இந்த மாதிரியான பாலிசிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் ஏஏ கம்பெனிஸ் நிறையா வர முடியும். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமராக இருக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ வெரி குட் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். எல்லாரோட மைண்ட் வாய்ஸ் தெரியுது. இன்னும் ஒரு 1 hour 2 hour செஷன் கூட போயிருந்தா கூட I think everyone will be very much interested in this session. So I thank both the speakers, Mr. Vignesh and Mr. Senthil, for sharing from your real experience, and I can hope the audience are really interested to hear your session. Hope this is ரொம்ப fruitful. So with this we'll wind up this session. Thank you so much. Thank you so much. ஸோ இந்த செஷன் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத உங்களோட கைத்தட்டல் மூலமா வந்து நீங்க தெரிவிச்சுக்கலாம். அது ஏஐ வந்து எவ்வளோ கொடூரம் அப்படின்னா, ஒரு குழந்தையோட அழுதா கூட அதை வந்து ஏஐல மாத்திரம் எதுக்கு அழுறது அப்படின்னா, ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ பத்தி நிறைய பேசணும் கூட எப்பவுமே ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ இருக்கும் அப்படின்னு திடீர்னு சொன்னாரு, பேசாம டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ கூட வச்சிடலாமா, கல்யாணம் வேணாம், பொண்ணு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. ஏற்கனவே பொண்ணு கிடைக்காது, ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ கூட ஒன்று கிடைக்காதுங்கிறது அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இதை புரிஞ்சுக்கணும் திடீர்னு இதெல்லாம். So thanks for that wonderful panel, Vignesh sir, and thank you Senthil sir, and thank you Anish sir for this wonderful session. அதுல இடையில வேற செந்தில் சார் கேப் ஒன்று போட்டார். விக்னேஷ் சாருக்கு நீங்க அடுத்த சிஎம் ஆனீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் நான் பார்த்து விக்னேஷ் சாரோட கண் அப்படி போயிட்டு வந்துச்சு, ஆனால் நான் சிஎம் ஆனால் அப்படின்ட்டு. எலெக்ஷன் டைம் வேற சார். அப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஈவென்ட் முடிச்சோன்னா வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் ராகுல் அப்படின்னு வந்துடும். So thank you so much Mr. Birasa Tirumurthy sir to on stage to honor panel speakers with a memento. May request sir to honor so Senthil of Save Mom to கரெக்டா தான் பேர் வச்சிருக்காரு. சேவ் மாம், அம்மா என்னை காப்பாத்து. May I request sir to honor Mr. Vignesh Annamalai with a memento. See, செந்திலண்ணா சிஎம் சொல்லியாச்சு, பெட்டி பெட்டியை கொடுக்குறாரு. அதுதான் பார்த்துக்கோங்க. Thank you so much. May I request all to stay on stage for group photo, sir. Group photo, please. Product launch. Thank you, sir. We have product launch. We have a product launch. We have 2 products to be launched here. Cue card, please. We have Husloop அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றாங்க. பூபதி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம். மியூசிக் கம்மி பண்ணுங்க, மியூசிக் கொஞ்சம் கம்மி பண்றீங்களா? ஹஸ்லூப், தமிழ்நாட்டின் ஹஸ்லூப், இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக எங்களிடம் மட்டுமே கிடைக்கும் ஹஸ்லூப். இன்றைய வாங்கிவிட்டீர்களா குங்குமம்? ஹஸ்லூப் ஸ்மார்ட் ஹசல் இன்டெஃபினிட் growth, infinite growth. வாழ்க அப்படிங்கறத வந்து சிம்பிளா சொல்ற. Husloop is getting launched in Congress. Husloop sponsor keep hustling and panelist. இது நான் குழந்தை போட்டோ தான் வருது, அடுத்த பேஜ் வரல. Next. Yeah, அது சொல்லணும். Jithin is married with 1 kid. So next, Supporticon Strategies Private Limited, Mr. Manikandan ஆறுமுகம். Supporticon, நீங்க சப்போர்ட் ஆசைப்பட்டால் இன்றைய அணுகவும் Supporticon. இது Supporticon Strategies Private Limited, Manikandan Supporticon. Next. Product பேர் Help Dude. In the Kapatugo. Thank you so much. Thank you, Thomas panelists, and thank you so much for being on the stage. Next is another interesting panel discussion. By the time they are changing, next. So we have one pre-final panel, or last one, the exciting women panel we have kept, which is going to open up your eyes, and this is a prelude of final session, the next, because இது ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குட்டி ஸ்டோரி தான்.
See, it is very, நீங்க எப்படி நம்ம ஈரோடு மாதிரி சேலம் மாதிரி ஏரியா இருக்கோ ஒரு சின்ன டயர் சிட்டி, அதே மாதிரி கேரளால ஒரு டயர் 3 நார்தர்ன் மலபார் ரீஜன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு இந்தியா ஃபுல்லா டெவலப் ஆகி பின்லாந்து வரைக்கும் டெவலப் ஆன ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட ஸ்டோரி. அது நான் சொல்றதை விட the founder when himself will tell the story. Before that, let me invite them Sindhuja of your story to be on ஒரு நல்ல அன்போடு வேறு கிடைக்கிறோம். Also, with all excitement, let me invite onto the stage Mr. Ramesh, founder of Tinder and Craft, onto the stage, please. So, the sessions alla mudichona, we have networking tea, where you'll be getting an opportunity to network with the fellow founders and as well with the district collector as well. Over to you, Vijay. Thank you. Thank you so much. So start பண்ணும்போதே டைம் டெட்லைன் கொடுத்துட்டாங்க. So we'll quickly go into the session. I think அவருக்கு தமிழ் சுமாரா தான் தெரியும். So he might talk in English. So Ramesh Ali வந்து he is a young, fearless and excellent entrepreneur, student entrepreneur சொல்லலாம். காலேஜ் டேஸ்ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு எட்டெக் ஸ்டார்ட் அப்பை 3 இயர்ஸில் 40 crores ரெவென்யூ பண்ணி 5 இயர்ஸ் நியர்லி 4 இயர்ஸில் 200 crores எக்ஸிட் பண்ண ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஃபேமஸ் நிவின் பாலி கூட கோஃபவுண்டராக இருக்கக்கூடிய கிராவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரியேட்டர் பிளாட்ஃபார்மையும் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவருடைய ஸ்டோரி வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கக்கூடிய எப்படி சீக்கிரமாக ஸ்கேல் பண்ணி ஒரு எக்ஸிட் எடுக்கணும்னு நினச்சா அதுக்கு என்ன ஸ்டோரி இருக்குன்னு நம்ம ரமேஷ் கிட்ட கேட்போம். ஸோ வெல்கம் டு திஸ் சாட் ரமேஷ். ரியலி எக்ஸைட்டட் டு ஆக்சுவலி கான்வர்ஸ் வித் யூ. ஏன்னா உங்களோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்தா மலையாளத்தில் பயங்கரமாக யூடியூப்பில் இருக்குது, நீங்கள்லாம் கூட போய் பாருங்கள். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டோரி? நீங்கள் வந்து ஒரு லா கிராஜுவேட், யூ ஆர் அ லா கிராஜுவேட். ஃப்ரம் தேர் ஹவு டிட் யூ பிகம் அ ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா? எப்படி இந்த இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு? Vanakkam all. Basically, I never wanted to become anything in my life. I started as a dreamer of JCB driver maybe. I wanted to drive auto rickshaw, JCB. I always wanted to become a driver when I was very young. Then when my brain became a little solid, I started dreaming of a doctor. I wanted to become a doctor. So basically, I live in a very rural village called Arikod. It is from the district of Malappuram, in the northern part of Kerala. So it is like a place where 5,000, 6,000 people living, just like this rural area only. So I was a very studious guy. I used to score good marks in most of the subjects. For the same reason, not my parents, but parents of my friends and teachers in my school told my parents to send him to city to have further education. So for higher secondary education, I went to a city called Thrissur with the dream of becoming a doctor. But within 3-4 months, I realized that I can never become a doctor because I was not good with nomenclatures and terms. So after 2 years of plus 1 and plus 2, class 11th and 12th, I came back to a city which is near to my home called Calicut to become an engineer. So that's when I did entrance preparation. I repeated 1 year for JEE. And after 1 year of preparation, I actually stayed in a PG. It was like a big building full of PG guests. And there were a lot of engineering students as well. So in all these 1 year, they actually inspired me not to become an engineer because they told that you can't achieve anything in your life if you become an engineer, and they were actually studying engineering. So I thought like, okay, engineering is not my cup of tea. So that's how I wrote almost every entrance examination in the country. Even I tried for NIFT, National Institute of Fashion Technology, then National Institute of Design, then architecture, everything, every exams on the planet. And then the results came one by one. It started with JEE. Usually JEE is the first results that comes released. Then I got good score and there is a NIT near to my home. Though it's a very rural space, there are like one IIM and one NIT near to my home. Near to my home means just 10-15 kilometers. So I thought if I don't get admitted to any of the degrees or any of good colleges, I will go to NIT. Then the medical entrance examination results came.
I got a rank which was not good enough for MBBS, but I could get BDS in any of the government colleges. Then the law entrance examinations came. So I had a rank of 150, so that I had the privilege to go to any government law college and pursue any degree that I like. So I have all these options for me. So I went to my parents and asked, I have all these options, which course I should choose. So the list of courses I have mentioned, most of the courses were not so aware. They were not aware of them. So they had no option, so they sent me to my teachers. So I went to a teacher who sent me to Thrissur for pursuing MBBS, right? So I asked that similar teacher, I like to become a lawyer. I think I can become a lawyer, and I had cracked the entrance examinations and I'm planning to join a law college. Then the same teacher who sent me to become a doctor said that I knew from the day one that you can become a great lawyer. You had all the traits of a good lawyer. So she motivated me. Basically everyone around me, even my friends, neighbors, relatives used to motivate me in every sense for whatever things I say. So that's how I ended up in law school. It was a 5-year integrated BBA LLB honors course in the government law college. So since it is a government law college, it was not a good space for a very studious guy. So I came after a 3-year of continuous learning, continuous preparation for NEET, JEE and all examinations. And I used to spend 15 to 18 hours per day to get for the preparation, right? So that was a college where we won't prepare for 15 to 18 hours in a semester. So this contradiction actually made me a little frustrated. So that's the moment in the 5-year course, in the first year itself, I decided that I won't become a lawyer. So I started teaching kids around my village. We had like 10-15 students around my home who were having difficulties in reading and writing. I used to teach them. Then I used to teach kids who were preparing for NEET and JEE. And even I used to tutor engineering students who had supplies, back papers. So that's how I started my teaching career. But later, I understood that most of the students who have difficulties in learning are having such difficulties because they lack fundamentals. So that's how I started my first startup while I was in college. So this is my roller coaster journey. I dreamed of becoming a doctor and traveled all over, ended up in a law school, now doing business. So this is like a typical South Indian story, or maybe typical South Indian youngster story. Nothing so unique. That's excellent. So I'm going to ask you this question because you started with your friends, right? So generally college, everybody will have a set of friends, or during that time, and we'll discuss so many ideas and we'll be excited and we'll start something. But to make it really big and successful, you need that real entrepreneurship spirit and everything. So how did you from there, when you started Interval, what was your thought? You thought that just like that, I just want to start up and try it out like you tried all your other courses, or that time you really became serious about entrepreneurship. So how did that journey go? Actually, I had these dreams of becoming doctor, engineer, lawyer and all these professions, but I never dreamt in my life about becoming an entrepreneur. And even I dreamed of becoming a great teacher, but never an entrepreneur. So I started as a teacher. I used to, as I said, I used to teach kids around my home. And even my friends who are my co-founders, 2 of them are psychologists. One is an English literature guy and another one is a chartered accountant. So all of us used to teach kids around our neighborhood. So that's how I started my first startup called Interval. So Interval is basically a personalized learning platform where it started as an offline center where 20-30 students in my neighborhood come to a physical space, and there will be like 8 to 10 people teaching these 10 to 15 students. So it is more into personalized learning, like one teacher will be taking care of one single student. So that's how it started. But after a certain point, people from neighboring villages also started asking about our service. So they want to enroll their kids. And it grew a little bit. We had like 150-200 students just before COVID in 2019. So once the COVID started, all these 250-300 students were continuously calling us to somehow enable them to come to our platform, but due to the lockdown, we were not able to do so. So that's how we switched to online and started an online platform to serve the kids who were actually depending us. So that's how we started.
But after the COVID, number of customers across the globe increased. The people from different countries started to inquire about us through our social media handles, through our website and all, and it grew a little bit. Somewhere around 2020-21, we realized that we were actually teaching 1,500 students, but we were having a debt of 50-80 lakhs. Because every month we used to give payment to teachers, then we used to collect a little amount fee. But when the unit economics is very bad and when the balance sheet goes negative, we were never taking care of it. We were actually buying amounts from family, friends. Then came a point in somewhere around 2021 where we had no faces to go and ask about money. So that's when we realized we are not actually teachers. We are business people. And to become a businessman, we need to learn the fundamentals, which is unit economics and profitability. And that is when we realize, yeah, right now we are businessmen. Now we have to think like business. So we are actually accidental entrepreneurs and not someone who has dreamed of becoming a startup founder or an entrepreneur. Yeah, like initially I wanted to ask that how did you manage your funds? You told that you started borrowing. Because teaching was your passion first. So every entrepreneur here will start with an idea from where the passion comes. But when it comes to business, it has to be money. You have to be very conscious about it. But then after that, how did you build that to get a revenue of about 40 crores in 3 years? It's not an easy journey, especially in the space of edtech where, like after COVID, there was a huge competition, right? So how did you start? You said you started learning unit economics. So what do you want to tell the startup founders that how important is to learn the way the business has to be done, and how did you scale to that revenue path from your debt journey? Though the question is very easy, I am not sure about whether I can answer it in like 5 to 10 minutes. I have to tell the whole journey of scaling, product market fit, MVP, everything, right? Yeah, I will try it. Like, though we were not so keen about building a startup, we always wanted our platform to become sustainable because we wanted to take care of a bigger number of students, or we wanted to scale in terms of our service because we believed that every individual kid was lacking some kind of foundation, and we believed that there is no other platforms who can take care of these kids. So we want to serve across the globe, but all the scaling happened because our platform from day one till today were actually built on top of customer satisfaction and most of our expansion to different countries. Right now, we serve across 65 countries. All countries were expanded through referrals only. I will tell you an example. We have like 1,400 customers in New Zealand. So the first 10 customers from New Zealand were Keralites who were living in New Zealand. And now we have like 50% Indians and 50% natives of New Zealand as our customers. But 1,400 are actually referrals. We haven't spent a single penny in New Zealand for marketing. So I still believe that our revenue in the first year, 2021 was 2 crore. Second year it was 8 crore, then 18 crore, then 40 crore. So basically revenue multiplied like 100 to 150% because all our systems, all our products were built for our students, and all the scaling was happened on top of customer satisfaction only. So we believed that our product has a greater product market fit because again it was constructed on top of customer satisfaction. So that is one good way to feel the PMF also. Like customers' happiness, they share it in a different level. They share it in different perspective. They share it in different methods. And we get a confidence that, okay, our product is literally helping a lot of students to learn and solve their challenges in education. So that confidence actually gave us to collect all those debts and even repay all these debts after a certain period. So till now, the greatest satisfaction part is not the valuation or not the 200 crore you have mentioned that I have received after the exit. It is all these 60,000 students, their parents, and we have 15,000 teachers also. So these 15,000 teachers are actually breadwinners of their families. So that means we have 15,000 families taken care of by my platform.
So whichever village I go in Kerala or whichever event I attend in Kerala, there will be 3 to 4 people who are actually getting benefited from Interval. So that kind of satisfaction gives us immense pleasure and resilience, dedication, everything to work towards this journey. So since you said that you're so attached to Interval and the impact that was making, when do you think a founder can take a decision that he can sell the brand or exit from it? Of course, you get a very good money, that is a difference. So this is where every founder is stuck, right, in a startup journey. We know different stories where big edtech giants have scaled to a large extent and how they have failed. But how did you choose that right decision that, fine, this is my passionate startup, but still I will exit from it by selling it and do something else? So how was that decision made, and how do you think that will be helpful for startup founders here in their journey? To be honest, I never really wanted to exit Interval or sell my company, but it actually happened. And I have a lot of mentors who actually helped me to overcome all the mental blocks that I have regarding exit or selling my shares in the company. So one of such mentor, Roni Skruwala, who is the founder of Upgrade, actually said one thing which really hit me a lot and made me think very deeper. He said that you always build a startup like you never want to exit, and exit a startup like you have been waiting for that. So that actually inspired me a lot, because that is what I did with Interval also. I always built Interval thinking that this is going to be my lifelong vision and my lifelong mission. That's why I built each and every day and each and every systems in my company. But when a good offer comes, and if that offer is actually helping the founder, both the founder and the startup, then I would say, if with all those investment money and with new investors on board, if Interval can fly much more higher than the system or the way I can scale it, then obviously it is good for both of us, right? So that was one point which helped me to challenge my own blocks regarding the exit. Apart from that, there were a lot of positive factors in front of me to take that decision as well. So when everything comes towards the exit, I felt like basically it was an intuition. My intuition is the only thing that gives me confidence, right? I quit dreams of becoming a doctor and went to a law school. Was my intuition, not backed by data or any mentors, but the whole environment, the whole people supported it. Maybe I have took like hundreds of such decisions. Maybe the success rate is pretty much higher. For the same reason, family and friends and even my mentors believe in me. And maybe for the same reason, when I say I'm exiting my current startup, many of my mentors and all those stakeholders asked me about my next plan, and to be honest, I never had a plan. But still they supported me, saying that, okay, it's your intuition, go with that. And even that is my kind of thing that gives me greatest confidence. So it was pure intuition-based decision. Like, I think mentorship is one thing very important, like you said, in making a decision, and getting the right mentor at the right time is also very, very important. For any founder, I think that is one of the important takeaways, where you should find your right mentor. So after exiting, I know you had a lot of money. So what did you do with that and your the next venture? Like you said, you didn't have any idea what you were going to start. But how did this all happen with actor Nivin Pauly, and how did you invest your money after your exit, and what is your new platform doing? I actually did a lot of things after exit. Like when I was traveling. Yeah, when I was with Interval, I used to spend like 16 to 20 hours at office and all. Though my office was 800 meters away from my home, I very rarely went to home, very rarely went to my family. I was actually married in 2022. So I got exited in 2025, right? So all these 3 years, though it was a love marriage, I never considered it as a love marriage. My first love was always my brand, my startup. So I got a very small period of time to show what my love is, and all those blank checks I signed before marriage, right? I have to write some amount in there. So I spent time with my family, and my brother and sister got married. So my father used to tell that
you are son of Indral, you are not son of my family, and I don't have any expectation that you will take care of all the affairs in the family. So I have only 2 siblings, both of them are getting married. So my father felt like the whole event should be taken care of by himself, and I won't be interfering any such things. But both timing were matching, my exit and all those marriages. So I basically acted as an event manager for all those events, and my parent was literally sitting at the sofas for all the events. So that is one kind of debt which I could pay back to my family. Then to my health also. I slept very little time during all these 4 or 5 years. My food pattern was pretty much bad. So I had some kind of diseases, lifestyle diseases. So I gave greater time, like 3 to 4 hours for fitness, diet and all. So that was the second thing I did after that. Then I started content creation and all. So that was one thing I wanted to break. A lot of people from my state used to message me. I used to reply to every text that I get in LinkedIn, Instagram, WhatsApp or any such platforms. But most of the questions were same. So I used to listen 3-4 minutes audios and send 5 to 6 minutes audio to all these people. So I thought that let me create some content in my regional language. There is a lot of content available for startup founders in Hindi and English and all. But there were very low contents in Malayalam. So I started creating some contents which is beneficial for startup founders in Malayalam. Then I used to go to events. I used to attend most of the events by Kerala Startup Mission, both as delegate, mentor, speaker, everything. I met Nivin Police in one of the event hosted by Kerala Startup Mission. That's how our discussion started on top of content. So all of you know how content from Kerala or Tamil Nadu, basically from South India, is too good, right? People around the globe talk about it. So we have movies that can compete with the Hollywood, but we don't have animations that can compete with US. We don't have mobile games that can compete with Rockstars or US games, right? So we play PUBG, we play GTA, but we don't create GTA, we don't create Spider-Man. But all these things are actually built on top of content only, whether it's mobile game, whether it's PC game, PlayStation, Xbox, or maybe animation, everything is created on top of content. We can create movies that has global grammar, but why can't we create such things on top of content? So that is one question we discussed during those events. So that discussion went very well. We used to chat in WhatsApp. We used to have on calls and meet at Kochi and all. And that's how Crave was born. What does Crave do, and having a celebrity as a co-founder? So how is that balancing your startup, and what is the future of Crave? And can you talk more about the creator economy that is going to build in future? Yeah, Crave is basically a enabling platform for tech creators. So when I say tech creators, it is not the content creators. Tech creators means game developers, animators, people in VFX, comics, or extended reality. So all such people can come and create IPs on our platform. IP will be owned by them. We will enable them by upskilling them or mentoring them or even giving funds to them. So that's what we do at Crave. Why Crave or why tech creative industry means, as I already said, we have a greater advantage of having global grammar in our contents. Just like how our movies travel global or how our music travels global. For the same reason, this can also be done. So that was the initial thoughts. And we believe that as a state like Kerala with a high literacy rate and very high imagination power. Imagination is one thing which is very fundamental to all these things. Whether it's comics, whether it's games, whether it's animated movies, imagination creates a very vital role in developing all those stuff, right? But there are multiple reasons why people in South or people in Kerala have a higher imagination power, maybe due to the compressed diversity. People from different religion lives in the same city. People from coastal area, it is 10 to 15 kilometers away from my home is highland. 10 to 15 kilometers downside of my homeland is coastal plains. I live in a midland. So all such very diverse people live in a compressed society. So maybe for that same reason, we have a very high imagination power that can cater to all kind of people. So that is why I said it has a global grammar.
our imagination, our content, our creativity have a global grammar that can be utilized in creating mobile games, creating animated movies that can be brought by Netflix or that can be played globally, right? Still we listen to BTS, which is Korean. We watch K-drama, which is Korean. We watch Squid Games, which is Korean. But all those Korean domestic product has now become global. Similarly, we are also trying to create a creative economy on top of content from Kerala. We want to build next GTA from Kerala. We want to build next Avatar, next Stranger Things, next Spider-Man, next Tom and Jerry from Kerala. We want to portray our state or South, maybe South as creative capital of the country or creative capital of the continent. So those are the very small dreams which we have and we are working towards. That's lovely to hear. I think a huge round of applause for thinking so big and making, I hope this becomes successful, again due to shortage of time. So now that we have seen so many startup founders, young founders from college days like you started, they want to start up something with their new ideas. So what do you want to tell these young startup founders as you have gone through a journey? Of course, you would have also faced a lot of struggles. It's not so we can easily say that you exited with a lot of money, but there will be pain behind every startup, right? So what would be your advice to these young startups sitting out here who are also wanting to see that success one day? I can talk to these people whole day. I have a lot of stories to share, a lot of things to tell them. But narrowing it to one thing, I would say never start a startup for the sake of starting it, or for the sake of being an entrepreneur, or for the sake of being a CEO, or for the sake of being a startup founder. Though it is tech world, whether it's on top of AI, whether it's on top of content or SaaS, anything, every technology or every startup has a human part. Let's take ChatGPT. It has a human part. Let's take Blinkit, Zepto, Zomato. All those startups serve humans, right? Maybe it is convenience. Maybe it is knowledge. Everything is to human, for human, by human. So basically, to start a startup, you need a problem, or you need a problem and a solution which is actually existing in the humanity or related to humans. So to start a startup, you need to know what are you building, what problem are you solving, and whose problem are you solving. You need to have a wide range of knowledge around that problem, and you should be desperate to solve the problem. Your dedication, your passion should be towards solving that problem and not towards creating a startup or not towards building a career on entrepreneurship. It should be towards solving that particular problem. And for that, one single skill you need to develop while you are in college is empathy. Empathy is one thing which actually helps you to feel the person around you, feel the person opposite to you, or feel the person who is actually having real problems. And when you feel it, you will desperately have that willingness to solve that problem, or you won't be able to sleep without solving that problem. And I still believe that that's how Interval was born. We actually wanted to solve every problem that kids in my hometown wanted. Then it was kids in my state. Then it was kids in my country. And now it is kids globally. So that's how every single course in Interval was born. Now Interval has like 1,100 courses. Those 1,100 courses were actually built by my students because it was their problems which was converted to courses. So be empathetic to every human. That's how you become an entrepreneur. That is one thing which I would like to say. Thank you so much, Ramesh. Wonderful. Thank you. Thank you so much, Ramesh. To talk about a little bit of this thing, Ramesh have invested in a couple of his own employees. Maybe 8 to 9 of his own employees. You know, there are a lot of like Soho Mafia. We have Interval Mafia as well. So that's also been added with. He have mentored around 100 plus people. So during networking tea, if somebody wants to have a quick mentoring with him, just make use of him until he leaves, because he has to leave quickly, but make use of him. With this one, let me invite Mr. Anish John Paul, program lead of AIM, Niti Aayog, Government of India, to honor our speaker with a memento.
மியூசிக் இல்லை, நானே பாடுறேன். டன் 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 டன். Thank you, and we have a product launch. May I request the founder of Valley Upcycling Industries to join the stage. So Ramesh, may I request you to do the honors of launching Valley on the stage. Thank you so much. Thank you so much. And let's join for a group photo, please. Anish and Ramesh, ma'am, waiting for a group photo here. Join for a group photo. Take a group photo, please. And Indija ma'am, you can stay back on stage because next is your session again. For the group photo, that's a panel group photo now, please. Thank you. Over to Aishwarya. Now moving on to the next session. This session would celebrate the vision, leadership and impact of women who are driving innovation, sustainability and meaningful change across industries and communities. I'm happy to welcome Mitu Tegi, Director of Mesra Foundation, onto the stage. So please. Now I welcome Madhumita V, Lead at the Center for Future Mobility, OMI Foundation, onto the stage. Next we have Ms. Vinita Joseph, Senior Technology Fellow at Kerala Startup Mission and Leadership and Life Coach at Blue Purple Management Consulting, onto the stage. Our next speaker would be Ms. Induja Raghunathan, Senior Leader at News Story Media. And now at last we have Ms. Vaishnavi Rajalakshmi, Founder and CEO of the Gaia Sustainable Solutions. And together, these inspiring leaders will share insights on shaping the next wave of women-driven change. Thank you. Hello, good evening, everyone. Good evening. Give some energy. This is probably the last session. Okay, so as the name suggests, this is the power circle. So we need to have a bit of power. I am crowded with the bold and brave women of the entrepreneurship world. I don't know how they thought that I would be the right person to moderate this, but I'll try to do justice to this. So we want to talk about women, the next wave of leadership, right? And one of the interesting things is I have people from various sectors coming here together. Like I have somebody from journalism, I have somebody from sustainability, I have somebody from community, and I have also somebody from the policy side. So totally different crowd. And I hope they will be able to lead some light into leadership and what's needed for the next 10 years. But let's probably start off with a small introduction. Who wants to go first? Which side? That side? Okay. Okay, hello all. I'm Madhumita. I lead the Center for Future Mobility at OMI Foundation. So we're a research and policy think tank. Primarily we take on work related to mobility sector.
We look at different challenges and propose solutions. We also look at emerging technology and solutions in the mobility realm. That's what I primarily do there. I'm Vinita Joseph. I'm a senior technology fellow with Kerala Startup Mission. I'm also an entrepreneur, a life and a leadership coach, and I do work with a lot of women and children as a social worker. I'm also engaged much with the startup ecosystem and a dear friend of me too. So hello everyone, I'm Vaishnavi. I run a sustainable fabric company. Like if you're a brand or manufacturer, like you would have known the pain to juggle between 8 and 9 vendors to get one fabric right. You would have like fought all your life to get that one person or brand get onboarded to lose to the samples and bulk difference, the lead time difference. So that is where Gaia came in. So we solved the problem of the manufacturers and the brands to get the same quality and any quality that you like. On the other end, we are like synchronizing all the micro entrepreneurs of India to get the premium and luxury fabrics done by them, and we are now exporting to all Western Europe side, and this year we are intending to get all the luxuries and premiums to India. Thank you. Hi, I'm Nikuja. You've been seeing me from morning, so I'll just make it short. So basically, I'm a journalist. I started as a political journalist, and after a decade, I realized that I was the main reason why I came to journalism was to make an impact and be the voice of the voiceless. But after a point, I realized that I was just going behind breaking news and politicians and other people. So then I thought I should do something meaningful, and then I joined Your Story, where we tell the stories of startups. And this has been a decade-long journey for me working with startups. I not only tell the stories of startups, but it gives me immense pleasure in meeting several startup founders, and both ways I have got inspired by them and they have got inspired from me. So this is the journey, and I would love to connect with startups over here where I can hear your stories and we can write about them. So I think we'll go to the panel. And one happy thing is that I'm happy that this women panel is moderated by a man, because usually it's always the women, and it's a good start. I can identify myself as a woman for this panel, no issues. No, I want a man. Okay, so because we're going to talk about leadership today mostly, I want to understand. So we talk about leadership. There are books on leadership. There are of course a lot of things that you get out of YouTube videos, blogs, everything. But I want to know, what is that one thing that all of you learned about leadership the hard way, right? Who wants to go first? Okay, so one thing that I have to say about leadership is that you'll have to make space for yourself is one thing. At least in the public policy and advocacy space, I believe that there are a lot of people who are trying to make an argument. So what really makes you stand out is never shying away and constantly making space for your argument. And it should be research-backed is what we've been doing at OMI Foundation as well. So we worked on multiple policy-related issues across the states and central government as well. So one of which is the Central Motor Vehicle Aggregator guidelines is something that we've worked on. So while we have a contentional issue such as bike taxis, we have different states taking a different stance, and that's where we come in, where we listen to all the industry members, not just the bigger players, but also very small operators across different cities, and we hear from them what has been their issues with relating to engaging with such a policy. We also spoke with gig workers who are the on-ground operational experts, so we asked them what has been their issue, and we come in as a bridge where we got all the aggregators, drivers, everybody to come and sign upon saying what should the aggregator guidelines should look like, and we have seen a lot of revisions with the central guidelines as well. So that sort of a thing is what we've been doing. So as a women leader, what I've realized is that there will be a lot of pushbacks with arguments, and we'll have to make space for what we want to say and be consistent with it. So that's one thing I would like to highlight. So is this something that you say is specifically to women, or like is this generally something that you face as a leader? It is generally too, but then I feel like as a woman sometimes I get overlooked or not really called upon. So in that case, I make space for myself and then I argue more about that particular issue, and that's how And you're saying you want to back this up with data.
Yes, exactly. With research and data. Okay. Vinita, you want to go next? Sorry, I forgot the question in between. So, hard way, I think, I can't recall anything, but I think it's hard all the time anyway. But I think what drives leadership for me, that's something which I can talk about, is the famous poem of Invictus. I think I've told you that before. I'm the master of my fate, I'm captain of my soul. I don't know if you've heard that. And I think that's something which has driven me as a person. And I think leadership for me is much beyond managing a team, managing change, inducing a change, being a change agent, all of that. I think beyond all that, it is self-leadership. So it's for me, the biggest obstacle in my journey has been always me. It's never been anything beyond that. It has never been anything other than that. The reason being that if I have the will to do, if I have decided that I want to embark on a certain journey, I really need to remove myself as an obstacle from there. And I think over a period of time, that is what I have evolved in terms of learning, that all I can stop, is just growing. If at all I have to really decide that I have to grow, I need to really put my heart, mind and soul in growth. So for me, leadership is all about self-leadership. It's about how you lead yourself at any given point in time. And that learning has been a real hard learning. It's not been any easy at all. I think we all like to lead others, but we don't really pay attention on leading ourselves. So that's something which I thought is probably evolving over a period of time. Yeah. I think that's a very innovative way of looking at leadership, where leading yourself is something that a lot of people find struggling. It's very easy to boss around and order other people, but how do you do that for yourself is quite interesting. Very interesting thought. Over to you. So for me, leadership, so that's something that pre-text to text didn't teach, is that you just learn on the go how to manage a team, and you have your own leadership style. And you first discover who you are, to add upon to Ma'am's point. Like you first discover who you are, and then you start leading. Then build on top of frameworks, which is tested, because you don't want your company to be led in any other way. So just go for frameworks once you discover this is your leadership. This is how your company's principles has to be led on. And leaderships has to be, should be like a relay thing. You should just pass it on to the others. So leadership is to inspire. Leadership should be in a way that it is getting done either way. So if it is needed, pull it along. If it is needed, set it free. It is all circumstantial. So it is all environmental. It is all demand basis. There is no one size fits all solution to it. So that is what I learned, I recall. So you mentioned about frameworks. Can you maybe say one instance where you had to find a framework because of a challenge you face? Design thinking principle is one such framework, actually. And design thinking principle also, if you take on frameworks, it's very necessary that you interpret it right also, actually. Because there is a lot of interpretation of lot of frameworks, so you should take the right interpretation which finds and thinks of your notion of the company. So that is merely very important. Okay, got it. Okay, for me, women in media itself is a very hardest thing. There is no hard way out of it. Because Tamil media leadership position women very, very, very minimal person. Women editors when there are no women editors hardly, how do you think men editors will understand what the women under them go through? See, that is the hardest part in media. But for me, few of them pointed out, it's how you do your things, right? நம்ம எப்பவுமே நம்ம workல கரெக்ட்டா இருந்து அத எப்பவுமே கைவிடாம எந்த சேலஞ்ச் வந்தாலும் அத ரிப்பீட்டடா we do it in a right way, ethical way,
can scale up to the leadership way, and that's how I became a woman. இன்னைக்கு கூட கண்ட்ரியில் இவ்வளோ மீடியாவில் விமன் நிறையா இருக்காங்க, ஆனால் லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸில் தட் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். யூ நோ வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் லீடர்ஷிப் பொசிஷன் இன் மீடியா இஸ் ஒரு ஹெட்லைன் டிசைட் பண்ணுறது ஒரு எடிட்டர் தான். இன்னைக்கு நீங்கள் அது யூடியூபாக இருக்கலாம், ஒரு டிவியாக இருக்கலாம், நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம், அந்த ஹெட்லைன் ஒன்லி டேக் யூ டு த ஸ்டோரி, ரைட்? அது எந்த நரேட்டிவ் செட் பண்ணணுன்றது ஒரு மேலாக இருந்தாங்கன்னா it will be completely different from a female who decides that. So that is where the leadership becomes important. So but when I became an editor, I realized that so many things can be looked in a very different way. For a startup story, ஒரு women editor நான் பார்க்கறதுக்கு ஒரு men editor பார்க்கறதுக்குமே நிறைய difference இருக்கும். So அந்த empathy இருக்கலாம், இல்லை the way you approach, or a women founder பற்றி interview பண்ணும்போது அவங்களுடைய approach இருக்கலாம். So everything differs. So I think it's the hard way. I have learned it the way I have worked. But only thing I think what I have done is I have done always stood by the right side, stood by the people who wants to tell their side. So other pannale, I think that's the best thing as a women leader I have done. Do you, in the last 10 to 15 years that you have been part of the media, do you see this leadership shift changing, that more women are coming? In fact, you work for an organization led by one of the... More women are coming, but not in leadership. They're not able to scale up to that level. So that's what I feel. Even today, even when you take startups, women investors are very less. So more the investors come in the investor side, only the women founders feel comfortable sometimes, you know, because male investors don't understand what they have a very different approach. So ella edutuna the leadership la women illana the entire thing changes, the narrative changes, right? So even in media, if it is an independent media, yes, of course, as a woman you can do it. But in an organization, all that matters is who's the leader, right? So we are still a long way to go. Is there any suggestions to improve this? Some ways in which we can make this change? Women also should come forward. Like they also shy away from taking certain roles, especially if it is a very difficult in the working hours. And there are women who actually quit in between. So when you quit in between, obviously somebody else is going to take the promotions and go up the ladder, right? So that is where I think women should sustain and somehow make it. I'm sure for entrepreneurs it's a very different thing, and while you work for an organization it's very different. So it's all with the women that who are trying to scale up. So they should have the aspiration that they want to become in the leadership position one day. So that is what is the best way. I want to pick up from I want to double click on what she mentioned about women should have the aspiration to be that leader, right? And I want to ask the other three of you, is this just an aspiration? Is it just aspiration enough? Or are there other blockers that will not help them reach there? Preconceived notions, I believe. And whenever we talk about not just female founders, but for the people who are coming from a constrained family also, they always tell me someone is like blocking me from doing that. Initially also I faced it. I believe everyone here faced it. Actually, it is just that your identity will keep you going where you are. Once if you are confident in what you wanted, when you are affirmed, this is what I'm gonna be, no matter what comes on the way, I'm just gonna do it anyway. This way or that way, it's my way. So if you decide what you want to be, if you're adamant enough, if you're right, they'll follow you automatically. So it is not just aspirations, it is also your adamancy which drives you where you want it to be. That is what I believe. So aspiration, adamancy. Do you guys want to add? I think more role models in general. Like we want them to be, we want more role models to be published everywhere. We want them to be talked about. We want more people showing the way, so women can see that there is a way for them to aspire for such a leadership role. So we do have women leaders. We have a lot in India. We have Indra Nooyi. We have a lot more women leaders, but I think their stories need to be covered more. So that's where I think Induja and other people also come on board. And I think in general, our work needs to be amplified, and that way I think more women, when they see it, they will be also able to aspire and reach for it. So having more role models in specific industries for others to also come up. Okay.
Very interesting question. I'm just scanning through the audience and I'm seeing more men than women sitting here. And as I started talking, I think as she started talking, I saw 4 other women exiting the hall, right? So that puts a completely defensive position as a fraternity, I would say. The second point, what I also think is that we should stop having this all women panel. I think the day we stop having this panel, things will fall in place, right? The whole idea of glorifying that women need to be included is a problem. In my mind, I think nobody confers anything on anyone. I mean, we have to just operate at a very leveled ground, right? I mean, he is an entrepreneur, I am an entrepreneur, he has a product, I have a service, he has a customer, I have a customer. What is the difference? The point is probably, somewhere we are probably marking it out in our minds and in our heads that, hey, do I really deserve to be here? So most of the time it's not the other gender or the other side of the story who's gaslighting us. I think we ourselves are gaslighting on us, right? And most of the time we are also very defensive about what we do and what we do not do. The point being, at a very practical level, inga ethana pera actually women entrepreneurs irukeenga kai thookunga konjam. Do you see the numbers? Right? So if you know this being Startup TN and entrepreneurship summit, what I would say is if you really look at women entrepreneurs has an ability to just stay strong through the course of the time. If a woman decides, like she said, if a woman decides to become an entrepreneur, we are very poised naturally to become an entrepreneur because we are very highly emotionally intelligent, and that God has given us that emotional intelligence piece. And like I said in the previous section, entrepreneurship is a dance of emotions. It's a dance of emotions, right? Like he was talking about AI taking decisions. If you're taking an emotional decision, I had a certain disagreement to that idea of it. But the point what I'm trying to say is women are more poised to become better entrepreneurs and entrepreneurs who can actually stay stronger and not give up. Giving up is not mostly with us, right? I don't know. We've just started and most of us don't give up. We probably think that we are multitask and we have multiple other things to do because of which prioritize, right? We just prioritize. It is not that we can't do that, we give up. So I think the next step, big step, what we need to really think about is just totally stop having this all women panel talking about women power and all this. Have 2-3 of us sit together and discuss, let us discuss in level grounded, right? I mean, I'm just triggered with that question because I've been part of these women panel over a period of time, I don't know how many years, and I'm just too tired of it. I'm sorry. Don't worry, I have also been part of the same panel more. Somehow everyone at every event thinks I'm the right person to moderate an all-women panel. So I also personally feel that we should not have these kind of panels. In fact, the real women empowerment would happen when you put somebody building a sustainable fashion startup with other 2 or 3 men who are making sustainable, startups. And that's when the real ideas come, real perspectives come out. So I personally am for it. But a dear friend told me today morning, it's for inclusivity norms. So I don't know. But let's go back to values that we can share today. What would be one industry rule that you're breaking today? Because all of you said it's hard. Vinita said it's hard all along the way. Some of you said it's hard some of the times. But what is... Okay, got it. So what is that one industry rule that you're breaking? Because I'm sure all 4 of you in the space that you're in, not a lot of other women are there at your stage and are doing the level of things that you guys are doing. So what is that rule that you're breaking to get to where you have become? Yeah, sure.
So one rule that I'm breaking in the industry is that we have to have a lot of capital investment to get that kind of luxury fabric in. No, we are like very much underutilizing the resources of untapped economy of the textiles. So that is a thing that I'm trying to break. What rule are you breaking in the policy making? EV is a very EV mobility is a very male dominated space. So how are you building that policies and how are you influencing that male dominated industry? I'll talk about aggregation because that's what I've worked on. So we were looking at different incentives that the government is pushing for to enable women participation. So some of which is that if you have 10% female fleets onboarded, then they get a little bit of an incentive and they don't have to pay taxes. So we look for certain incentives that government can push for so they can have more participation on ground as well. And for the industry, I think it's a lot of they tie up with foundations which train women to be part of it. So that sort of a tie-up is what we manage and help them accomplish. So that's something that we're doing. And I mean, in smaller cases where a lot of gendered lens application is being missed out, we point to it. So one of the cases is where for a bus driver to be onboarded, the height specification was 160 centimeter. But the problem there is a lot of women were not onboarded, and the problem was that their average height was only 150 or lesser. So then we had to pull down the weight requirement so they can be onboarded. So we look at different challenges that is stopping women from being onboarded. So that sort of a work is what we engage in and help with. Okay, nice, very nice. Okay, your question is what rules am I breaking or what rule am I breaking? Industry has set. Okay, I don't know which industry I belong to most of the times, but okay. So, but I'll tell you in general what came up to my mind as you asked that question. I think I was just thinking about, okay, let's talk from the perspective of what I'm experiencing here today. One rule what I break nowadays is diplomacy. Yeah. I'm like, I don't want to anyway masquerade diplomacy into being called as a, very nice, quiet, lovely woman. No, I'm like, okay, I will talk what I have in my mind for sure, and it is for me and for my fraternity. And how it comes across to someone is probably for them to process and not my problem. Yeah. So diplomacy is broken anyway for some time now. The second thing what I think is, let's talk about the grassroots level because I'm a social worker. Something which we do not know. I think all of us have women at home, girls, children, sister, brother, sisters, mothers, all of you. Point what I'm saying is, have you ever thought that a dietary requirement for a woman is different from a dietary requirement for a man? Do we even think? We don't think. The woman cooks at home, and what really happens is actually man eats the food. Most of the time, it's the job as a woman to cook. Men also cook. Like my dad was a wonderful cook. So, but what happens is there is no specific food which is thought that a woman should take, right? And we don't really pay attention to it. I'm talking about the most grassroots level issue, which need to be broken as a rule for any woman. So that's my aspiration in terms of what a woman should break as a rule, right? Prioritize yourself first. How many of you really prioritize yourself first? I know we keep talking about this and the Instagram reels keep scrolling all the time about women's mental health, women's physical health. Nowadays, the glorified one is a menopause, which we hardly talk about, but that's a real thing. Now, the rule, if I want to break, is the rule that a woman has set on herself. Saying that I am the one who I can prioritize at the least. Before that, being a good woman, it means that I prioritize everything else and then at the bottom is me. And then I call myself a sacrificial goat. I'm sorry, you don't earn it. Right? So I think diplomacy need to be broken totally. And the second one which you need to break obviously is not prioritizing yourself. Eat in time and eat the food which your body requires and not what the man's body requires. Right? And I guess if these two are taken care, a lot of things will fall in place. And at least we'll stop having these panels again.
would you like to add? Okay. So, You already told, like, only thing I think I broke the rule is like women can't talk business. I mean, business journalists are very less women business journalists. And whenever we enter a room, conference like this, it's mostly men. Even to, at least I can see 4 or 5. But I've attended several conferences where I would be the only woman. So at least I think as we have started. But seeing us, probably more women have come or. And like she said that there are no set rules. Like it's like just go with your conviction and break the rule whenever whatever comes on your way. That's it. So we are almost at the end, and I want to ask one question to all of you. But this is for say a 20-something college student or somebody who's just passing out, and they want to do either become a great journalist or an entrepreneur or a coach or somebody in the policy space. What should be one skill they should start building today? Okay, one skill I think what all of us, including me, need to start is, I touched upon a little earlier on that, prioritizing yourself. I guess we talk a lot about it. We talk a lot about it, but we actually don't do it. When it comes to it, we always backtrack, right? And I guess that is a life skill which need to be built in women. It is not just a skill which need to be, and I think we also need to look for allyship, right? And it is not just that women need to decide it. I think be it your husband, be it your dad, be it your brother, be it your friend who is a male, be it your boss who is a male. I think that allyship is absolutely important, and access that allyship. So when I'm saying this, it's not that women need to build everything herself, nobody is supporting. No, there is a lot of allyship. Actually speaking, a lot of men who actually support women. I'm also including because like they are very good marketers. They would market the brand, market the business, but they never talk about what they are, right? Like even in whatever fireside chat conversation I usually have, it's always the men founders. They talk about their struggles, blah blah, and women always think that we shouldn't share this or we shouldn't be telling this or why should I tell this? So I think it's fine. You can market yourself, which is definitely needed. I'm not asking you to exaggerate, but you can be frank enough to tell what you've gone through. Talk about yourself, how strong you have grown
over the years building the brand. So I think marketing is one skill that you can do. Are you referring to building a personal brand? Nothing wrong. Like, no, I'm not talking like personal brand, but even with the brand they're associated with, they can talk about their journey along with it, rather just talking about the business. Got it. So to conclude upon, for every woman, not just in 20s, 30s, like whenever you wish to start, be with a thick skin, a very, very clear head and a deep heart. And have that grit to fail and get up even more quicker. It's okay if you fail. No one has cracked it in the first attempt. It's okay, it's fine. Just start and keep moving. Success, keep moving. Failure, keep moving. That is all will take you where you wanted to be. And never stop learning. That's it. Okay, as a final comment, I just want to applaud all women sitting here. Primarily, women who were serving food in the canteen for all our speakers. I think we all ate there, right? You saw all women serving food for you. And did you even realize till 4 o'clock they haven't eaten? Right? So I had to go and literally when I went to make them eat, I had my lunch late. I had to tell them, please sit and eat, please sit and eat. They were not eating. So I guess a few moments of untold heroism, which is going behind our back to make this program very successful, starts from there. So can we just give a round of applause to them? Probably they are not here, but at least to make them that we acknowledge the kind of work they are doing behind the scenes, and many of you here. So just take care of yourself, have a lot of fun, and be very happy being a woman, okay? And men, be very happy you have women in your life. Thank you, Vinitha, for putting that very positive note at the end of the session. Thank you all for sharing some wonderful insights, perspectives, and thank you for being undiplomatic throughout the session. I hope all of you got some good value out of it. Thank you. Thank you, team. There will be no women panel, only 2 or 3 women panel. We just wanted to see why we kept this as last as to this is not about women empowerment. Women should set an example for many others to follow. That was the overall objective of the program. But still, I'll take it forward. all women panel half women panel Thank you so much. Half women, half men. Okay. Thank you so much for this. And this is, of course, I said this is a special panel. Kindly Mr. Honorable District Collector to join us on the stage to honor this wonderful woman out there. Kandasamy sir, Kandasamy is joining on the stage to honor the wonderful woman on the stage. May I request the mementos. Collector sir will be honoring Madhumita of YMA Foundation with a memento. So Honorable Collector sir will be honoring with a memento. Thank you so much. And now everybody goes for a group photo. In the presence of Honorable District Collector, everybody will be posing for a group photo. Ide Tamil Nadu ஒரு எடுத்துக்காட்டாக Thank you. இதுதான் next Tamil Nadu, the next women will lead the way definitely. So அப்படிங்கிற ஒரு 10 மணில இருந்து இந்த நேரம் சுமார் 6 மணி 5 நிமிடம் செஷன் நம்ம எல்லாம் இருந்திருக்கோம். So the following is to may I request Mr. Our Honorable District Collector will be joining us on the stage along with Mr. Anish, Mr. Nasif, Mr. Thirumal, founder of 360 will be joining us on the stage.
May I request Mr. Ganeshankar, sir, please be seated, sir. Thank you, sir. Thank you so much. நன்றி சார், நன்றிகள். So அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரு யோசிக்கணும். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம ஸ்டார்ட் அப் டீம் மூலமா ஆரம்பிச்சோம். அது ஒரு சின்ன சின்ன விதைகள் போட்டுச்சு, எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரொம்ப அதிகமா வரணும், எப்படி டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு சில சில விதைகள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல பண்ணோம், சென்னையில பண்ணோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முதல் வாட்டி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன நான் சொன்ன நான் காலையில சொன்ன மாதிரி இது எந்த மாவட்டம், எல்லா மாவட்டத்துக்கும் சார்ந்த ஒரு காமனான மாவட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த சின்ன ஏரியால கிட்டத்தட்ட 300க்கு மேல ஃபவுண்டர்ஸ் காலையில இருந்து அப்படியே இதுல ஒரு 5-6 பேருக்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் வச்சீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ல இருக்க எல்லாம் பாஸ் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா காலையில இருந்து அவ்வளவு நுணுக்கமா ஒவ்வொரு விஷயமும் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. முதல்ல உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். So Mr. Gurushankar sir lead adapting to Thanks, Rahul. Honorable District Collector of Erode, Thiru Kandasamy IAS, sir, CEO of Akam 360, Tirumurthy Arumugam, sir, and Vice President and Chief of Staff of Startup TN, Thiru Sivakumar Palanichami, sir, Anish Jospal from Niti Aayog, New Delhi, Nasif from Kerala Startup Mission, and dear participants, very warm good evening to one and all present here. So இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு full packed we have a lot of sessions which is related to startup and innovation ecosystem. So in the summit the next summit next to the global startup summit. So அக்டோபர்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் 9-10 தமிழ்நாடு குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் சமிட் கோயம்புத்தூரில் ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டரோட சேர்மன்ஷிப்பில் நடந்தது. ஸோ அதில் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் அஸ் வெல் அஸ் நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்திருந்தாங்க, நிறையா கார்பரேட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக ஒரு Tier 3 அண்ட் Tier 4 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு அவங்கள எடுத்துகிட்டு வரணும், அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் இங்கே ரீச் பண்ண கொண்டு வரணுன்ற அப்ஜெக்டிவில் வி ஹவ் கிரியேட்டட் திஸ் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அண்ட் ஆக்கம் 360 ஜாயிண்ட்லி பிளான் டு ஆர்கனைஸ் திஸ் த நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு சம்மிட்டை பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதோட நிகழ்வு இனிதே காலைல தொடங்கி அருமையாக ஒரு 350க்கு மேற்பட்ட ஃபவுண்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அதில் நிறைய பேர் நிறைய நெட்வொர்க் பண்ணதை வெளியே பார்க்க முடிஞ்சுது, நிறைய பேர் இருந்தாங்க, நிறைய நெட்வொர்க்கிங் நடந்தது. ஸோ ஒரு ஓவர்வெல்மிங் சம்மிட்டாக முடிஞ்சு அதோட நிறைவு நிகழ்வுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம், வேலிடேட்டரி செஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வேலிடேட்டரி செஷனுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய நமது ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் திரு கந்தசாமி ஐஏஎஸ் அவர்களை உங்களது சார்பாகவும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சம்மிட் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அண்ட் ஆக்கம் 360 இணைந்து நடத்தினாலும் கூட இதோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்லலாம், திருமூர்த்தி சார் சொல்லலாம். திருமூர்த்தி சார் அண்ட் டீம் அவங்க இல்லைன்னா இது நடந்திருக்காது. மேபி ஸ்பீக்கர்ஸ், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஓவர்வெல்மிங் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுத்து ஒரு மெகா சம்மிட்டாக யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சம்மிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் சின்னதாக இருந்தாலும் இதோட லெவல் பார்த்திங்கன்னா லைக் பெங்களூர், ஹைதராபாத், டெல்லியில் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஈக்குவல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியோட பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டோவில் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் இன் ஆக்கம் 360 I would like to welcome Tirumurthy Arumugam sir for this validity session. And third one, our Vice President and Chief of Staff, Sivakumar sir. So இந்த சம்மிட்டுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவர் தான் எங்களை கைட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணணும், அஜெண்டா இப்படி போடணும், இந்த மாதிரி க்யூரேட் பண்ணணுன்ற மாதிரி கைடன்ஸ் மென்டர்ஷிப்லாம் கொடுத்து எங்களை மோல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது. ஸோ அவருக்கும் உங்கள் சார்பாக வருக வர இருக்கு. வெல்கம் சார். அண்ட் Anish Jospal from program lead from Niti Aayog, welcome you sir. Nasif, lead program Kerala Startup Mission, welcome you sir. So and other speakers, participants, partners, associate partners, State Bank of India, Federal Bank, and all other partners like Taxina, Startup News Tamil, and other partners, and our fellow teammates from Startup TN and Akam 360 team, Akam Shine team, and the faculty members and students
volunteers from Sri Shanmugha Education Institutions, press people, and all other partners and delegates from various locations. On behalf of Startup Team and Akam 360, we would like to invite you, welcome you all for this validity session of the next Startup Summit. Thank you. Thank you so much. குரு வந்து வெல்கம் அட்ரஸும் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் வெல்கம் பண்ணாரு. தேங்க்யூ அகெயின். வெல்கம் அகெயின். President and Chief of Staff of Startup Team to honor District Collector with a shawl, please, sir. So, memento, sir. May I request both Vice President Startup Team and Shanmugha Akam 360 founder to honor Collector sir with a memento. தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியமான விளையாட்டு தான் ஒரு மெமெண்டோவா இருக்கு. அதுக்குள்ள எப்படி அந்த கேம் ஆடணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்கு. நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Now may I request Mr. Shivakumar Panasamy, President Chief of Staff of Startup Team, to deliver a special guest on Tamil Nadu Dream for Trillion Economy. Respected District Collector Erode, respected Tirumurum sir, respected colleague from Kerala Startup Mission, respected Anish from Niti Aayog, speakers from Kerala Startup Mission, Your Story, Startups, Investors, Save Mom, Chat Maxima, Prabhakar from Mamil and Taxina, and my colleagues and other things. Good evening. ஸோ நான் ஒரு 3 விஷயங்கள் பேசுகிறேன். ஒன்று வந்து ஜஸ்ட் annexure of Peninsula by Trump and implication of products developed in our country, one. And second, it is like how our ecosystem is changing and what is the new era is coming up and what as a startup TN we will try to do to make Tamil Nadu as one of the leading attraction center for the global startups and our startups in the state. So இதுதான் வந்து நான் பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ ட்ரம்ப் வந்து இட் இஸ் லைக் தேர்ட் வந்து ஹி ஹஸ் annexed என்ன சொல்கிறதுங்க வெனின்சுலா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட் இட் ஹஸ் டன் இஸ் ஹி ஹஸ் implicitly told his in own words. The core reason is like because of for oil, but the main reason is to curtail the supply chain. ட்ரம்பை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, once he has done it and then he has introduced a bill, greenlit bill ன்னு சொல்லி பண்ணிட்டாங்க, which says that if anybody imports oil from Russia, the tariff will be 500%. And அது வந்து இட் இஸ் லைக் ஒன் சைட். இன்னொரு சைடு என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ளை செயினை வந்து அப்படியே வந்து இட் ஹஸ் பிளாக்ட். ஸோ ஓவர் நைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, த ஷிப்பிங் காஸ்ட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 30%. நம்ம இதுலேருந்து வந்து அப்பேரல்ஸ் இந்த இது எல்லாமே வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இந்த இதில் ஷிப்பிங் மார்க்கெட்டிங் ரூட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மோர் தென் 15 to 20% வந்து அதிகமாயிருக்கு. அண்ட் த எக்ஸ்போர்ட் ஹேஸ் பீன் ரெடியூஸ்ட் டிராஸ்டிக்லி. So this year 2026 is an year for disruption in the global supply chain, and I think most of our products and other things we have to start working in a different way. So this is what I want to get your attention. So I used Trump, otherwise it will be difficult for you to get attention. So next enna solல போறேன்னா, it is like இப்போ இருக்கிற ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இருக்கிற எரா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எரால வந்து we were working on. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் எரால ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் அன் ஆவரேஜஸ். we are treated as an averages. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் ஒரு பேராஸ்டமால் வாங்கி போகிறேன் அப்படின்னா வந்து அது 650 mg அது மாதிரி. ஸோ ஒன் ப்ரோட்டோகால் ஃபார் 1 million, ஒன் கரிக்குலம் ஃபார் 1 million, அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி தான் ஒரு இது இருக்குது. ஸோ த இண்டஸ்ட்ரி எரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வி ட்ரீட் பீப்புள் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எஸ் அன் ஆவரேஜ்.
So that is what it was happening. So now என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா we are shifting completely from age of average to அதாவது மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். அங்கேருந்து we are moving to mass personalization. இன்றைக்கி நெட்ஃப்ளிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இன்ஸ்டாகிராமாக இருந்தாலும் சரி, we are moving to a mass personalization. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து there are three trends which there are many trends, but I want to say three trends. First வந்து பார்த்தீங்கன்னா future of identity is not what you know. For example, ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்குன்னா பாஸ்வேர்டு வச்சு இனிமேல் எதுவும் வந்து பெருசாக இருக்காது. எவ்ரிதிங் வில் கோ வித் ஹூ யூ ஆர். உங்கள் பயோமெட்ரிக் இந்த மாதிரி வந்து போகும். ஸோ திஸ் வில் டிஸ்ரப்ட் மெனி இண்டஸ்ட்ரி. இனிமேல் பூட்டு இருக்காது, சாவி இண்டஸ்ட்ரி இருக்காது, பட் இட் வில் கிரியேட் அ டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் அண்ட் ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும். அந்த செக்யூரிட்டி இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இங்கேருந்து வந்து ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆத்தென்டிகேஷன் ஏஜென்ட்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க, அவங்களோட ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிறையா இது போய் வி வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒரு இது வரும். ஸோ இந்த ஒரு பாஸ்வேர்டுன்றங்காட்டி. செகண்ட், எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். I saw it is like there is an startup in China which has already created a battery which can store energy for 50 years. Beta Volt என்ற ஒரு company. So this will change the consumer physics of how we use the battery. So இது ஒரு ட்ரெண்டாக வந்து I'm looking at it. And third பார்த்தீங்கன்னா AI வந்து it won't be an enterprise tool alone. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து இது இருக்குன்னா, சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஸ்டேஜில் பேசுகிற அளவுக்கு வந்திருக்காரு. எனக்கு வந்து அவங்க ஷேக்ஸ்பியர் இங்கிலீஷ் பேசினங்காட்டி வந்து நான் ChatGPT ஹெல்ப் எடுத்து நான் வந்து இது பண்ணுறேன். ஸோ வாட் இட் வில் பிகம் இஸ் தே வில் பிகம் எ மோர் கம்பேனியன் டு அஸ். And ChatGPT has launched ChatGPT Health. You can link your Apple Watch வந்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will give you an personalized recommendation daily. So it will become more than a companion and then a close friend and coach and a major aid in a decision maker. So இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வரும். இப்போது இதில் வந்து என்ன இட் இஸ் லைக் வாட் எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வி வாண்ட் டு சேஞ்ச் அ சிஸ்டம். அதில் வந்து டெக்னாலஜி மட்டும் கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ சி இட் இஸ் லைக் இட்ஸ் அன் என்டர்பிரைஸ் ஸ்டோரி இருக்குது, கவர்னன்ஸ் ஸ்டோரி இருக்குது, அப்புறம் வந்து டெஸ்டினேஷன் ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ வாட் வி வாண்ட் டு டூ. ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் வி வாண்ட் டு டூ இஸ் we want to create a trust. ஏன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு இல்லை, பயோமெட்ரிக்னு வந்துருச்சு. ஸோ ட்ரஸ்ட் வில் பி யுவர் நியூ கரன்சி. ஸோ ட்ரஸ்ட் இன் த டேட்டா சிஸ்டம்ஸ், ட்ரஸ்ட் இன் த ஐடென்டி சிஸ்டம்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து வரும். ஸோ ஒன் ஆஃப் அவர் ரோல் வில் பி கிரியேட்டிங் ட்ரஸ்ட் இன் த எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் த சிஸ்டம்ஸ் வி கிரியேட் அஸ் அன் கவர்னிங் பாடி. செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பெட்ஸ். மாஸ் பர்சனலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஷிஃப்ட்ஸில் போயிட்டுருக்கும், இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும். மாஸ் பர்சனலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் உங்களுக்கு இட் இஸ் கஸ்டமைஸ் டு யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் பிளட் எடுத்து இட் இஸ் லைக் தே ப்ரிப்பேர் அண்ட் மெடிசன் ஃபார் யூ. உங்களுக்கான பேராஸ்டமால், உங்களுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த உங்களுக்கு தேவை, இதை சாப்பிட்ணும், இதை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகும், இதை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகாது. அந்த மாதிரி பர்சனலைஸ்டாக வந்து இட் இஸ் லைக் வந்துடும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரஸ்ட், செகண்ட் வந்து டெஸ்ட் பெட்ஸ். ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வில் பிகம் அ டெஸ்ட் பெட். ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து கவர்மெண்ட் வில் பி கிவிங், ப்ரொக்யூர்மெண்ட், பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டும் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். அந்த ஸ்கேலுக்கும் வந்து வி ஹாவ் டு கிவ். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி தென். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் வில் ஸ்ட்ரைவ் டு கிவ் டெஸ்ட் பெட்ஸ். அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன், ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐடியாஸை வந்து ரிசர்ச்சில் நின்று இட் ஒன்ட் டிரான்ஸ்லேட் இன் டு அன் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஒரு ப்ரோட்டோடைப்லேருந்து ஒரு கம்பெனியாக மாதிரி இருக்குது, இல்லை ஒரு ஐடியாவிலேருந்து இது வாங்குறதுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு சப்போர்ட். ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட், டெஸ்ட் பெட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வி வில் பி டூயிங் இட். அண்ட் இஃப் வி டூ திஸ் ஒரு ரிலீஜியஸாக பண்ணோம்னா வி வில் நாட் பி த பார்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர், வி வில் ஹோஸ்ட் த ஃபியூச்சர் ஃபார் our startups. So we will do this to make Tamil Nadu the next global destination for startups. Thanks for the opportunity. நன்றி திரு சிவகுமார் பந்தசாமி அவர்களே. அழகாக வந்து சார் சொன்னாங்க எப்படி தமிழ்நாடு அடுத்த ட்ரீம் என்ன, எப்படி அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொண்டு போற ஒரு எப்பவுமே ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொன்னது. கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட், அவர் வந்து எழுதப்படாத ஏஐ திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் சார். for
கொஞ்சம் ஒன்று வந்து நம்ம இந்த மேடையில் வந்து நம்ம சைன் பண்றோம், அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம். மே ஆல்சோ ரெக்வெஸ்ட் leads of Erode Hub and Salem Hub also to join the stage for the exchange of MOUs. May I request Mr. Jijindurai to take from me for the list of MOUs to be signed. திருப்பியும் மறுபடியும் சொன்ன மே ரெக்வெஸ்ட் ஆல் டு ஜாயின் us on the stage for MOU exchange. May I request the project leads of Salem and Erode Hub also to join on the stage for MOU exchange. Jason, over to you. So now we are moving to the incubation MOU concern. The first, nutritional data. Sujit Kumar. Nutritional data. Nutritional dabba. KRT Tech Solutions, Karthik Rajamakhan. The third thing is Tamil Food, so the order Taxina Heel Singh, Ritika, Diabetic Food Care, Deepak AS, sorry, Diabetic Food Care, அதுக்கப்புறமா Zona, Nicole, Sandra, Bella Upcycle Industry, followed by the student startups இந்த வரிசை Deepak student startups to order Deepak AI, Tile 360, Ajay Ecomodding Sangeet, Namaste India, Recall Rajesh, Univesh Sati, Very Diagnostic, Taxways Navanida, Kirakor, Kritika, Zumur, Platforms Abhishek, MRT Sribarvi. The order level எந்த லிஸ்ட்? ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து ஆக்கம் 360 இன்குபேஷன் இன்குபேட் ஆகிற ஒவ்வொருத்தருக்கு வாழ்த்துக்கள். இது இதுக்கு மேல உங்க ஸ்டார்ட் அப் ஈரோடுல இருந்து சேலத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கான உலகத்துக்காக பல மாற்றங்களை படைக்க உள்ளது. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். 20 மேல் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் நிறுவனம் 360 என்ன தமிழ் எப்படி கிராம அதுபோல் கல்வி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் from the colleges நம்ம பண்றோம். From how many startups can we make it possible from institutions? ஏன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அங்க உருவாக்கணும். நெக்ஸ்ட் பில்லியன் எப்படி சக்சஸ் பார்க்கல உலகத்தில் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வருது, புத்தகங்கள் வருதோ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வர வேண்டும். தமிழ்நாடு
ஒவ்வொரு கிராம வளர்ச்சிகளை புத்தகங்களை அதுபோல் தமிழ்நாடு புத்தகங்களை முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்க அந்த உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஆக்கம் 360 So may I request the following startups who will be signing in with Arkham Shine. MOU startups irukka. நீங்கள் உங்கள் நம்பிதான் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள். இன்னைக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சு இது நாளைக்கு நீங்க ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்து அடுத்த 10 வருஷத்துல நீங்க we request the startups for partnering with Arkham Shine. We request the founders of Ask Eva to extend the MOU with Arkham Shine. Ask Eva. May also request Mohan, incubation manager of Arkham Shine, to join on the stage. Ask Eva to join on the stage with Arkham Shine. Medfo Technologies. Medfo Technologies to sign in with Arkham Shine. Innometrics to sign an MOU with Arkham Shine. Innometrics to sign an Arkham Shine. Cybernets to join sign Arkham Shine. Cybernets. Taxina ஈரோடிலிருந்து ஒரு sign an Arkham Shine. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் பண்ணாங்க. சொல்யூஷன்ஸ், சைபர்நெட்ஸ், டாக்ஸினா, கியூப் சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் அமிர்த் டெக்னோ சொல்யூஷன்ஸ். அமிர்த் ஃபவுண்டர் பிரபாகரன் அவர்கள் அடுத்தபடியாக ஒரு 24 hours தூங்காம ஹேக்கத்தான் பண்ணாங்க. அந்த ஹேக்கத்தான் வந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸோட வளர்ச்சிக்கு முதல் படியா இருக்கும். அதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல சக்சஸ் மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு. ஆர்க்கம் ஷைன் ஹேக்கத்தான் இப்போ திரு கோபிநாதன் So good evening everyone. ஸோ திஸ் டைம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் முன்னாடி we conducted ஒரு 24 hours வந்து the next hackathon அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு hackathon கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 120+ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்திருந்தாங்க. அது ஒரு 30 அப்ளிகேஷன் தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு பூட் கேம்ப் பண்ணோம். அதில் ஒரு 10 அப்ளிகேஷன் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அலாங் வித் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ஆக்கம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 6 month வந்து ப்ரீ இன்குபேஷன் இது வந்து நாங்கள் ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி we agreed. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு நேம் the top 10 participant from the next hackathons. So one by one வந்து ஸ்டார்ட் இது பண்ணிக்கங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த 4 members இன்குபேஷன் யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க மட்டும் வெல்கம் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மார்ட் கை ஃப்ரம் சேது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ப்ளீஸ் கம். The next Infotech is from Sri Shanmuga Engineering College of Technology. Next one, the Dual Harvest Energy from Sri Krishna College of Engineering and Technology. Please come to the dais. Next one, the Revo Technology from Golden Gates Earth School, please. So இந்த 4 ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸும் வந்து ஸோ ப்ரீ இன்குபேட் ஆகி அதுக்கான இன்குபேஷன் சப்போர்ட் வந்து 6 months வந்து ப்ரீ ஆக்கம் ஷைன் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் டீம் மூலிமா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் ரிவோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற அந்த கோல்
Golden Gate Earth School வந்து he is actually studying 9th standard only. He is building AI powered power glass for differently able people. Now the product is in MVP stage. So next I'm going to announce the top 6 members along with the seed fund. The first one, the Lannisters from Kongu Engineering College. They are receiving the seed grant of 4,000 rupees. Lannisters from Kongu Engineering College. So they are building agri-tech startups. Next, the Elite Eagles from Karpagam Academy of Education, Higher Educations. So they are building indigenous ECG along with several இது parameter check பண்ற மாதிரியும் ஒரு health tech product வந்து build பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Next வந்து Neurotronics from Sri Sairam Homeopathy Medical College and Research Center. Please come on the stage. Next on the Upora Innovations from JKKNCT. The next Medicard from C. The first prize is Femora from Sri Sanmo College. They are building nano biosensors for detecting PCOD, early detection and all. So I congratulate all the participants participated in the hackathons. So best of luck. Thank you. Nandri Gobi, that's Gobi, project leader of Singapore. Now we have Lieutenant may I request the founder for Tamra. Is an ex-Tesla. Tamrabot அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் for MOU signing. May I request Mr. Guru and Gobi also to join the MOU signing, please. Thank you, sir. அன்போடு அமரவும் சார். தேங்க்யூ சார். அமரவும். அன்பு ஜிஜனை வந்து நம்ம அடிக்கடி ஒன்று சொல்றது உண்டு. அவர் வந்து குமரி ஆந்தம்னு ஒன்று எழுதியிருக்கிறாரு. கன்னியாகுமரியில வந்து எல்லா நவம்பர் 1ஆம் தேதி குமரி டே அன்னைக்கு வந்து அவரு எழுதின பாட்டு தான் போடுவோம். ஆனா அங்க கேட்க மாட்டோம். ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், நம்மளோட மதிப்புக்குரிய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு நம்மளோட சிறப்பு விருந்தினருக்கு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறாரு. அந்த கவிதை அவர் பாடி அவரை வந்து வரவேற்பாரு. ஓவர் டு ஜிஜன். அதிகாரமல்ல அக்கறை, சட்டம் மனதில் நம்பிக்கை எல்லோரும் ஒளிக்கும் அச்சமல்ல பதவிகள் மாவட்டம் மாவட்டத்தை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி வரும் ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய அழைக்கின்றோம்.
அனைவருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் வைஸ் பிரசிடென்ட் சிவகுமார் அவர்களே, இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்வை தமிழருடைய பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தோம்பலுடன் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய ஸ்ரீ சண்முகா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் திருமூர்த்தி அவர்களே, நிதி ஆயோக் மற்றும் கேரளா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்திலிருந்து வருகின்ற பிரதிநிதிகளே மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் ஒரு டயர் 3 நகரங்கள் நடத்தக்கூடிய இந்த முதல் சம்மிட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற புதிய தொழில் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர் பெருமக்களே, அதேபோல் இந்த ஹேக்கத்தான் போட்டியில் பங்கு கொண்டு வெற்றி பெற்று பரிசு பெற்றிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, அதேபோல் இந்த நிகழ்விலே நாட்டின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வந்திருந்து இந்த சம்மிட்டில் தங்களுடைய சீரிய பங்களிப்பை வழங்கி டிஎன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்விலே வருங்காலத்தில் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பது இங்கே வந்திருக்கின்ற புதிய தொழில் முயற்சியுள்ள இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டிய வளமிருந்திருக்கின்ற சொற்பொழிவாளர்களே, இந்த என்டையர் கூட்டத்திலுமே ஆட்மேன் அவுட்னா நான் தான் நினைக்கிறேன். 2 விஷயத்துக்காக. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நான் இங்கே வர வேண்டியது என்னுடைய கடமை, அது வேறு விஷயம். பட் நான் இந்த இடத்துக்கு வருவேன்னு நேற்று நைட்டு ஒரு 9 மணி வரைக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லை. நடக்கிறது எனக்கு தெரியும், இதை ஆரம்பிச்சிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தான் அங்கே பேனர் ரிலீஸ் பண்ணோம். பட் எனக்கு 2 விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது என்னுடைய மாவட்டத்தில் வரல, இது சேலமா நாமக்கல்லா, சேலம். ஆமாம், அதனால் நம்ம போக வேண்டாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 2வது எப்படி சொல்கிறது, இந்த கொல்லன் தெருவில் ஊசி விற்க போன மாதிரி அப்படி இல்லை, அது ஆப்போசிட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு புரியாத இடத்துல நம்ம போய் எதுவும் மாட்டிக்கிறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எந்த தைரியத்தில் இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்டால், நேற்று இந்த மீட்டிங்கு முன்னால் அங்கே ஒரு டின்னர் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போய் இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. நான் போகும்போது சாப்பிடத்தானே கூப்பிட்றாங்க, அதனால் எனக்கு யாருக்கும் எதுவும் பேச வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன இன்றைக்கி பேசினவங்க எல்லாருமே நேற்று அவங்களுக்கு டின்னர் கொடுத்து அவங்க பேச உண்மையிலே நம்ம ஒரு வாய்ப்பை இழந்து விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய சிவகுமாரும் திருமூர்த்தி சாரும் எனக்கு கேட்டும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதோ இல்லையோ அங்கே போய் பேசிட்டு வந்துடுன்னு முடிவு பண்ணி இங்கே வந்துட்டேன். திருநெல்வேலியிலேருந்து எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? கையை தூக்கும் பார்ப்போம். கை நல்லா தூக்குங்க. எங்கள் ஊர் ஆளுகள் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் பிறந்து வளர்ந்த மண்ணில். விருதுநகர்லேருந்து எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? ஒரே ஒருத்தரா? எந்த ஊருங்கய்யா? சிவகாசி. ஏப்பா, சிவகாசிலேருந்து ஒரு ஆள் தான் இருக்கான். சிவகாசி எவ்வளோ பெரிய தொழில் நகரம் அது. வெரி குட். ஒன்றும் இது வேறுபடுத்தி யாரையும் பார்க்குறதுக்காக நான் கேட்கல. எனக்கு இந்த ஈரோடு பற்றி இல்லைன்னா இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ளவங்களை பற்றி பர்சனலாக எனக்கு எப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, நான் 93 நான் பாலிடெக்னிக் படிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் பாலிடெக்னிக் படித்தேன்னு சொல்கிறதே எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு, ஏன்னா நான் வேறு லைனில் வந்துட்டேன். அப்போது பாலிடெக்னிக் படிக்கும்போது 1893 விவேகானந்தர் சிகாகோவில் பேசுகிறார். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? படிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கு விவேகானந்த கேந்திரத்துலேருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க மதுரை பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூலில், விவேகானந்த ஸ்கூலில். அதில் நான் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது என்னோடய ரூம்மேட்ஸ் 2 பேர் ஈரோடுக்காரங்க. 2 பேருமே நான் பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்டு, அந்த 2 பேரும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அந்த 2 பேரும் என்ன சொன்னாங்க, 2 பேர், ஒருத்தர் நான் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டே ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்ருக்கேன், மாதம் அப்போவே ஒரு 4000 ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். 2வது இன்னொருத்தர் எங்கள் ஃபேமிலி நெசவு ஃபேமிலி. நான் 6 தறி வச்சுருக்கேன், எனக்கு ஒரு மாதம் 4000 5000 ரூபா எனக்கு வருமானம் வருதுன்னு. எனக்கு நம்ம அதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா இப்படி படிக்கிற காலத்திலே ஒருத்தருக்கு அந்த தொழில் முனைவு திறன் வருது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அதற்கான பொட்டன்ஷியல் இந்த பகுதியில் இருக்குது. நம்ம ஈரோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர் இந்த பகுதியில் அந்தளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்க இடம் அப்படிங்கிறதுனால. அப்போது இதை நான்
பல்வேறு தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வேலை பார்த்துருக்கேன். குறிப்பாக நிறைய சென்னையில் வேலை பார்த்துருக்கேன். இப்போது வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு ஆண்டு 2010 வந்து பயிற்சியில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து கொங்கு பகுதியில் வந்து வேலை பார்க்குறேன். நான் இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வந்து நம்ம மாவட்டத்திற்கு வந்து அந்த நீட்ஸு, அப்புறம் பிஎம் தொழில் முனைவோர் அந்த பயிற்சி, இதற்கெல்லாம் வந்து டார்கெட் கொடுப்பாங்க. இத்தனை பெனிஃபிஷரி நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மானியம் கொடுக்கறதுக்கு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நாங்கள் எப்போவுமே வந்து 100% இல்லை, 130% அச்சீவ் பண்ணுறோம். மற்ற ஏதாவது மாவட்டத்தில் பண்ணலைன்னா அதை இங்கே கொண்டு வந்து நாங்கள் பண்ணிடுறோம். ஜனவரிக்குள்ளே 100 அச்சீவ் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே முடியாதுன்னு சொன்னால் அதை இங்கே வாங்கிடுவோம். அப்படி வந்து அந்த நம்ம இந்த டிஎன் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு நான் என்ன பிளான் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு குரூப்பை வந்து கூப்பிட்டு காஃபி வித் கல்ச்சர்னு நான் பேசுவேன். அப்போது அந்த காஃபி வித் கல்ச்சர்னால் ஒன்றும் இல்லை, அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ்னால் வந்து இது பெரிய வித்தியாசமாக இடம் கிடையாது. மக்களுக்கான சேவை செய்கிற இடம் தானே, அவங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கலெக்டரை பார்க்குறதுக்கு, அவங்களோட குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் நான் வந்து ஆக்கம் கேள்விப்பட்டேன், திருமூர்த்தி சார் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி உண்மையிலேயே நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இல்லை, ஏற்கனவே அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து ஒரு வெஞ்சர் ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி நான் வரும்போது ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். அதே போல் ஒரு இன்குபேஷன் சென்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதை விட எனக்கு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய அந்த டாம்ரா பாட் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்லா கம்பெனியில் அவர்கிட்ட பேசும்போது என்ன விஷயம் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால், சார் நான் ஒரு 127 கண்ட்ரியில் ஜேர்னி பண்ணிட்டு வந்துட்டேன், டெஸ்லாவில் 15 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன், நம்ம ஊரில் ஏதாவது செய்ய நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை விட மகிழ்ச்சியான விஷயம் வேறு ஒன்று இருக்குது. அது என்னங்க தாமிரான்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, நம்ம ஊர் ஆறு தாமிரபரணி ஆறு, அதுதான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது இந்த மண்ணில் நாம் வந்து இன்றைக்கு இல்லை, பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நாம் வந்து கிரேக்கத்திற்கும் யவனத்திற்கும் வந்து பயணம் பண்ணி தொழில் பண்ணவங்க. இடையில கொஞ்ச நாள் விட்ட மூலம் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆட்கள் வந்து நம்ம வேற தேடி போகிறாங்க, நம்ம எங்கெல்லாம் கிளைப்பறிப்பிருந்தோம்லோ அதையெல்லாம் வந்து தேடி போகிறாங்க. அதற்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு மிகச்சிறந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கடந்த ஆண்டு நம்ம நேஷனல் லெவலில் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பரிசுகள் நம்ம டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் வாங்கியிருந்தது. இன்றைக்கு நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஸ்டார்ட் அப்பும் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அதை அப்படியே வந்து பரவலாக்கி டயர் 2 டயர் 3 கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற அதனுடைய ஒரு முன்னெடுப்பு தான் இன்றைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிராமத்தில், அதாவது பேரே இந்த கிராமத்தை பற்றி வந்து இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அந்த ஒரு கிராமத்தில் நமக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, அது வேறு விஷயம். பட் ஆனால் வந்து எந்த ஒரு கான்க்ளேவ் நடந்தாலும் சம்மிட் நடந்தாலும் ஒன்று சென்னையில் நடக்கும், கோயம்புத்தூர் நடக்கும், கொஞ்சம் தவறுனா வந்து மதுரையில் நடக்கும். இப்போ அதை தாண்டி நம்ம வந்து அதை உடச்சி வர்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அதற்கு நம்முடைய டிஎன் ஸ்டார்ட்டுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோல் இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப் முயற்சியாளர்களும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நேற்று நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தே இல்லை, ஒரு மணி நேரம் பேசியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். என்னையே வந்து மிகுந்த ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கினது அல்லது வியப்புக்கு இது உள்ளாக்கு அப்படின்னா, நம்ம கேரளாவிலேருந்து வந்த டீம் தான். அவங்க கோட்டயத்தில் வந்து ரமேஷ் அலி இன்டர்வெல் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை பற்றி எனக்கு பேசினார். நான் எப்படி சொல்லுது, நானும் எனக்கு ஒரு 50 வயசு ஆச்சு. நாம் வந்து சில விஷயங்களை யோசிப்போம், இப்படிலாம் இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத நானே சொல்லிடுறேன். அவருக்கு நீங்கள் பேசிங்களா? பேசியாச்சு. அதை நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன். எனக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வரும்போது ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட காஃபி வித் கல்ச்சர், அதை வச்சா நான் சமாளிச்சுட்டு வந்தேன். அந்த ஒரு கோட்டயத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் அவர் வந்து ஒரு லா கிராஜுவேட்டு ஒரு ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து பல 100 குடும்பங்கள் வந்து அந்த கிராமத்தை நோக்கி வர்றதுக்கு, நார்மலாக எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி நடக்கணும், மைக்ரேஷன் ரூரல்லேருந்து அர்பனுக்கு போகும். இன்றைக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை திருப்பி வேறு இடத்துல இருந்து பெரிய பெரிய அர்பன் ஏரியாவில் வந்து ஒரு சின்ன வில்லேஜுக்கு வந்து அவங்க வந்து குடி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே வந்து வரலாறு இந்த வந்து நம்ம வந்து திருப்ப முடியும், மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முன்னுதாரணங்கள்லாம் இங்கே வந்து உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்க. அப்போது இது வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு இது உங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துறதுக்கான நிகழ்ச்சி இல்லை. இன்றைக்கி இத்தனை எம்ஓஏ சைன் பண்ணியிருக்காங்க, இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சமூக புரட்சி, இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார புரட்சி.
மிகப்பெரிய ஒரு தொழில்நுட்ப புரட்சி. அப்போ அதற்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்சுவலி நம்ம எப்படி சொல்லுதுன்னா, என்னுடைய ஷெட்யூலில் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பற்றி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப மினிமம் டைம் தான் கிடைக்கும். அந்தளவுக்கு மற்ற பணிகள், டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸு, லாண்டர் இஷ்யூஸ் தான் என்னுடைய ஃபோக்கஸில் இருக்கும். ஆனால் இது மாதிரி ஒரு புதிய முயற்சிகள் வந்து நடக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்முடைய சமூகம் ஒரு மிகப்பெரிய நிலைக்கு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பிறக்கிறது. இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய ஆர்வமும் அவங்களுடைய தொழில்நுட்ப அறிவும் நம்முடைய மாநிலத்தையும் நம்முடைய நாட்டையும் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பிறந்திருக்கிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி மதிப்புக்குரிய மாவட்ட ஆட்சியர் தலைவர் அவர்களே. அனைத்து ஸ்பீக்கர்ஸும் ஒரு அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் for a group photo. We request all the speakers to join us on the stage before vote of thanks for a group photo, and then we'll go for vote of thanks. May I request all the speakers to join us on the stage with a group photo with the district collector, please. Also, may I request the project leads of Salem on Road and incubation manager of Arkham 360 to join on the stage as well, please. And also the mentors who were in part of this program. The mentors, Danda Suganya ma'am, please. Surya. Uday. Mentor Sriram sir, Uday. Mahakrishnan, Center of Excellence, மகாகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து அவங்க என்டிடியோங்கிற கம்பெனி இன்னைக்கு இங்கே பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 20 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. 1 கோடி வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. 1 கோடி இப்போ. தேங்க்யூ. எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? பேசு. நானும் May I request Arkham 360 team here? இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த Arkham 360 team. மீனாம்பிகா மேடம், ப்ளீஸ் கம். Arkham 360 team, நீங்களும் குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஃபேக்கல்டி கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம், மீனாம்பிகா மேடம் வாங்க. காலையிலிருந்து இரவு வரை சிறப்பான பணியாற்றிய தாங்கள் அன்பும் பாராட்டுகளும். சார் வாங்க சார். அதாவது உங்களுக்கு வந்து 6 மணி நேரம் சிறதண்டனை மாதிரி உள்ளே இருந்தீங்க, வாங்க. The faculties of Shanmuga College and the interns who are been coordinating. உங்களுக்கு தனியாக சொல்ல முடியாது, நீங்கள் 2 வரும். சேலம், ஈரோடு, கொஞ்சம் மேலே வாங்க ப்ளீஸ். நீங்களும் இருக்கீங்க ப்ளீஸ். both of you நீங்களும் இருக்கீங்க. அவங்க டீம் மட்டுமா ப்ளீஸ் சார், கொஞ்சம் தள்ளி கூட வாங்க சார். என்டையர் Arkham 360 Shanmuga டீம் உங்களை ஒரு குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரின்சிபல் சார் வாங்க சார். பிரின்சிபல் சார் நான் தள்ளி போகிறேன். இது நவருமா? கஷ்டம் நகராது. வேணாம் நகரும், அப்படியே எடுங்க. சார் மறைக்காங்க.
வணக்கம் 360க்கு வாழ்த்துக்கள். 360ல ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாங்க. சும்மா இருப்பா. May I request Mr. Trimurthy Arumugam, founder of Arkham 360, to deliver order of thanks, please. Also, the Executive Director of Shanmuga Institutions. Good evening, everyone. Sir, thank you so much for joining. So, நேற்று சார் சொன்னது கரெக்ட் தான். நேற்று டின்னர் மீட்டிங்க்கு வந்திருந்தாங்க. ரெக்வஸ்ட் தான் பண்ணோம் சார், ஈவினிங் வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், வேலிடிட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. He's so kind and he has accepted our invitation and he has joined us today. Sir, thank you so much and it means a lot for all of us. எனக்கு இது ஆன் த ஸ்பாட் அவார்ட் மாதிரி தான். எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது, வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நான் தான் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் டீம், தேங்க்யூ ராகுல். ராகுல் வந்து ஆக்சுவலி சின்ஸ் மார்னிங் எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். ராகுல் இதுக்கு பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ராகுல் ஹஸ் டன் குவைட் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆன் பில்டிங் திஸ் ஒன். தேங்க்யூ, கிரேட் ஜாப் ராகுல். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டோட மேஜர் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடி இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இல்லை அப்படின்னா we could have not been made this successful. Thank you, big shout out to the entire Startup Tamil Nadu team, Shivraja sir, Sivakumar sir, Guru, Gopinath and Uday and the entire team of Startup Tamil Nadu. So they have been working with us for last 1 month. They have been working very closely and in fact என்னையும் வேலை வாங்கிட்டாங்க. So they have been they have made this a great success and sir, thank you so much. And from the bottom of my heart, so all the speakers, you have taken your weekend, you have taken a day to come encourage all the founders or the startups in Tier 3 and Tier 2 city. It means a lot for all of us and this is just the beginning and we are just starting here and we need all your support to continue run this forever and I'm sure you will all help us and we will make India proud. With that note, இந்த நோட்டு முடிக்கிறதுக்கு வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் டீமை நான் தேங்க் பண்ணலைன்னா அது கரெக்டாக இருந்திருக்காது. ஸோ டீம் ஆக்கம் 360, டீம் சண்முகா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இங்கே நடக்கிற எந்த ஈவெண்ட்டும் இன்க்ளூடிங் நாட் ஜஸ்ட் திஸ் ஈவெண்ட், எனி ஈவெண்ட் ஃபார் சே it has been completely been driven by our students. And to the volunteers and the ambassadors of Shanmuga, give a shout out to all of you. Thank you so much. And lastly, all the founders in believing us and coming here, thank you and let's work together to make this a grand success. Thank you so much. Thank you sir for that short and sweet word of thanks. மறுபடியும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தேங்க்யூ சார். ஏன்னா அவர் திருநெல்வேலி மண்ணை சார்ந்தவர், அது சொன்ன பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா நேற்று வரை திருநெல்வேலி மண்டலத்தின் ப்ராஜெக்ட் லீடர் இருக்கிறேன், மறுபடியும் அப்படி இருக்குமாறு என்னோட வீட்டிடம் அன்போடு வேண்டுதலை வைத்துக் கொள்கிறேன், என்னை மாற்றம் செய்யாதீர்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் கரெக்ட் சார் ஃபார் பீயிங் சச். அது திருநெல்வேலி மண்ணோட ஒரு பெருமை அப்படின்னு சொல்லலாம், ஈரோடுக்காரன் கோச்சுக்க கூடாது. Thank you so much sir for that great support and thank you respected Vice President and Chief of Staff of Startup team Shivakumar sir.
அவர் ஒரு ஆணையிட்டா போதும் குளத்துல கூட குதிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம். அப்படி ஆணை போட மாட்டாரு, விட்டு சொல்ல மாட்டாரு சார். சொன்ன மாதிரி 5,000 இன்க்ரிமெண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் அனீஷ், நித்தி ஆயோக். அவரு மார ஃப்ரேம்ல ட்ரிபிள் ஹெச்ஓடி இருக்கும்போது நான் எவ்வளவு தூரம் அவரை கொடுமைப்படுத்தினோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு அவர் தேங்க்யூ ஸோ மச் டிராவலிங். அவர் கண்டினியூஸா நிதி ஆயோக் வந்து ஒரு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் கேபிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்றாங்க. அக்ராஸ் இந்தியாவோட இன்குபேஷன் சென்டரோட ஒரு மாடல் டெவலப் பண்றாங்க. அவர் இன்னைக்கு கூட, அவர் நேற்றுக்கு வரும்போது கூட ஒரு மாதிரி வருமா வராதுங்கிற சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லராகவே வச்சிருந்தாரு. லாஸ்ட் மினிட் கூட மேபி கேன்சலேஷன் இருந்திருக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் அனீஷ் ஃபார் தீபக் பாக்லா சார் மாதிரி உங்களோட ஹெட்டை வந்து நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணி வந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அனீஷ். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நாசிஃப், Kerala Startup Mission, for being traveling all the way because he is also heading a big unit in Kerala. And thank you so much for traveling us. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் குரு கோபி. ஏதாச்சும் நான் உங்களுக்கு வந்து மனப்பூர்வம் இல்லாம காயங்கள் ஏற்படுத்தி இருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும். சொன்னபடி என் அக்கௌண்ட்டுக்கு 1 லட்சத்தை மாற்றி விட்டுருங்க. நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் விக்னேஷ் சார். விக்னேஷ் சார் சொல்லணும், அந்த காலையிலே சொல்லியிருந்தேன். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நேஷனல் அவார்டு வின்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ விக்னேஷ் சார் ஃபார் பீயிங் வித் அஸ். தேங்க்யூ செந்தில் சார். எப்படி வந்து ஒரு குழந்தையோட அழுகை வரைக்கும் அவர் ஏஐல மாத்துறாரோ, எல்லாரும் இங்க இருக்க எல்லாரும் ஏஐல மாத்துங்க. அவர் ஒய்ஃபுக்கு வரைக்கும் சேலஞ்ச் போட்டுறாரு, நீ ரொம்ப என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ண அப்படின்னா உடனே நான் ஏஐல மாத்திருவேன் அப்படின்ட்டு. So thank you Senthil sir for being that master creator of AI world. Thank you Pinku for that Bingu boy of Taxina. Uber Ola மாதிரி நீங்க நம்ம டெவலப் பண்ணு. Thank you so much and thank you so much Devanand sir. Thank you Ramesh, of course. Ramesh, எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. And thank you so much. And now you also become pet boy for Tamil Nadu as well. Thank you Ramesh. Thank you Induja ma'am. Thank you Vaishnavi and thank you Vinitha ma'am. வந்ததுல இருந்து ஒரே போஸ்ட் தான் அப்படி போட்டு தேங்க்யூ சோ மச் மேம் ஃபார் பீயிங் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆல் பார்ட்டிசிபேட். நீங்க இல்லைன்னா காலையில இருந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ல அந்த ப்ளூ ஷர்ட் மாறன் அவர் இருக்கிறாரு, காலையில இருந்து அதே போஸ்ட் தான், அங்கிட்டு இங்கிட்டு மாறவே இல்லை. இங்க பேசின இங்க பாப்பாரு, அங்க பேசின அங்க பாப்பாரு. சார் யூ ஓன், உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் லிசனர் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு வந்து உங்களுக்கு தான். And thank you Suganya ma'am of Startup TN. காலையில இருந்து ஒரே ஸ்டாண்டிங் தான். I am a standing outstanding person. வெளியில் நின்று இருந்தாங்க இன்வெஸ்டர் மீட்ல. And thanks to each and every one of you, all each and every founders who are been here supporting us. கவனிச்சிருந்து டிராவல் பண்ண எல்லாருக்கும் உங்க பேர் தெரியாது, இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கூடவே டாக்டர் திலீபன், நீங்க வந்து ஸ்பீக்கரா வந்தீங்க, ஸ்பீக்கிங் வேலையை தவிர எல்லாமே சூப்பரா பண்ணீங்க, அதுவும் நல்லா பண்ணீங்க. தேங்க்யூ டாக்டர் திலீபன். ஒரு கார்போர்ட் இருக்கிறதுல இருந்து இங்க இருக்க டஸ்ட் மாத்துறது வரைக்கும் நீங்க பண்ணீங்க. தேங்க்யூ டாக்டர். 38 டிகிரி வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கறது சொல்ல சொன்னாரு. 38 டிகிரிஸ் 2 PhD சொல்ல சொன்னாரு. தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ மை குட் பிரதர் அண்ட் குட் ஃப்ரெண்ட் ஜிஜன். ஒரு வடிவில் ஒரு சிங்கம் புலி ஒரு காமெடி சொல்லுவாரு, தாத்தா நீங்க செத்தவன் இந்த கட்டில் எனக்கு தானே, அந்த மாதிரி. சார் நீங்க என்னைக்கு திருநெல்வேலி போவீங்க, இந்த சீட் எனக்கு தானே. தேங்க்யூ ஜிஜன் ஃபார் பீங் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஹோஸ்ட். தேங்க்யூ ஐஸ்வர்யா. அகைன் எல்லாரும் வந்து அவங்க ஏதோ சின்ன பொண்ணு நல்லா பேசுறாங்க. She is a doctor herself. Thank you Dr. Aishwarya for being with us hosting it. Thank you my associate Jayasuriya. Thank you Jayasuriya for wonderfully அவர் வந்து திருநெல்வேலி அப்ப மாதிரி எல்லாமே பார்க்கற ஓடி நடந்து சேர்ந்தாரு. Thank you உதய். எங்க இருக்கீங்க உதய்? உதய் thank you so much உதய். அவர் எப்பவுமே பேக் பெஞ்சரா இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ல நல்லா பண்ணுவாரு. Thank you உதய் for the great support. Thank you my interns Habib சந்தானம், 2 பேரும் சாப்பிட கூட இல்ல. Thank you so much. சாப்பிடல இல்லடா. அல்ல அவங்க என்னைக்கு திருநெல்வேலி ஹப்புக்கு ஜாயின் பண்ணாங்க அன்னையில இருந்து எங்களுக்கு சாப்பாடும் கிடைக்காது, தண்ணியும் கிடைக்காது முடிவு எடுத்துட்டாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தட் வண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட். தேங்க்யூ மோகன். மோகன் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் கொலீக் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன். இன்னைக்கு ஆக்கத்துல ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க. மோகனை பாக்குறது ஒண்ணுதான், ஆக்கத்தை பாக்குறது ஒண்ணுதான். மோகன் ஆக்கத்தில் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறாரு. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வர மாட்டேங்குது. தேங்க்யூ மோகன். தேங்க்யூ தனசேகர். எழுதப்படாத சரித்திரமே, அறியப்படாத காவியமே. தேங்க்யூ தனசேகர் ஃபார் தட் கிரேட் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ரஞ்சித். எங்க இருக்க ரஞ்சித்? டே 1ல இருந்து இங்க நீங்க பார்க்கக்கூடிய போஸ்டர்ஸ், மொமெண்டோஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே அவரோட தான். தூங்காம அவர் எப்ப தூங்குறாருன்னு கேட்டா, சார் நான் தூங்கி 6 மாசம் ஆச்சு, என் பேரை வந்து மாத்தி போடுற அளவுக்கு வரைக்கும் அவர் தூங்காம வேலை. தேங்க்யூ ரஞ்சித். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட். திட்டும் வாங்குறாரு, திட்டினா கூட அவர் ரொம்ப நல்லா வேலை பார்க்கறாரு. எப்படிதான் பிடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல இந்த மாதிரி நல்ல ஆட்களை. தேங்க்யூ சோ மச்.
தேங்க்யூ ஸோ மச் கேமரா மீனாம்பிகா மேடம். ஸோ டே ஒன்லேருந்து எனக்கு நான் காலேஜ் ஒர்க் பண்ண டைமில் எங்களுக்கு அங்கே ஃபர்ஸ்ட் அச்சோடு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க மீனாம்பிகா மேடம் மாதிரி. அந்த மேடத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு வேலை பார்க்குறதுல. அதாவது நான் என் கட்டளை என் சாசனம் என் சாஸ்திரியின் கட்டளை சொன்ன மாதிரி கண்ணை பார்த்து நீ வர்ற, நீ உள்ள வந்து சேர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ற, அப்படி எல்லாரும் ஒரு கண் பார்வையில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. தேங்க்யூ மீனாம்பிகா மேடம். தேங்க்யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டாஃப்ஸ். ரொம்ப எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் ரொம்ப ஹாப்பி. தேங்க்யூ பிரின்சிபல் சார். எப்படி சார் ஒரு பிரின்சிபல் சைலண்ட் பிரின்சிபல் இருக்க முடியும்? எல்லா பிரின்சிபல் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ரொம்ப வைலண்டா இருப்பாங்க, சைலண்டா அன்பா. அவர் வந்து எழுதப்படாத திருக்குறள், வாசிக்கப்பட வேண்டிய திருக்குறள் அப்படின்னு இருக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் த கிரேட் சப்போர்ட். இங்க சப்போர்ட் பண்ண வீடியோ டீம், கேமரா டீம் ஒரு போட்டோ கூட மிஸ் பண்ணல. ஆனா என்னன்னு தெரியல, நான் பேசுறது மட்டும் கேமராமேன் ஓடி போயிடுறாரு. ஏன்னா நான் ஒரு போட்டோ இல்லாத எனக்கு நான் வரணும் இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வீடியோகிராஃபர் அதே போஸ் காலில் இது வரைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் வீடியோகிராஃபர். பெஸ்ட் டிரைவர்ஸ் ஆஃப் 3 நாளா வந்து இந்த காலேஜ் டிரைவர் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எங்கன்னு சார் இதெல்லாம் புரியுறீங்க நீங்க? நேற்றுக்கு வந்து திரு சார் சொன்னாரு, நான் வந்து ஒரு ஓவர் நைட்ல வந்து நான் வந்து ஒரு பொசிஷன்ல எடுக்கல. ஒரு ஸ்வீப்பர் வேலை பார்க்கறதுல இருந்து மேல இடத்துல ஒரு எப்படி வேலை பார்க்க தெரியும், ஏன்னா அங்க இருந்தே நான் வரேன், அது தெரியுது. ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி டிரைவர்ஸ் 4 நாளா பகி ஓட்டுறவங்களை முதல் கொண்டு அந்த கார் ஷட்டில் சர்வீஸ் எல்லாமே காலேஜ் வெஹிக்கிள் தான் வந்துச்சு. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தட் கிரேட் சப்போர்ட். ஆல் ஃபேக்கல்டிஸ் சாப்பிடாம கூட சார் நான் அரை பிரியாணி சாப்பிட்டு கூட அரை வயலில் நின்று வேலை பார்க்குறாங்க. ஸ்ரீனிவாசன் சார் வேற லெவல் சார் நீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். இங்க எல்லா ஃபேக்கல்டிஸையும் உங்களுக்கு தான் சார் தேர்னு இந்த கிரௌட்ல எங்க இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்டிஸும் ஒவ்வொரு பேப்பர்ல இவன் போயிட்டியா, வண்டி போயிடுச்சா, வெட்டு, எங்க இருக்கான், போறானா இல்லையா, போறோம் அவ்வளவுதான், நாம் கொலை காண்டாரும் பார்த்துக்கோ, அப்படி எல்லாரும் ஒரு பேச்சில வச்சிருந்தாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஃபார் தட் கிரேட் சப்போர்ட். அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ தண்ணி கொடுத்த வாலண்டியர்ஸ் வந்து வாலண்டியர்ஸ் எங்க இருக்காங்க? தம்பி செந்தில் தானே உங்க பேரு? கவுண்டமணியா? கோகுல். கோகுல் தேங்க்யூ. கோகுல் வந்து நேத்திலேருந்து நேற்றுக்கு பாவம் அவர் மேம் இன்னைக்கு வரமாட்டேன் மேம், வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் இருக்குன்னாரு. அவன் கல்யாணத்துக்கு அவனை விட மாட்டோங்கிற முடிவு எடுத்து போச்சு. அதெல்லாம் முடியாது. என்ன ஸ்டார்ட் அப் வந்து தேங்க்யூ கோகுல், தேங்க்யூ தம்பி, அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி உட் பீன் கிரேட் சப்போர்ட். இதுக்கு மேல பேசினா கலெக்டர் சார் வந்து தேசிய ஈவினிங் அனுப்புங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க, இல்ல மைக் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் சார். ஒரு விஷயம், we have never seen such a friendly supportive collector sir. Thank you so much. விக்னேஷ் சார் ரெக்கார்ட் பண்ணி திருநெல்வேலி கலெக்டருக்கு போட்டு கட்டாதீங்க சார். Thank you so much sir, and thank you so much each and every one of you for a great support. Hats off to you. இது வந்து நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட். இது ஒரு சின்ன எலெக்ஷன் வரப்போகுது, இதுக்கு மேல நம்மளால எவ்வளவு வந்து கிரியேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் மாதிரி பண்ண முடியும்னு தெரியல. பட் இது ஒரு நல்ல மாடலா எடுத்துக்கிறோம். இன்னும் அடுத்தடுத்த கிராமங்கள்ல அடுத்தடுத்த இடங்கள்ல இந்த மாதிரி கியூரேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பண்ண முடியும்னு பாக்குறோம். அதுல ஒரே டென்ஷன் ஆடியன்ஸ். இதுல எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-50 பேர்கிட்ட வந்து நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். காலையிலிருந்து ஒரு சேர், இந்த சேர்ல இருந்து அந்த சேர் நகராம ஒரு 50 பேர் அப்படியே இருக்கீங்க. அந்த 50 பேருக்கு என்னோட மனமார்ந்த பாராட்டுகளும் நன்றிகளும். சார் ப்ளூ சார், திருப்பியும் ப்ளூ சட்டை போட்டவங்க எல்லாம் பயங்கரமா கலக்குறீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபவுண்டர்ஸ். On behalf of Startup TN, on behalf of Akam 360, on behalf of everybody else, let me thank Thiru sir again. Thank you so much sir. பணம் மட்டும் செலவு பண்ணல, உங்க உழைப்பை சேர்த்து நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க. அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். Thank you each and every one of you. Thank you so much. Until me, உங்களை அனைவரையும் மீண்டும் சந்திக்க வரை நன்றிகள் பல. Thank you. டி பிளாக் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல நெட்வொர்க்கிங் டீ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். பி பிளாக்ல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுங்க, பேசிக்கிட்டே சாப்பிடுங்க. நன்றி, வணக்கம். And let us all stand for our dignitaries to leave the dais. One standing ovation for everybody on the dais, please. So, Honorable District Collector, the speakers and mentors will also join the high networking dinner. Over to national anthem, please. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन गण मन अधिनायक